ഹലോ, മിസ്രോ വന്നിട്ടില്ലല്ലേ? മിസ്രോ വന്നിട്ടില്ലല്ലേ? തിക്കറക്കൂ. ഫിഫയുടെ എന്തായിരുന്നത്? മറ്റെന്താ ട്രയൽ വേർഷനാണ്. ഞാനും വിചാരിച്ചു. സ്പർദ്ധൻ എവിടെയാണ്? കുറച്ച് ദിവസം കണ്ടിട്ട്. പുതിയ ലീക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഫിനോമിനൻ വരുമോ? R9 അല്ല, അയാള് ഇതിലൊക്കെ കളിച്ചുകൂടാ? ഇന്റർല് കളിച്ചുകൂടെ? അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഓടാടില്ല ഇന്നലത്തെ പോലെ. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണ ഹൈപ്പർ എക്സ് ആണ്. ഹൈപ്പർ എക്സ് 3 ഏതറ്റെ? എന്തായിരുന്നു കേട്ടില്ല. ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ മാനുവല. ഇക്കത് മറ്റത് പറ്റൂല. പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ മാനുവലാണ്. ഇക്കത് പറ്റൂല മറ്റത്. വേഗം ഡിഫൻസ് പൊട്ടണ പോലെ ഒരു ഫീല് തോന്നുക്ക്. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് വേറൊരു പേജാണ്. അതിൽ അവര് തോന്നണമായിരിക്കാണ്, പക്ഷെ സ്വിച്ച് ഒന്നും അവര് തോന്നണമായിരിക്കല്ല.
ഓ കറക്റ്റ് പുറത്ത്. കറണ്ട് രാവിലെ തന്നെ അല്ലേ? ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ വീസി നോക്കാം. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കാം. ആ ഡെയിലി ഗെയിം ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കാസിയാസും റോബർട്ടോ കാർലോസും. ചെറിയ വേർഷനേക്കാരം. പെനാൾട്ടി മിസ്സഡ്. ഇത് എന്ന് കിട്ടാനാണ്? അനങ്ങിയ പെനാൾട്ടി മിസ്സാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ കിട്ടാനാണത്? ഞാൻ റൈറ്റ് കാർഡിനൊക്കെ ഞാൻ ഡിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രാന്താലോചിച്ചു. ചുറ്റിക്കറങ്ങുവാൻ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ നേരെ കളിക്കാൻ തന്നെ വയ്ക്കണില്ല. എന്തോ ഒരു പിടുത്തുള്ളതായിരുന്നു. ആ മെനുവലല്ല, ഒക്കെ ഓട്ടോ ആണ്. ആ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നല്ല സ്മൂത്താണ്. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് നല്ല സ്മൂത്താണ്. അത് കളിച്ചിട്ട് ശിവറ തുപ്സറ ഗണഗംഭീര. ഹായ്, വെൽക്കം ബെൻബോൺ. എത്ര ദിവസമായി ഒരു ഫൈറ്റ് സ്പിരിറ്റിന് ചോദിക്കണം, ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല. എന്തോ ലക്കേട്. ഇത്ര കാലായിട്ടോ. കറണ്ട് പോക്കുണ്ട്, മിക്കവാറും ഇന്ന് പണിയാവും. ഉണ്ട്. ഇയാൾക്കില്ല, പെലക്കില്ലേ? പെലക്ക് വേണം. ഉണ്ടല്ലേ? അധികാർക്കും ഉണ്ടാവും ശരിക്ക്, ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവൂല. വെയിറ്റഡ് പാസ് കാരണം എന്താടാ? ആ പെനാൾട്ടി ഷൂട്ടോ. റോബോണ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ വെച്ചിട്ടില്ലേ?
ആര് സീസൺ 1 അടിക്കുമെന്ന്? ഇല്ലടോ, 2 തന്നെ അടിക്കും തോന്നുന്നില്ല. ടു നടക്കണില്ലടാ. 2 കൊറേ ഇത് ഞാൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരകാണ്. നോമ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കണം. ആകെ പിന്നെ ഒരാഴ്ചയല്ലോ കിട്ടുക. എനിക്ക് തോന്നണില്ല എത്തുന്നു. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. There's the whistle. Well, Jim, the name Albert Ferrer is certainly familiar to English football fans of a certain vintage. Yeah, and he's remembered with a great deal of affection as a pacey and tough tackling defender who always gave his all. And was a bit of a character. He was. Pele going face to face with his great rival. Now it's Vieri. Looking to play him in. And here's the chance to counter. Over to the left. Oh, he's found support out wide. He gets big. Correct. Cross, correct goal. And Milan have the lead. The movement so precise. ഇപ്പൊ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളാക്കണം ബ്രോ. എന്താ ചെയ്യാ? അത് ഡിവിഷൻ 3-ല്. The key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Can he finish? കഥ തോന്നുന്ന എല്ലാടെ ഡിവിഷൻ 1-ല് പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നത്തെ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലേയേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്തൊന്നും വരുന്നില്ല. അല്ലല്ല ഇക്കെന്താ 200 റാങ്ക് ഉള്ളവനൊക്കെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കളിയില്. കറണ്ട് 200 റാങ്ക് ഉള്ളവൻ. Fiore looking to go deep. No, that's not going to find its target. And that's really well manoeuvred. ആരാണ്? Spotted. Well, a glitch with the range there. Evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. അറ്റാക്കിങ് കമ്മിയുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. കപ്പലിനേക്കാൾ അറ്റാക്കിങ് കമ്മിയുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു. Oh, he's onto this. And that was very necessary. And it's skewed away. It's crossed in. Oh, what a climb! അതങ്ങനെ തന്നെ. പക്ഷെ കപ്പലിലൊക്കെ ഒന്നുകൂടി കൂടുതലുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അറ്റാക്കിങ്. Martinez certainly knows that അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു. ഞാൻ ഇപ്പൊ 2 അക്കൗണ്ടിലും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയില്. He needs to pick himself up and move on. That pass has been well intercepted. കപ്പലിലാണ് നല്ലത്. The referee's awarded a free kick. ഞാനതിന് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തായാലും എടുക്കുന്നില്ല. സെക്കൻഡിൽ എടുത്തല്ലോ. Marquinhos with the clearance.
Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Mateus. And it's Yaya Toure. Well, that was a period of possession which carried just about no... Mateus. Oh, no joy this time. And it's Gattuso. Vieri. Shot, surely! Has another go! And again! And the assistant referee rightly gives him... എന്തൊക്കെ പടം സംഭവിച്ചു ഒരു മാറുമ്പടി ഒരു കോടിയുടെ കൈക്ക് ഒരു ഓഫ് സൈഡ് Donatoni. Pele. He's had it taken off him. Martinez. There's the shot! And it's hit the woodwork and out! No messing about, just bludgeoned away. Looking for options for movement. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. No way through. And this is Eto. Mateus. They've got to make this nice and quick. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh. It's Eto! It's Eto! Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. അടിപൊളി സേവ് ജോൺ ഗാർസിയാണല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് ഇയാളെ എതിര് വരുന്നത് That's gone all the way through to the keeper. And now they can spring out of defence. Rodri cuts it out. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Bout of passing here, really easy on the eye. Pele. And there's his chance to lead the counter. Rodri promptly onto that, and that is that. Fiore plays a sharp little ball here. Maldini. Mateus could move up a gear here. Oh, we expected better, and so did he. കണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റെ കളിയൊക്കെ നടക്കണില്ല Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up. ഓ 3 ഷോട്ടിൽ ഒരു ഷോട്ടുള്ളൂ ഓൺ ടാർഗറ്റ് അത് ഗോളാൻ ചെയ്തു ഞാൻ 4 ഷോട്ട് അടിച്ച് 4 ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഒന്നും ഗോളല്ല എന്താ ചെയ്യല്ലേ ജുവാൻ ഗാർസിയാണ് അവന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ എന്താ അറിയില്ല And the action is back on the way. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Mateus. Czech breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Very nicely done. Good spot that. Bumps him off it and wins back the ball. Mateus conjures time and space where few can. Nicely spread.
And that's aimed into the middle. And the goalkeeper's got a good palm to that. Pele. That's a lovely, neat pass. Well, that's beautifully weighted. Eto. Chance for a shot! ഓ And there's a race എടോ for ഈ the ball. ചെങ്ങായി എന്തടോ ഞാൻ എന്നാ ഡോമിനന്റിലേക്കോട്ട് അടിച്ചിട്ട് അടുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു അടി അടിച്ചപ്പോ ഡോമിനന്റിലേക്ക് കയറ്റാൻ ഓടിക്കഴ അവിടുന്ന് And Mendes. 5 ഷൂട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് 5ഉം He has found the ഇനിയിപ്പോ way എനിക്ക് through. എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ Nicely weighted ball. കിട്ടൂലല്ലോ But it is clear to ഒരു see ആത്മവിശ്വാസം he is കൂടി not at നമ്മൾ all എത്ര happy അടിച്ചാലും with ഗോള് കയറൂല that. എന്നുള്ള Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Still chasing the game, trailing by 1. Nuno Mendes. Yaya Toure gets a foot in and wins the ball. Oh, terrible mistake. ഗോളായിരുന്നു Well timed, excellent interception. Now that looks a decent ball. Well, that tackle was certainly sturdy. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Oh, smashing ഒരു header. ഗോളെങ്കിലും അടിച്ചല്ലോ സമാധാനം They have done it. They have their equaliser. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So time for change, and this one has been on the cards for a ക്രോസ് little while. ഫാമിങ് തുടങ്ങി Barcelona grab the equaliser, and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Played out towards the right wing, looking for the run, and he's picked it up out wide. Otto tries a cross. ഫസ്റ്റ് Defending of the desperate variety. Now it's Shevchenko. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Passing nice and neat. Passing is crisp and sharp. Disappointed with that. Mateus. He's in a good position here. Closing in on the last quarter of an hour. And he's intervened well there. Played out to the right. Mateus. Played out wide. That is a brilliant interception. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he's had it nicked away. Milan can breathe again, just. Well, that ഈ tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And this is Shevchenko. Shevchenko. Oh, important interception. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Albert Ferrer wins the duel this time. Ferdinand gets a foot in here. Cute ball now, how can he reach it? He's shifting through the gears here.
So much. Ibrahimovic! Oh. Oh, what has happened here? Up he goes! Oh, പിന്നെടുത്തു. Oh, fine stop from the keeper. Ibrahimovic is offering a wry smile there. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. And it's Otto. Gets into some space. Not too much to add on here, just a minute. Now this could be a chance. And he shoots! Well, he got rid because he was under pressure. And that is the last effort of the game. Tough game. ഭയങ്കര Ideal tough. for neither. Both parties having to 8 settle ഷൂട്ട് for what അടിച്ചിട്ട് they 8 get ഓൺ and ടാർഗറ്റ് hope ഒരൊറ്റ for ഗോളാകെ. better in the weeks ahead. ശരി എന്നാ കൊനാമി. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Barcelona certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging. ജോയിൻ ഗാർസിയ ഫോമാണ് അവൻ പോണെ ഇപ്പോ. മ്യൂട്ടാണോ? ഡിവിഷൻ 2 ആണ് എന്നെക്കാളും കുറഞ്ഞ റാങ്ക്. കൊനാമി എല്ലാരും ഡിവിഷൻ 2 കയറിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഡിവിഷൻ 2-ൽ 1200 മറ്റേ പോയിന്റിലിട്ടിട്ട് ഉറുട്ടാണ്. എന്താണ് 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 ഓ ഈ കളിയൊന്ന് കണ്ടംപ്രോത് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അറിയാം കൊനാമി കുറ്റക്കാരനല്ലേന്ന്. ഇന്ന് കളിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ കളിക്കണില്ല. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ആകെ 10-12 കളി കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ. മറ്റൊക്കെ ഡിവിഷൻ 2 മറ്റേ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടില് ബ്രെയിൻ എഫ്സിയോ വൈറ്റ് വരുന്നൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ടീംസാണ്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ, ശ്രമിച്ചു നോക്ക് തന്നെ. നല്ല ടീം, വെരി ഗുഡ് ടീം. ഓരോട്ടം വന്നുക്കണല്ലൊക്കെ. ഇവ മുന്നേ വന്നുക്കണു ഇവരൊക്കെ കാണാം. $151 കളി കളിച്ചിട്ട് ആകെ 27 ഗോളെ വില അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വിലയുടെ ആദ്യത്തെ പെർഫോമൻസ് തന്നെ ഉള്ളു, പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ. ആ ഇത് മെയിന് പാസ്സൊക്കെ അടി എൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the people of Buenos Aires do their football like no other people.
So different to anything else you will see anywhere else. There really is no imitating this. There is certainly no improving upon it. Things have got underway here pretty promptly. Yaya Toure will be key here, Peter. His versatility and drive makes him a nightmare for the opposition. He was actually a much more conventional holding midfield player in his younger days, wasn't he? Yeah, but he's come on in leaps and bounds since then. In fact, he's at his best when partnered with a defensive midfielder like that, because it means he has license to just join the attack. So he's benefited a lot from his new role. Yeah, it's brought so much more out of him. He's a true all-round player now. Traumeri knocks it out wide. Knocks it into space. And this is Pele. He is through here. There's the header. He scored! The big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. And here's Cristiano Ronaldo. Neymar. Hey. And he has been fouled there. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. Oh, It's just a stern lecture. Kaká is eyeing up his options in the middle. So who is the target now? He's having a look at what's available. Oh, he's been caught on it here. He's having a go. And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. നല്ല പുറമാണ് ഡിവിഷൻ 3-ൽ 1200 പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട്. Kaká. Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Ibrahimovic, a player so deservedly decorated with praise and glory. Cristiano Ronaldo, he's played it back. He's got no choice here. He had to go backwards. He's got goal. ശരി. He's got a goal. They have grabbed themselves an equaliser. இந்த ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണേ? Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Kante gets across and deals with it. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Zanetti. Out of play for a goal kick. അപ്പൊ 2022 എവിടെയാണ്? 2022 എവിടെ? Great defending, strong and അല്ല determined. രണ്ടിലും ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലല്ലേ പോയത്? രണ്ടിലും. Manchester United look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Kaká. And it's Zanetti. Marquez. Pele. Quality ball. He shifted it to the flank. Lovely pass, but can he get there?
And that is not finding anyone. Van Basten chasing after it. Zanetti. Beckenbauer. And that has left him in a heap. പ്രാവശ്യത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് And that's a throw-in. ആ വെൻബോൺ ലൈവ് അല്ല. അപ്പൊ റമീസുറ എവിടെ? Zanetti. Chouameni. And it's Marquez. And Neymar. Chouameni. And it's Chouameni. Van Basten. വേറൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നത് ഭയങ്കര ഈസി ഒന്നും ഒരു കൊല്ലം പഠിക്കൂലടാ. Chouameni. And it's Van Basten. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. Ibrahimovic, that's really well manoeuvred. He's through here. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. തയ്യാറത്തിലെത്തിയോ? വെരി ഗുഡ്. എത്രയാണ് ഇത് പോയിന്റ്? 1650 ആക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നാ പിന്നെ സേഫാ. And there's the end of the first half. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. It's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. Barcelona get the second half started. Yaya Toure. And he's being shifted off it. Van Basten. Ambitious ball here. It's Eto'o! Oh! Super goal. Really anticipated that well, didn't he? Barcelona with the corner, they're first. Marquez is there and he can get that clear. Manchester United are looking to go forward now. Oh, he's going to be disappointed with that. Threads one in, and this is Ibrahimovic. Long ball by the goalkeeper. Ferdinand makes the interception. More and more pressure on the ball here. Nagatomo is one of the key ingredients in the team's attack. Van Basten. അതിനൊക്കെ ഒരു പകരം വീട്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റും. 100 കളി തോൽപ്പിച്ചിട്ട് Oh, that's wonderful. അല്ലടാ 100 കളി തോൽപ്പിച്ചാല് ഏതാ ലോകകപ്പിലെ സെമിയിലാ തോൽപ്പിച്ചിട്ട്. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the... Applies the finish! Now it's Cristiano Ronaldo. Quarter of an hour into the second half. അല്ലടാ അവര് ഇത് വൺ ഡേ ടീമാണ്. വൺ ഡേ ആണോ കളി? Good ball that too. Succumbs to the pressure. Tries to pass it through. Big chance! Oh, fine stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure.
Shaz Abdurrahman, welcome. ഒരു ബില്ലേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നലെ കളിച്ച് പിഞ്ഞാൻ കളിച്ച് ഷാസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ താങ്ക്സ്. എന്തിനാണ് ബ്രോ താങ്ക്സ്? മച്ചാനെ താങ്ക്സ്. എന്തിനാണ് ബ്രോ? എന്താടാ എന്ത് മറ്റേല കളിയാടാ കളിച്ചത്? ഇന്നലെ എന്താ ബ്രോ സത്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ല. Manchester United go into the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? He has a look up, and that has been clubbed away, and that's been won straight back. Shapes to shoot! Oh, terrific save from the keeper. Cristiano Ronaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And here's Batistuta! And he comes up trumps again. And it's Batistuta. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. And into the grateful arms of the keeper. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. A lucky break would ഫ്രണ്ടാക്കോ എടാ ഞാൻ PS5 കളിക്കണ് ബ്രോ. ഓ ബ്രോ PC PS5 കളിക്കണേ? I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Shevchenko. And that pass just didn't quite work. Forwards and with intent. Nice looking ball. PC കളിക്കണേ? Well played, well Okay, sorted okay. out. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Oh, that's well spotted. That's a sharp pass. That's rather hopeful. And it's Olmo. He's tried one. ഒരു ബാളിന്റെ മറ്റേല് കിട്ടണില്ല. ഒരു ബാള് ദേഷ്യം വരായിരിക്കും പിന്നെ. Both reading it and dealing with it. Now he's got space here. Batistuta. Dani Olmo plays the game a step ahead of almost anyone. And the shot! That was superb goalkeeping. Neymar is offering a wry smile there. Zanetti. ബ്രോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ പുഷിലാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിവിഷൻ 2 എത്തിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചാ പോരാ. Barcelona played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began so promisingly from their perspective, but they are leading. ആരെ ചോദിക്കാ? ആരെ ചോദിക്കണ്? എന്താ ചോദിക്കണ്? എന്താ പരിപാടി? ഷാസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ പഠിക്കുകയാണോ? നല്ല പേര് ഷാസ്.
എന്താ ചോദിച്ച് ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയാണെന്നോ? അല്ല അല്ല, ബെൻബോൺ എന്താ ചോദിക്ക. ഓഫ്, പെട്ട ടീമുകളാണല്ലോ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ടീം ബേസ് ടീമായിട്ടാ വരുന്നുണ്ട്. വലിയ ടീമിന് വലിയ ടീം, ചെറിയ ടീമിന് ചെറിയ ടീം, അങ്ങനെയാണോ? വിൽക്കാനാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വെറുതെ വരുമ്പോടെ, വിൽക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിൽക്കും. ആരും വരുന്നില്ല. അത് രണ്ടും രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ചിലപ്പോ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. Hi Dubai Jos, welcome to my stream. There's the whistle. We've seen many free role players that have graced the game, but Ruud Gullit is amongst the elite. Well, no one would argue with that, Jim, but what do you identify as special in him? Well, so physically powerful and intimidating. Ben Boninde live nu vannanile. Helps him get through a fierce amount of work. Dubai Jos. Like him in the modern era. Ben Boninde live nu vannanile. Oh, super ball. Del Piero! Goal! Well, they would have been looking എന്താണ് to കൊണാമി produce the goods, കാട്ടണത്? and that was very kind of him to oblige so early. Well, how's that for a class finish? നോമ്പ് That's കഴിഞ്ഞിട്ട് just clever. He made the keeper think അല്ല he was കണ്ണം going ബ്രോ, one way, ഭ്രാന്ത് but he വരുന്നുണ്ട്. let Fox എന്താ and Michael വെച്ചാലേ the other. Very ഒക്കെ nice. ടഫ് ഓപ്പോണന്റ്. നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു They want to be വ്യത്യാസമുള്ള quick here. ആളാണെങ്കിൽ It's കുഴപ്പമില്ല. breakaway time. ഡിവിഷൻ 3-ൽ 1200 കളിക്കണത്. അതൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. 1200 പോയിന്റിലാണ് ഈ കളിക്കണത്. This is the time you അല്ല need കാരണം that ബെൻബോണ, pace. എനിക്ക് ഈ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോ ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1-ൽ കയറേണ്ട ആളാണ്, അല്ല ഡിവിഷൻ 2-ൽ കയറേണ്ട ആളാണ്. 3.9 ആയിക്കണു, ഞാൻ 3.6-ലാണ് ഡിവിഷൻ. Yaya Toure. And now the breakaway. Pele chips it through. No, that's been അല്ലേ ചിലപ്പോ എന്റെ intercepted. കളി മോശമായതേക്കാരം ആ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കളിച്ചിട്ട്. എന്താ അറിയില്ല. Mateus. Mateus cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. A lot of space here, a real opportunity. Always playing with one eye on the spectacular. And Gullit! ഓപ്പൺ ചാൻസ്. എന്റെ മറ്റോമാരൊക്കെ എവിടെ ഇട്ടിട്ടാ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. You want on the ball running at defences, and that's precisely why. Pinches it off him.
Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Decent chance! Decent chance. ഒരു ചുക്കും നടക്കും. And this is getting better and better. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Things starting to look very comfortable. Can he finish? Mateus gets good distance on it. Now it's Del Piero. And here's Zola. Oh, that's fabulous. Big chance! Oh, that is rather wayward. Zola. Del Piero! Oh, that was wicked, a truly wicked effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. ഒന്നുമില്ലടാ, ഒന്നുമില്ല അതില്. കുറച്ച് പടക്കളം, കുറച്ച് രോമാഞ്ചം, അങ്ങനത്തെ ഒരു പടം. ഒന്നുമില്ലടാ അന്നെ. ഹൊററാണ്. നമ്മക്ക് ഒന്നും ഒരു പേടി ഫീൽ ചെയ്യൂല, ഒരു കോമഡി ഫീൽ ചെയ്യൂല, ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല, ഒരു നിർവികാരത. കാരണം നമ്മൾ കണ്ട സീനുകൾ തന്നെയാണ്. Well, we're looking at somewhere in the region of 25 to 30 yards. That won't intimidate this guy. അവനാ പടിയിൽമട പകുതി പോലും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. അവനക്ക് വയ്യ. അവനക്ക് 15 minutes till half time. എന്തോ അവന്റെ പേര് മമ്മീന്നല്ലടാ, മറ്റോന് സാഗർ സൂര്യ. Charging forward, the ball at his feet. Pele. Zola. No, again there's no way through. And that is masterful defending. തോന്നുന്നു ഇതില് കാണുമ്പോഴേ ആ ഗിരിയേട്ടനും പോന്നിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് ഗിരിയേട്ടന്. ഇതിലെ ചില മാനറിസങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ. Steaming on goalwards. And he's there to get it away. No question, this is the man you want to get on to the end of things. That has been cut short. Time perhaps for one last twist before half-time. And here's Del Piero. Thinks about the shot. He's having a shot! Just എന്താ മറ്റേനെ ഞാൻ നോമ്പാണ്, ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ല. എടാ ചങ്ങായി നാണല്ല, ഉളുപ്പ് പറയണുണ്ട്. ഒരു ഈക്വലന്റ് അല്ലെ, ഈക്വലന്റിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പ്ലെയറെ തരിക കളിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ കുഴപ്പമില്ല. ആ ഡിവിഷൻ 2 വല്ല ഹൈ റാങ്കിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നാ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഡിവിഷൻ 1 അല്ല ഡിവിഷൻ 3 1200 ഉള്ളതിലാണ് ഈ ആൾക്കാരെ തരുന്നത്. എന്ത് മാറ്റേല കളിയാണ് ആ അപ്പൊ പറയണില്ല. കാരണം ബ്രോക്ക് അറിയായിട്ടാണത്. കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 ഹൈ റാങ്കിലേക്ക് ഡിവിഷൻ 1 എത്താൻ പോയതാണ് തരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അത്ര വലിയ അപ്പോണന്റിന്. ഇത് ഡിവിഷൻ 3 ഉരുണ്ട് കളിക്കട 1100 1200 പറഞ്ഞിട്ട് അതിലാണ് ഈ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ തരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ടീമിനനുസരിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. A decent effort as the first half draws to a close. But I don't think many people saw this coming ahead of kick-off. അല്ലടാ അതല്ലേ Here we go again. അറിയില്ല വെൻപോണ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ വന്നവരൊക്കെ ടോപ്പ് ടീം, ഫുൾ ടീം വെച്ചിട്ടാണ്. And this is Hullet. Well, that looks a decent ball. That's going to go a long way.
നോമ്പിന് കളിക്കാതിരിക്കല്ലേ മുണ്ടായിരിക്കല്ലേ. Pele. And it's Yaya Toure. Pirlo. Well, the defence proved infallible then. But that won't be the last ചില്ലാകടുന്നുണ്ട് they'll see of പെൺപണെ. him. Hullet. Chiellini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And no, that was never going to make it. They'll want to make the most of this turnover. Taken back almost at once. There's no doubt it's a long way കളിയാക്കട back, കാര്യം but they പറഞ്ഞോളാ can at least പെൺപണെ. give us something to believe ഞാൻ it പെരുന്നാക്ക് might be close. ചെക്കന്റെ മുടി വെട്ടാൻ പോയിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനോട് ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടോ. ആ നായി എന്നിട്ട് പറ്റ വെട്ടിച്ചിട്ട് എന്റെ കുട്ടി ഇന്നലെ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ കളിയാക്കി തരണ്ട കുട്ടികളൊക്കെ. ഞാൻ വലിയൊരു ബ്യൂട്ടി പാർലറാണ്, ചില്ലറ സ്ഥലം എന്നല്ല. ഈ തേണ്ടികളെ അതിന്റെ 3 മുതലാളിമാരെ അറിയാം. അവരൊന്ന് കാണണം പന്നികള്. അല്ലടാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ വേണ്ടേ? സാധാ റേറ്റിനേക്കാൾ ഡബിളാ മേടിക്കണേ. ഓലൊരു മറ്റേല ആൾക്കാരി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ മുടി വെട്ടിയ കുഴപ്പാ പറഞ്ഞോ. അത് പറ്റ വെട്ടിക്കലല്ലേ? അത് നമ്മള് പണ്ടത്തെ സ്ഥിര ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇതങ്ങനെയല്ലടാ, ഇപ്പത്തെ കുട്ടികളൊന്നും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. മീൻസ് ഓൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും പറയില്ല കേട്ടോ എന്നോട്. പെൺപോണേ ഇന്ന് എങ്ങനെ വെട്ടിക്കണം ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കണം എന്നൊന്നും പറയില്ല. ഓനിക്ക് എങ്ങനെ വെട്ടിയാലും ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വെട്ടിച്ചാലും ഓനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഓനിക്ക് കളിയാക്കിയില്ലേ, അത് ഓനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി സ്കൂളിൽ പോണില്ല, എന്നെ കുട്ടികൾ കളിയാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മുടി വെട്ടിയല്ലടാ, അത് 2 ദിവസം കൊണ്ട് വരൂലേ. 3ാം ക്ലാസ് പഠിക്കണ കുട്ടീനോട് സ്പോർട്സ്മാൻ പെരിറ്റിൽ എടുക്കാൻ പറയാ ഞാൻ. അല്ല അവരോട് പറയണതിന് ഒരു ലിമിറ്റില്ല പെൺപണി. അത് കുട്ടിയല്ലേ, ആ കുട്ടിയുടെ ചിന്തയിലല്ലോ ചിന്തിക്കാൻ. നമ്മളെ പോലെ വൈഡായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ വയ്ക്കൂലല്ലോ. നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ബോധം വെച്ചിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ബോധം നമുക്ക് വന്നിട്ട് വേണം ഉപദേശിക്കാൻ. അല്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യണ ഓനങ്ങനെ ചെറുതിന്റെ പോലെയല്ല. ചെറുതിനാണ് നല്ല വാശിയുള്ളൂ. ഓനക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു എന്താ പറയുക ഇമോഷണലി അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. നമ്മൾ ഇമോഷനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇത് പാവാടാ പെൺപോണേ. ഇല്ല അതിന് എന്താ അന്ന് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാരും ഒരേ സ്റ്റൈലല്ലടാ. നല്ല മുടി വലുതാവും, പിന്നെ നമ്മള് വെട്ടിക്കും അത്ര. അതെ നല്ല ചെവിയുടെ അത്ര വന്നാലുള്ളൂ മുടി നമ്മൾ വെട്ടുക. ചെവിയുടെ അടുത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം മുടി. എന്നിട്ട് നമ്മള് കണ്ടിപ്പി തുറക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ മുടി കഴിക്കും. പിന്നെ 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് defending of the desperate variety. They need to play this quicker in transitions like this. എന്ന് ഓടിക്കുമ്പോ എത്രയിലും ഓടിക്കുമ്പോ 5 minutes played. Couldn't squeeze it through. Now who's going to be first to this? Ferdinand cuts out the pass. Neither of these two want to come off second best. Vieri. Pele, he's picked his way through. അല്ല Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. റായിക്ക് മദ്രസ പോയിട്ട് കൂടോ? റായിക്ക് പോയിട്ടില്ല, അവിടെ ഒന്നും മദ്രസ ഇല്ല. റായിക്ക് they haven't got a proper defense or attack for that matter. Chiellini gets it away. Thuram. അങ്ങനെയാണല്ലേ. Maldini wins the duel this time. Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He's gone down, but the referee just അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് അങ്ങനെ? And this is Pele. They've scored. They're back within reach.
Wonderfully smooth, smart and slick. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass. 1 മണി വരെ അല്ലേ 3 മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് സ്കൂള് Barcelona give themselves a fighting അത് chance. ഏത് സ്കൂളാണ് അപ്പോ? ആ He is just caressing the ball. Oh, that's wonderful alertness. Now it's Cristiano Ronaldo. And here's Cristiano. എന്റെ വിചാരി മദ്രസ സ്കൂളൊക്കെ ഒന്നാണ്, അങ്ങനെയല്ലേ? Ronaldo, superb. That is a gem. അല്ല ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. So that's it. It is all over. അന്യ ആൾക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? Humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. Your reflections then, Jim? ഡിവിഷൻ 1 132 റാങ്ക് ഉള്ളവനാണ് ഇപ്പൊ കളിച്ചത്. 4-1 ഞാൻ തോറ്റി. കണ്ണമ്പ്ര ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയണ്. ഇവിടെ 12:30 ഞങ്ങളുടെ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ 12:30 വിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ 2:30 കൂടുക അങ്ങനെ. പക്ഷെ 4:30 വരെ ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്. ഈ ഫുള്ളും അവിടെ തന്നെ പഠിച്ചിക്കണ്, 10 വരെ അവിടെ തന്നെ പഠിച്ചിക്കണ്. പിന്നെ ഇവിടെ +2 ഇതൊക്കെ ഇവിടെ അല്ലേ? അടുത്ത ഡിവിഷൻ 1 ഓടുകയല്ലേ ഇവിടുന്ന്. ആടോ ഒരു സമാധാനം, കൊരാവിനോട് മറ്റേ പറയണ ഒരു തൊയ്രം. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കില്ല് എടുക്കാനേ പറ്റൂല കാരണം ബ്രോ. നമുക്ക് നമ്മളൊരു നാച്ചുറൽ ഗെയിം, ഈ വലിയ ടീം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ നാച്ചുറൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവര് നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ അത്രക്കും സ്കില്ലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാകണം. ഇന്നലെ എന്താ അവർക്ക് തിങ്കളാഴ്ചത്തത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കാണില്ല. മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോഴേ അതുണ്ടല്ലോ കോയിൻസ് കറക്കണ സാധനങ്ങൾ ആർക്കും കാണാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. അവർക്ക് തോന്നുക അവര് പൊന്നാരം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലത് കഴിച്ചിട്ടേ ഒന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഏപ്രിലിൽ വരില്ലേ, കുറെ ലെജൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ലെജൻസ്. അല്ലെ പ്ലാറ്റിനൊന്നും ആരും എടുക്കണില്ലാന്ന്, മീൻസ് പ്ലാറ്റിനിക്കൊന്നും ആരും എടുക്കണില്ലാണ്ടപ്പോ ചിലപ്പോ ചെക്കിന്റെ ഒന്നുകൂടി ഇട്ടേക്കാരം. കാരണം അതിലെ നോക്കാം എന്താ വരികയാണുള്ളത്. And we're underway. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. 45 മില്യൺ 45 എന്തായാലും വരെ 45 ലക്ഷം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയില്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നോക്കുമ്പോ കണ്ട, ഞാൻ 4 ലക്ഷമാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്, പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ 45 ലക്ഷം കറൻസി.
അതല്ല, അത് 5 ലക്ഷം അതല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ 45 ലക്ഷം അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് വരാം. Nice one too, very nice. Well, he got rid because he was under pressure. That'll be a throw in. ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോഴേ റായിക്കേ ഇത് നമ്മള് ബെക്കം പവറിനെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാന്നൊക്കെ തോന്നണത്. ഈ നമ്മളെ ഈ അല്ലടാ ഇന്നെങ്ങനെ ഒലത്തണതേ അല്ലേ കൊനാമി. 2018 was of course the year that saw France become champions again 20 years after their previous triumph, and this man's exploits played a huge part in success. കടമ്പുറത്ത് നല്ല മാനേജർ ആരുമില്ലല്ലോ. ഇന്നത്തെ ഡിവിഷൻ 2 കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഡിവിഷൻ 2 കളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനല്ലേ against the Croatians. Yeah, first time since 2002 that the final hadn't gone into extra time. No. And indeed the first time since 9 shoots. Oh. Goal by നോക്കട്ടെ, ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കട്ടെ. And a trademark move ends with the inevitable class. ഇല്ല ഒരു അനുകൂലല്ല. ശരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവർ ചെയ്തു തരണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. I doubt very much that this was in the script. മറ്റേ റായിക്ക അതിലെ ചൈനയിലുള്ളതിൽ എങ്ങനെ അറിയോ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫുള്ള് കറക്കിയാലേ ഒരു 15,000 കോയിന് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഷുവർ ആയിട്ട് ഒരു കാർഡിന്റെ ഒരു ഇത് തരും. അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെടുക്കാം. അതായത് ഒരു മറ്റേ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട്. അത് ചെറിയ ആൾക്കാരൊന്നല്ല അതില്, വലിയ ആൾക്കാര്. അതായത് ഒരു 10,000 കോയിനാവുണ്ട്. 10,000 കോയിൻ എന്തൊക്കെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ഷോട്ടിൽ ഒരു ഈ ബോക്സ് സ്റ്റോറിലല്ല, വേറെ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബോക്സ് സ്റ്റോർ ഉണ്ട്. അതില് സൂപ്പർ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിന് ഒരാളെ നമുക്ക് എടുക്കാം. Owen really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Bumps him off it and China the ball. Could be danger here. Rijkaard does well to get it back. Neymar. Well, that pass isn't the best. അതെ. Well, the idea was a good one. പിന്നെ ഭാഷയൊക്കെ അവരുടെ ഭാഷക്കാരും. He made it look a bit predictable. And this is Owen. He's a sharp little ball here. എന്ത് വേണേ നീരോ and simple. Chooses to go back. കുറ്റം പറയേണ്ടവൻ പണേ. Gattuso. Pele. Now it's Owen. Gattuso. Now it's Vieri. He's had it taken off him. Played back. Owen. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they're right to be. Gattuso. ഇന്ത്യ ദാടാ ട്രയൽ വേർഷൻ ആണ്. അതിൽ ആകെ ഒരു കളി കളിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു കളി എന്നല്ല, ഒരു മോഡ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്നാ പേടിച്ചെന്ന്. And it's been played through. Can he finish? Really well taken goal. They have grabbed themselves an equaliser. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു മോശം പരിപാടി അതാണ്, നമ്മളെ കാർഡൊന്നും പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ. ഇതിലേക്ക് നെർഫല്ല, പുതിയ ഒരു കാർഡായിട്ട് പുതിയ ഗെയിമാണ്. പിന്നെ നമ്മള് സീറോന്ന് തുടങ്ങണം പിന്നെ നമ്മളല്ലേ. ഓ, Oh, കപ്പല്ലോന് മാറ്റാറായോ ഇത്?
പുതിയൊരു ഗെയിം. ഒരു പുതിയ ഗെയിം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മേടിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കളിക്കുക. ഈ ഫുട്ബോളും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴല്ലേ ഒരു ഫ്രീ ടു പ്ലേ ആക്കിയത്. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. How do you look back on the first 45 minutes? Barcelona really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. 2K പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില്ല ഗെയിമില്ലേ, അവര് ഫിഫനായിട്ട് കൊളാബ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എടാ ഈ ബാസ്കറ്റ് ബോളും ഇതൊക്കെ അല്ലടാ, കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ അതില്. ഗുസ്തി ഒക്കെ ഉണ്ട്. 2K 27 2K 26 കൊറേ ടീം പോയിട്ടുണ്ട്. That's a good ball out wide. Oh, that's neat. അവര് റെസ്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, That's good defending, very good defending. Oh, makes every duel look like a total mismatch. Owen will not want to lose out here, not against this opponent. Mateus. Griezmann. Well, that is one way to stop him. Referee has just said play on, and they can counter here. Now it's Vieri. Foot in. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's Owen. It's a good spell of possession, this. Big chance! Goal! Bayer Leverkusen! And they've got their lead back. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. സ്കില്ലിട്ട് one ആക്കി. Bayer Leverkusen can now introduce the first of their substitutes. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. Well, this is what we've been waiting for. Now it's Pele, and he's managed to get free. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Rising over the bar. Well, that was just asking too much of himself from there. റൂണിക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു മോനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ. ഇയാളിത് കണ്ണം ബ്രോ അടങ്ങേറുണ്ടാക്കല. കണ്ണം ബ്രോ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് ലൈവും ചെയ്തിട്ട് അത് കിട്ടിയില്ല അറിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഫീലൊന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ചെയ്യും. ഗെയിമോ തോൽക്കൂടോ, ലൈവിന് വ്യൂവെങ്കിലും കിട്ടിക്കോട്ടെ. കണ്ണപ്പുറം പോയോ? ഐ വഹിക്കണില്ല കണ്ണമ്പ്രോ. എന്ത് പ്രഷറാ. ഒന്നെങ്കിൽ നോമ്പ് തോറ്റിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയതേക്കാരം, അല്ലെങ്കിൽ കൊനാമി പറ്റിക്കണേക്കാരം, എന്താ അറിയില്ല. ഇതിന്റെ കളി അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നടക്കണില്ല. അല്ല, ഒരു കണക്കിന് നല്ലതായി. ടഫ് ടീം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ടീം വരുമ്പോ കളിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ കൊനാമി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറക്കും. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. Now it's Ibrahimovic. Pirlo. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick.
Well, that looks മെസ്സി like a ഫൗൾ final വെച്ചേക്കെ warning. മെസ്സിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഫൗൾ വെക്കിപ്പിക്കണ്ട റമീസറോ കാരണം ബെൻബോടെ ഞാൻ ബെൻബോടെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. The pass has gone astray. Well, it's a move അല്ല away ഞാൻ from മെസ്സി us, ഫൗൾ but will it ചെയ്യാട് be പറയാണ് productive? മെസ്സി. Always onto this. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Looking for the run, and this is Shevchenko. ഷെഫ്ചെങ്കോ. Conte. And here's Neymar. Now it's Olise. Maldini with the clearance. റായ്ക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ മാനേജറെ മാറ്റുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് കൊനാമി എനിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഞാൻ എത്ര തോറ്റാലും മാനേജറെ മാറ്റൂല. ഓക്കെ, ഞാൻ പക്കം പോർണ മേടിക്കൂല. Olise. Now it's Messi. And it's Messi. Olise in acres of space out wide. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Barcelona are in dire need of a breakthrough. Can they? All they need is one big chance, and it may do the trick. Can he get on the end of this? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. The final 5 minutes. Now it's Shevchenko. Bayer Leverkusen nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Cannavaro. Ball played for Conte. Rijkaard. Now it's Olise. Now it's Neymar. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And he's gone backward here. Toure gets rid without sophistication. എന്ത് ജീവിതം ഇതെന്ത് ജീവിതം. Added time is up, and there goes the whistle. Well, മെസ്സേജ് that was ഇട്ടോക്കട്ടെ. intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd. ബ്രോ നീ സ്കൂൾ സാറാണോ? എം ഫാരിസ് അല്ലല്ല. എന്തേ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം? സ്കൂൾ സാറാണോന്ന്, സ്കൂളിലേറ്റ് പഠിപ്പിക്കണ്ടോന്ന്. ഐഷ്, എന്റെ നെയിം അസ്ഗർ. അസ്ഗർ അസ്ഗർ എന്നാണ് എന്റെ നെയിം. നിന്റെ നെയിം എന്താ? മുഹമ്മദ് ഫാരിസ് എന്നാണോ? അതിന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ചെക്കന്മാര് കളിയാക്കിയിരുന്നു. എണീറ്റിട്ടുള്ളൂ, ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാന്ന്. ബെൻബോണേ അതല്ല റമീസ്രോ, എണീറ്റിട്ടുള്ളൂ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാന്ന്. ബെൻബോണേ എന്റെ വിന്നിങ് ശതമാനം എത്ര വരെ? എനിക്ക് 6%. എന്റെ 19 എന്റെ 6%. അത് ആലോചിച്ച് 15ഉം 1 16 കളി കളിച്ചിട്ട് ലാലിഗയില്
38 19 ലാലിഗ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഒക്കെ സെയിമാ. മറ്റേ ഇവിടെ ഒക്കെ അറിയില്ല, ജർമ്മനി എത്രയെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ചിലയിടത്ത് തോന്നുന്നുണ്ട്, ചിലയിടത്ത് മറ്റേ ആ 20 ടീമാ ഉണ്ടാവുക. 20 ടീമിന് 19 കളി, 19 കളി ഇൻറ്റു 2 38 കളി അങ്ങനെയാണ്. ഇടക്ക് വരും, ഇടക്ക് കയറി വരും. ഇവരൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ടോട്ടിൻഹാമാണോ അതോ മറ്റേ ലെസ്റ്റർ സിറ്റി ആണോ ഓരോട്ടം കപ്പ് എടുത്തുക്കണു? അതേപോലെ ലെസ്റ്റർ മറ്റേ ഇവര് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് എടുത്തില്ല ഡയറക്റ്റ്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് എടുത്തോ? ഇല്ലല്ലേ. അത് മറ്റാളും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ, നമ്മുടെ ടോട്ടി. വലിയ ക്ലബൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടും പോയിട്ടില്ല. ജർമ്മി വാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതല്ലടാ, ടോട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എന്നാലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇത് ഏത് ദേശീയടാ? പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഓരോരോ ദേശന്മാര് വന്നിട്ട് തെറി പറയൽ തുടങ്ങി. ടഫ് ഗേന്നാണ് ഇടണ്ടേ, ടഫ് ഗെയിന്നല്ല ഇടേണ്ടിയിരുന്നത്. ടഫ് ഗേന്നിട്ടാ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ P2P പ്ലെയറാ ബ്രോ. പ്ലെയർ മുഹമ്മദ് ഫിനാനോ. P2W ആണ്, P2P അല്ല, P2W. പ്ലേ ടു വിൻ എവിടെ? അല്ല, പേ ടു വിൻ എവിടെ? പ്ലേ ടു ലോസ് ആണ്. P2 എല്ലാണ്. മറ്റും പറഞ്ഞ ഡയലോഗില്ലേ വെൻമോണത് ഇടക്കിടക്ക് പറയലില്ലേ, ട്രൈ അഗൈൻ, ഫൈൽ അഗൈൻ. Well, at 6'6" and with that sort of a physique trim, Daniel van Belten was only ever going to be a monstrous centre-half, wasn't he? Yeah, and a very good one at that. The first Belgian, I believe, to become a European champion at club level. Batistuta, ഒക്കെ ഡബിൾ ടച്ചും ട്രിപ്പിൾ ടച്ചും ഇട്ടിട്ട്. Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. A moment that needed composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. എന്നുണ്ട് ഇതൊന്നൊരു മൊയ്ക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സമയമാകുമ്പോ മറ്റേ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് കളി തുടങ്ങിട്ടോ. അത് വരുന്നവരൊക്കെ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ്. ഓ അഡ്രിയാനെ തച്ച് പൊളിച്ച്. മറ്റേ അഡ്രിയാനോ, മുന്നത്തെ അഡ്രിയാനോ, ആ മറ്റേ അനിമിയുടെ ഇതിൽ വന്നില്ലടാ, അനിമിയുടെ ടീമിലൊരു ഇത് വന്നില്ലേ, അല്ല പഴയ മോഡല്, പഴയ ബസ്സിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ആ ഇത് രണ്ടാളുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്. അതിന്റെ കൂടെ മറ്റാള്, അയാളൊക്കെ കിട്ടും ചെയ്തില്ല, അയാളെന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് വേറെ. എന്തായാലും പേര് ബാജിയോ അയാളത്തെ വേറെ ഉണ്ട്. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go one better, possibly. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Donatoni crosses it in.
It is a corner. And we have our very first corner. Ferdinand with the clearance. And it's Zanetti. Barcelona are looking to go forward now. Tries to pass it through. Now the cross. Oh. Looking for the run. Brilliantly cut out. And a chance! എന്താ ഒരു സ്റ്റക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ Lingered ഇടക്ക്. over it, and the chance to counter had gone. Well, the whole idea of a good breakaway is to leave the opposition struggling to get back, and they were just too slow. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Bumps him off it and wins back the ball. Mateus. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost blind never pass outsmarted. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Ibrahimovic. Mateus. And it's Chiellini. ഓനക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കേറിയത്. ഇനിയിപ്പോ അവിടെ ആളുമില്ല. Now it's Batistuta. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Batistuta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Gattuso gives no quarter whatsoever. Foot in. Pele cuts a frustrated figure right now. എന്താ ലൈൻ പാസ് വരുമ്പോണേ? Get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Delivered in. അതെ. Half an hour played now. Ibrahimovic, who's set up one goal so far. And that pass just didn't quite work. Now, what about a counter-attack? He's a sharp little ball here. Adriano. Oh, great defending. That needed doing. Adriano was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. അഡ്രിയാനോനൊക്കെ എന്തിനാ സ്കില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കണത്? നല്ല തല തന്നെ ഒനാമിക്ക്. അല്ല കേളി ചെയ്യിപ്പിക്കണ. ആ ചങ്ങായിനെ കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റൺ അടിച്ചൂടാ. അത് ചെയ്യൂല. Ferdinand with a fine tackle. അല്ലടാ മറ്റേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവും സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റില്. Ball played for Rijkaard. Now that looks a decent ball. And it's made its way to him. നല്ല കളിക്കാരനാട്ടപ്പം ഒരു ബാൾ തന്നെ അടിക്കാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. സ്ലൈഡ് ഇട്ടിട്ട് അടി തടുക്കണ. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. വെൻപാണേ ഈ മറ്റേ ഫിനസ് ഡ്രിബിൾ ഒരാൾക്ക് സ്കില്ലൊന്നല്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണ തന്നെ അല്ലേ? ക്രോസ് ഇട്ട് ഫിനസ് അല്ലേ? ഫിനസ്. Oh, that's fabulous. That is good pressure, just hounded him off it. And that's really well manoeuvred. Now it's Messi. He's having a go. A really close shave, and the last action of the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've been given it a really good go. Into the break, all square. What have we learned from the first 45 minutes? Neither side will have too much to complain about or worry about, Peter. So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession. മുകേഷിനെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വിളിക്കണ സീനില്ലേ? Keep going and eventually you'll get your break.
ആ പെണ്ണ് മരിക്കുമല്ലോ അതിലല്ലേ? Jordi Alba. അതുപോലെ മറ്റേ വിജയ് They'll want to make the most of this turnover. അത് കുട്ടികളെ തിന്മല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കാത്തത് അല്ലേ? Well intercepted. Pele, lovely pass, but can he get there? Pedri. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Threads one in. Can he finish? Oh, it's gone in! Oh, I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathize. ഓൺ ഗോള് ഓനക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം കൊനാമി നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ അടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതിന്റെ സൈക്കോ കൊനാമിയെ. You don't expect at a match like this. ഓ അതൊക്കെ ഗോള് തരണ്ട കൊനാമി എന്ത് പടിയാ കാട്ടണത്? എന്ത് അടിയാണ് അടിയൊക്കെ അടിച്ച് ഒരുമാതിരി മറ്റേലെ കളി. So Jim, is that the manager telling the forwards that they Well, I think he just is concentrating on the shape പിന്നെയും here. നമ്മളെ He wants them ഇതാക്കണം. to press അതാണ് as high സങ്കടം. as they can and get in the right position to do that collectively. എടാ നല്ലൊരു പവർ ഷോട്ട്. Pedri powering forward here. Adriano. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. നല്ല ഫുൾ ഫോമിലുള്ള പെല അടിച്ചിട്ടാണ് ബാർമ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് എടോ അവരടിച്ചൊരു ഗോള് ഇന്റെ ഗോളി തടുത്തിട്ട് ഇന്റെ ഡിഫൻഡറെ മേത്ത് കൊണ്ടിട്ട് ഗോളായി. ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക്. അബിൻ ഷിനോസ് ഹായ് ബ്രോ. അതെ So, time for changes on both sides, actually. Pass just lacking in accuracy. ഏയ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ. ഹെഡ്ബോർഡ് പ്രസ് ചെയ്യണ്ടടാ. നമുക്ക് സമ്മർദ്ദം വന്ന ഏറ്റവും ചെയ്യണതാണ്. Jordi Alba is one whose deliveries we all know about. Barcelona perhaps contemplating their next change here. Yaya Toure. Bale patted in a wide position, played into space. Khan claims comfortably. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Decent chance. അതും പാറും. It's hit the upright. ശരി എന്നാ കൊനാമി സാർ. Looking for option. Great chance. അതും പാറും. ഏതോ Hit the post. എന്തോ അഞ്ചെണ്ണത്തെ പോസ്റ്റ് പോകണ്ട. ആലോചിച്ചു ഞാൻ ജയിക്കരുത് തന്നെ. നന്നായിട്ടുണ്ട് കുനാമി. Oh, he's done very well to take that back. Can he get it through? Well, it didn't look good for a while. അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ ചെയ്യണത്. Brave defending. എന്റെ സ്കില്ലും കില്ലൊന്നും ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കൊനാമി എന്നെ ജയിപ്പിക്കും. അങ്ങനത്തെ കളിയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ചേട്ടൻ്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കോണടിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഇതിനുള്ള എന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ തീർക്കും. ഏയ് ഓൻ കൊണടിക്കടേ. അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് കൊനാമിനെ തീർക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ നമുക്ക്. He has found the way through. Barcelona are looking to break at pace. Now it's Pirlo. Lobbed in behind.
Good read, needed to be. And he's there to get it away. Quality ball. Bale. It's Bale! അതുകൊണ്ട് അടുപ്പം ചെയ്തു. And that has been clubbed away. പത്ത് ഷോട്ട് 6 ഓൺ ടാർഗറ്റ്. ഓന് ആകെ എത്ര ഷോട്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്? 3 ഷോട്ടിൽ 2 ഓൺ ടാർഗറ്റ്, അത് 2 ഗോള്. വെരി ഗുഡ്, വെരി 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 ഗുഡ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്, വണ്ടർഫുൾ. ആ പാട്ട് പാടല്ല പോണേ, ദയവ് വിചാരിച്ചിട്ട് ഏത് പാട്ട് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കും. ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖം ഓർമ്മ വരുള്ളൂ. എന്തോന്ന് കാര്യമില്ല, അപ്പൊ എന്റെ ഓർമ്മ. And it's Bale. Neither of these two want to come off second best, and that has sent him sprawling. Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Pull it. Gattuso. Now it's Bale. Now it's Eto! Oh, he's been caught on it here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now that's well seen too. Now, can they get him away? No unnecessary risks, and the game is petering out here. Dani Olmo can see things, others simply... And that's that. Barcelona were involved in a great game here, unpredictable in so many ways. But in the end, they fell just short. Effort unrewarded. Hi, bro. Sum up what we've witnessed, Jim. It was a very good game, played in the right spirit with a fitting atmosphere, and I think football won this time. Division 2 ഉള്ള പ്ലെയറാ. ഒന്ന് 2 3 4 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ചു, തോറ്റു ഒരു കളിയും കൂടി. ആയാലോ, ഇതെന്ത് ജീവിതം, ഇതെന്ത് ജീവിതം. കാനനച്ചായയിലടുമേക്കാൻ ഞാനും വരട്ടെയോ, ഡിങ്കടി ടിക്കടി. ഓക്കെ, മുഖമുന്തിരി പറ്റിയ രാബ്. പതിനൊന്നാം ഇത് എത്ര മണിക്കാ മാറുക വെൻപോണെ അറിയോ? നമ്മളെ യൂട്യൂബിന്റെ ആ സാധനല്ലേ ഇത്, ഓരോ ദിവസത്തെ അല്ലടാ, ഓരോ ദിവസത്തെ ഇങ്ങനെ മാറൂലടാ. അതിന്റെ ഇപ്പൊ തലേ ദിവസത്തെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരൂലടാ, എത്ര വ്യൂ ആയി എന്നൊക്കെ. തലേ ദിവസത്തെ അല്ല, ഇത്ര ദിവസം ഉള്ളത് എനിക്കറിയണ്ടാവില്ല. ഞാൻ റമീസ് വന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി ഇങ്ങോട്ട്. ആ വാച്ച് അവർ ഇങ്ങനെ മാറൂലേ, അത് എത്ര മണിക്കാ മാറുകയെന്നറിയോ? അതെ, അതൊക്കറിയാം. ടൈം 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 3:30 അല്ല, വെറുതെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ. ഓരോ ടൈമിലല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യാം.
എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് മൈനസ് ആവൂലേ? ചെക്കിനെ ക്യാപ്റ്റൻ ആക്കട്ടെ. കുറെ ചെക്കിനെ ക്യാപ്റ്റൻ ആവുന്നു. ചെല്ലീനെ മാറ്റി. അടുത്ത ബഡാ ടീം എന്തായാലും ഗോളാവൂല. ഐ എം പ്ലേയിങ് എഗനിസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റഡ്, എഗനിസ്റ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് അല്ല. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. And we're underway. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game, quite comfortable. And Messi! He's scored! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, that's a very decent ball. Nedved! Beautiful from Nedved! A finish right from the top draw. 2, and we've barely begun here. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Nedved demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And it's Messi. In with the challenge. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He just refused to budge, and he's got his way. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And this is Vieira. Cleared without hesitation. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, that's well spotted. And they've got rid. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And here's Messi. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Searching pass he's played there. And this is Vieira. Nedved. Out to the right. Messi. Looking for the run. Now it's Bellingham. നല്ല ചൂടാകണം നമ്മൾ. That is great defense. ഇപ്പൊ തന്നെ ചൂടെടുത്തിട്ട് വേർത്ത് കുളിക്കുന്നു. Such a clean tackle. Manchester United with the corner. AC ആണ്, AC ഒന്നും ഇടണില്ല കൈ.
കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ എത്ര വരുന്നത് ചേട്ടാ? 7,000 റുപ്യൊക്കെ വരുന്നത്. AC ഇടുന്നുണ്ട്. റൂമിൽ രാത്രി ഇടുമല്ലോ, പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇടക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. നല്ല നല്ല ചൂട് എടുക്കുമ്പോൾ. ഇവിടെ പിന്നെ ആ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാവും 7,000. എന്താ അതിൻ്റെ പേര്? ഈ RTX അല്ലേ? അല്ലേ അതിനുണ്ടാവൂലേ? വരിക ഗോളടിക്കുക. കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ പോയി. പണ്ടാരം കളി നിർത്തുകയല്ലേ കൊനാമി. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. A case now of complete control. And it's Nedved. പക്ഷെ മറ്റേ ഇയാള് പറഞ്ഞത് മറ്റേ റായ്ക്ക് പറഞ്ഞത് അധികം ഒപ്റ്റിമൈസ് അല്ലാന്നല്ലേ അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ? ഞാൻ ഇതില് കറക്റ്റ് ഇനിയൊന്നും പൈസ ചെലവാക്കലില്ല. നിർത്തി. റായ്ക്ക് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലല്ല, ഇത് കറക്റ്റ്. ഇത് ഉറപ്പാണ്. ഇത് ഞാൻ ചിലത് നമ്മള് നോക്കാം. ഇനി നോക്കാം. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ. ഞാന് ഇനി പൈസ കൊടുത്ത് കറക്കിയാൽ ഞാൻ എത്ര ഉറുപ്പ്യ കറക്കണേ അത് ബെൻബോണിനാണ് തരും. എന്നാ പോരെ? അതാണ് ബെറ്റ്. ആ കോയിന് എത്ര കോയിനാ കറക്കണ് അത്ര കോയിന് ഞാൻ ബെൻബോണിനാണ് തരും. Barcelona are in need of a lift as we head up towards the break. നീ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ great vision. Nice interception. റമീസ് മറ്റേ ഇയാള് കണ്ടില്ലേ? മറ്റേ കണ്ണമ്പ്ര കേട്ടില്ലേ? Nesta has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Looking tidy in possession. ഇല്ലടാ, ഞാൻ കറക്കൂലടാ കണ്ണമ്പ്രോ. കറക്കൂല. And this is Vieri. ഞാൻ വെറുത്തത്. Quality ball. കളി വെറുത്തു. ഇതിപ്പോ അവര് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ മാനേജർ എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. അതൊക്കെ ചോദിച്ചോ. എന്റെ ഇപ്പൊ 200 സംതിങ് പോയിന്റ് 255 ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അല്ല, ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇനിയിപ്പോ അത് കൂട്ടാൻ പറ്റൂല. They're really swift. Foot in. ഈ കൊല്ലം എന്തായാലും ഇനി കറക്കൂല. ഈ കൊല്ലം പറഞ്ഞ ഈ 2026 ഈ കൊല്ലല്ലടാ, ഈ കൊല്ലം പറഞ്ഞ ഈ ഗെയിമില് അന്ന പോട്ടെ അതന്നെ. നീ കറക്റ്റ് തന്നെ അല്ല എന്നാ പോരെ. ഇല്ല വെറുത്തോടെ ഒരു കളി നമുക്ക് നേരെ തരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ? But they've had a chance to regroup now, so we'll see how they come out at the start of the second half. Threads one in. Bellingham. Mateus gets a foot in here. Mateus did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Bumps him off it and wins back the ball. That's beautifully weighted. That's a fine interception. I not spending any penny of the F game. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Whistle's gone. That's a foul. I not spending any penny of. ഇല്ല ഫ്രീ കിട്ടുന്ന കോയിന് മാത്രം. They just need a good delivery. Pass somewhat off target. Keeper's dealt with that.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലേ. Now it's Eto. Ferdinand cuts it out. അല്ലല്ല, ഈ ഗെയിമില് ഏതിലായാലും PC or PS5. Neither of these two want to come off second best. Now it's Pele. Nedved. Manchester United looking to pass their way through. Not the most accurate pass. Mateus. The pressing's intense and it's paid off. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Nedved. ഈ കളി നമുക്ക്, അതായത് റായ്ക്ക് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊനാമിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും പരീക്ഷിച്ചിട്ടേ തരുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ഇതിനും കൂടി തരില്ല. അപ്പൊ എന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ അധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് എനിക്ക് ഇയാളൊക്കെ തന്നത്. Messi going face to face with his great rival. Still no way through. അല്ലടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല, Now it's Eto. ഇയാളെ കിട്ടിയിട്ട് എന്തായാലും അവര് Well, that is ഇനി good. തരില്ല. നമ്മുടെ Running shot. അഡ്രിയാനോനെ അങ്ങനെയല്ല കിട്ടിയത്. Defender though who was ever so എന്നിട്ടല്ലേ ഞാൻ ചെക്കിന് വേണ്ടി കറക്കി. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on ഈ one കളിയൊക്കെ side. And a chance! And he should have made it 4. Manchester United get their 4th corner. Safe to say he's capable. Chance for a shot! He's got a goal! Comfort, yet more comfort, easing away. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Such good movement. Some players have that natural ability എന്നിട്ടോ to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. അതെ, മറ്റേ പ്രീ ആയിട്ടാണത്. നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ആദ്യം, അത് ചിലപ്പോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവൂല. വാമപ്പ്. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. Well, the box was just so congested there, Peter. അപ്പൊ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരുണ്ടായില്ല. And here's Eto. Oh, he's been Eto! അതും ഗോൾ. It's in! And the headlines continue to get darker and darker. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. It's become a case of men against boys. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Bellingham. അതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണ്ടൊക്കെ. For all his good intentions. നമ്മൾ സ്ഥിര ഗെയിമിൽ It's a good foot in there. Pele. No, not quite on the same wavelength. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. നല്ല നല്ല കാർഡുകളൊക്കെ. എന്റെ അടുത്ത് ഒരു അടിപൊളി ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയാ റിവൻ പോണേ, നമുക്ക് ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ പോലെ തന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം ആ കാർഡ് കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ വലിയ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കാർഡ് പോവുക. അതാ ഇന്ത്യയിലെ പണ്ടത്തെ കാർഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വലിയ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ EFC ആയി, ഫിഫ മാറി EFC ആയില്ലേ. അപ്പൊ അല്ല, എന്നാലും പോയിട്ടില്ല, എന്നാലും പഴയതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയില്. And that's the end of that. It all started well enough. 6 ഗോളാണ് എനിക്ക് തന്നത്, 6 ഗോള്. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Excellent challenge there, uncompromising. Time added on will be 2 minutes. സത്യം. Nedved. ഈ വർഷം ഈ ഫുട്ബോൾ EFC അല്ല, അതിൽ ഫിഫ കിട്ടും എല്ലാ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടോ ലോക.
And there goes the final whistle. ഈ ഫുട്ബോൾ കഴിഞ്ഞ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആ എംബാബയുടെയൊക്കെ വലിയ ഷോർട്ട് ടൈം ഒക്കെ വന്നിരുന്നില്ലേ, അല്ല മറ്റേ ബിഗ് ടൈം. 13 കളി തോറ്റ്, 4 കളി ഡ്രോ, ഒരു കളിയാ ജയിച്ചിക്കണ് വെൻപോണെ. എത്ര ഡിവിഷൻ 3 ഒരു കളി, 17-18 കളി കളിച്ചതിൽ ഒരു കളി. നല്ല പട്ടിയോ പൂച്ചായാലോ, ആ പാട്ട് ഇപ്പൊ പാടേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇതിലുള്ളൊരു ആ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു കിക്ക് വേറെ ഒന്നിലും കിട്ടണില്ല കണ്ടപ്പോ. അതാണ് അഡിക്റ്റ് ആണത് സത്യത്തിൽ. ഞാൻ ഇതിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരു സത്യം എന്താ വെച്ചാൽ കാലങ്ങളോളം, അതായത് ഈ ഫുട്ബോൾ വന്നില്ല വെൻപോണേ, അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ കളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഈ ഫുട്ബോൾ. പിന്നെ ഈ ഫുട്ബോൾ 2 വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ ഫുട്ബോൾ 2 അല്ല, ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് വേർഷനിൽ ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ല. അന്ന് ഞാൻ ഫിഫ ആയിരുന്നു, എനിക്ക് ഫിഫ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫിഫ ഓൺലൈൻ 3 ആയിരുന്നു. അതിൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ അതിൽ നമുക്ക് കാർഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, അടിപൊളി കാർഡ്. ഇന്ത്യയിൽ റൊണാൾഡോയുടെ ഒക്കെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ലെജൻഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാർഡ്, ഉണ്ടായിരുന്നു ബെൻപോണെ, അൾട്ടിമേറ്റ് ലെജൻഡ്. അതിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അറിയോ? മറ്റേ ഉണ്ടാവും, അതായത് മൊട്ട റൊണാൾഡോ, മറ്റേ മറഡോണ, പിന്നെ ഹെൻറി, റൊണാൾഡീനോ, പിന്നെ മറ്റേ ഇയാളില്ലേ ഗോൾ കീപ്പർ എന്താ, യാഷിൻ. ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയാം? ഇപ്പൊ ഇവരെന്നെ സെയിം കാർഡ് കിട്ടി വിചാരിക്കുക, നമുക്ക് സെയിം 2 കാർഡ് കിട്ടിയാ ഇവരെ ഈ 2 കാർഡ് കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു സക്സസ് ആക്കലുണ്ട്. ഫൈലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് 0 ആവും. ആ ശരി, ഈ 2 എണ്ണം സെയിം കാർഡ്, സെയിം ഇത് വേണട്ടോ. സെയിം കാർഡാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം, ഞാൻ പറയണേ സീരിയസ് ആയി കേക്ക്. അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ കിണിച്ചു, ഇനി പറയണില്ല, മതി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെയും കിണിക്കുകയാണല്ലോ, ഇനി പറയണില്ല. അതായത് ഈ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ഒരേ കാർഡില്ലേ, ഒരേ കാർഡ് വേണം, ഒരേ ടൈപ്പ് കാർഡിൽ 2 പ്ലെയർ. ഇപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ലെജൻഡിന്റെ ഇപ്പൊ റൊണാൾഡോയുടെ എൻ്റെ അടുത്ത് 2 കാർഡ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കും. ഈ 2 കാർഡും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ അത് +2 ആവും. അപ്പൊ വരെ ഇതൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് +2 ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഈ രണ്ടും വെച്ചിട്ട് ഈ 2 അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 +2 കാർഡില്ലേ, പിന്നെ ഒരു +1 കാർഡ് വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിയാലും അത് +3 ആവും. മനസ്സിലായോ? ആ അവര് കളിച്ച സെയിം കാർഡ്. പോഡിയോ എൻ്റെ ഓള് കാർഡ് എന്നോട് പറയണേക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി പറയണില്ല. നിങ്ങളൊരുമാതിരി നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഇതറിയില്ല. ഒന്നാമത് നിങ്ങളെ പക്വത അല്ലല്ലോ എൻ്റെ പക്വത, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ പറയണില്ല, പോരെന്നാ കഴിഞ്ഞു പരിപാടി. അതൊരു ഫണ്ണും അല്ല, അല്ലെങ്കിലേ ഇവിടെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ഒലക്കേല വർത്താനം, പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് പറയണത്? ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് അതൊരൊറ്റ പ്രാവശ്യമേ പോയിട്ടുള്ളൂ, അത് വേറെ കാര്യം.
ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതാ കണ്ട. ഞാൻ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ബൻപോണേ. ഓക്കെ, ഒരു സ്ക്രീൻ അല്ല സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എന്നാ കണ്ണമ്പ്രോ കണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ്. കണ്ണമ്പ്രോ കണ്ടോ? ഒന്ന് പൊയ്ക്കായിരുന്നു. ഒരു ചളി പിന്നെയും അടിച്ചിട്ട്. കണ്ണമ്പ്രോക്ക് കാണാണ്ടോ? ഒരു +7 റിബറി, ഒരു +5 റിബറി കണ്ടോ? ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യട്ടോ. കണ്ടോ? ഇത് ചിലപ്പോ ഫൈലാവും അല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കും. കണ്ടില്ലേ? കൂടും. നീ കണ്ടോ? ഇതില്ലടാ, ഇത് പോയേ. ഇത് ഇപ്പൊ അല്ല ഈ ഗെയിം. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബസ്സക്ക് വരുമോ? ഈ ഗെയിം നിർത്തി. പോലെ ഫിഫ ഓൺലൈൻ 4 അത് പോരാ. കണ്ടില്ലേ? 8+8. ഇന്നിത് എന്താണ്? ഇതിപ്പോ GK ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഈ 55 കിട്ടിയത്. ഇനി അത് നേരെ അവന്റെ പ്ലെയർ ഇട്ടായിട്ട് അത് ഇതും ചെയ്യണം. അതായത് അതിന് ഇതും കൊടുക്കണം. എന്താ അതിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ പോയിന്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 100 ഒക്കെ ആവും. ഇതൊന്നല്ല, ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ലെജൻഡ് ഒക്കെ കിടക്കണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ ഈ ഡീറോസ് ഇല്ല അത് കാണാനല്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ? വാൻഡസാറ് കണ്ടില്ലേ? അത് 9 ആക്കാണ്. ഇനി ഇതിപ്പോ 8+8 അല്ലേ? ഇനി 9 ആക്കുവിന്. നൊസ്റ്റാൾജിയ. ഇനി അൾട്ടിമേറ്റ് ലെജൻഡിനെ കാണിച്ചു തരാം. ഫിഫ ഓൺലൈൻ 3. ഇതൊക്കെ സൂപ്പർ. ഇതിലൊരു പൈസ ചെലവാക്കണ്ട. കാരണം ബ്രോ അതാണ് വിറ്റ്. ഒരു പൈസ ചെലവാക്കാതെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. ഇതില് പൈസ ചെലവാകാത്തത് കണ്ടില്ലേ? ഏറ്റവും ടോപ്പ് 131 കണ്ടില്ലേ? അവന്റെ റേഞ്ച് നോക്കി 131 കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ 133 133 കാണാണ്ടോ? ഞാൻ കാണിക്കണത് 133. ഇതാണ് ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് ലെജൻഡിന്റെ പാക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ആഴ്ചയിലും വെറുതെ കിട്ടും. അതാണ് ഓരോ മാസത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. എന്തായാലും വേണ്ടില്ല. അന്നൊക്കെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇക്ക് ടോപ്പ് ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. ഞാൻ ഇതേപോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണ കണ്ണമ്പ്രോ ഇതിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണ പോലെ, ഈ മറ്റേ GTA ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണ പോലെ ഇതിലിരുന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും ഞാൻ. എന്നിട്ട് പ്ലേയേഴ്സിനെ മേടിക്കും. സെയിം കണ്ണമ്പ്രോ എന്താ കാട്ടിന് GTA അതന്നെ. നമ്മൾ കറൻസി ഉണ്ടാക്കുക, ആളെ കറക്കുക, ആളെ മറ്റേത് എന്തില് മേടിക്കുക. ഇതില് നമുക്ക് മറ്റേതിന് നമുക്ക് മറ്റേ ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആളെ മേടിക്കാം. അതിലൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക്, അതായത് ഒരു കളി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇടാം. ഇതേപോലത്തെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല, അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതില്ല ക്യാരം ബോർഡ് ഇല്ല, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്ലേയേഴ്സ് നീങ്ങണ ഒരു ഇതാ കാണിക്കുക. അതായത് പെട്ടെന്ന് കളി കഴിയും. അതുപോലെ അത് ഞാനൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അതായത് ഇത് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെന്താ, അത് വരില്ലടാ. അത് പഴയ എഞ്ചിനാണ്. 2011 ഫിഫയുടെ എഞ്ചിൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2011 എഞ്ചിൻ വെച്ചിട്ട്. അതൊന്നും ഇനി വന്നാൽ ഇതാവൂല, വിജയിക്കൂല. അതായത് കാരണം ബ്രോ അതിൽ നമുക്കൊരു സ്വിച്ച്, മറ്റേ ഇതിലൊരു സ്വിച്ച് കിട്ടും. ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇങ്ങനെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കണ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലേ? ഓട്ടോ ക്ലിക്കർ ആണ്ട് ഓൺ ആക്കിയിടും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് ഓരോ കളിക്ക് നമുക്ക് ഇത്ര കോയിന് കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഈ നീല കോയിൻ കിട്ടണില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള നീല കോയിൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലെയറെ മേടിക്കാം. പിന്നെ അതിൽ ലീഗ് ഉണ്ട്. ഒരു ലീഗിൽ നമ്മള് ഒരു ലെവല് 100 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ലെജൻഡിനെ കിട്ടും. നമ്മളെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് ബസ്സൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേട്ടത്. ബസ് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ.
പെസ് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ, പക്ഷെ മൊബൈലിൽ 2017 വന്ന്. അന്ന് ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഡിസ്കോഡ് അല്ലല്ലോ, അന്ന് ഏതായിരുന്നു, ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വോയിസ് ചാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വോയിസ് ചാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കളിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ. എൻ്റെ ഒരാൾ ഫോമില്ലടോ, ഒരൊറ്റ ആൾ ഫോമില്ല. എൻ്റെ മെയിൻ ആൾക്കാരൊന്നും ഫോമില്ല. റെയർലി ഹൈ, ഒക്കേഷനലി ഹൈ. ഈ കളിയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വരുവാണെ ഞാനും സലാമയാണ്. ബ്രോ ഒരു 20 റെഡീം കോഡ് തരുമോ? ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ്. ഫുട്ബോൾ ക്രേസി ഡീറ്റെയിൽസ്. ബ്രോ ആകെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബ്രോ. നമ്മളിപ്പോൾ ആയി വരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു 10-12 മണിക്കൂറും ഇട്ടാലാണ് ആകെ ഒരു 100-200 വ്യൂ കിട്ടണത്. നമ്മളൊന്നും സെറ്റായിട്ടില്ല ബ്രോ. എൻ്റെ അടുത്ത് പെലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ റൊണാൾഡോ ഉണ്ടായിരുന്നു, റൊണാൾഡീനോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ ഞാൻ വിങ് കളിക്കും. ഒരു വിങ്ങിൽ റൊണാൾഡീനോ വിങ് കളിക്കും. അന്നൊക്കെ വിങ്ങില്ല, വിങ് കൂടെയുള്ള കളി കളിക്കും. ഒരു വിങ്ങിൽ റൊണാൾഡീനോ, ഒരു വിങ്ങിലും ഹെൻറി, സ്ട്രൈക്കർ റൊണാൾഡോ, മൊട്ട റൊണാൾഡോ, AMF മറ്റേ പെലെ, പിന്നെ DMFിൽ റൈക്കാർഡ് ഉണ്ടാവും. റൈക്കാർഡൊക്കെ അതിൽ സൂപ്പറാണ്. DMFിൽ ഒരാളെ പുറത്തേക്ക് വിടൂല. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things have got underway here pretty promptly. Well, if you're looking for a match winner down there, Peter, we can't ignore Gabriel Batistuta, or Batigol, as he's become known. Nobody would ignore him. He has all the attributes, Peter, and the list is too long for me to mention them now. I'll settle on lethal. Into the channel. മൊബൈലിലുള്ള തോന്നല്ലേ, PC-ലാ രണ്ടെണ്ണുള്ളൂല്ലേ? അല്ല, ഇതിൽ ഇന്ത്യയിലെ PS5 അറബിയൊക്കെ ഉണ്ട്. No, he's not getting any further than that. Mateus. Now it's Eto. Deftly away. Barcelona have reclaimed it. Eto shapes to shoot. It's there. Hi Gananjayo, welcome to my stream. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. Barcelona are already chasing the game. Hey, free kick വെറുതെ കൊടുത്തു. He'll fancy himself from here. The keeper is ultra busy. Yamal! Denied by a great piece of goalkeeping. Oh, for the keeper to get down to that was top class, but to actually stop himself from spilling it was exceptional. That's great goalkeeping. And here's Batistuta. And it's Batistuta. He's going for goal! Oh! Adi kude. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. You just know there is no stopping that. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter.
That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Now it's Fernandez. Nice interception, his positioning was spot on. And here's Dani Olmo. Fernandez gets into a good position. Toure getting this one clear. And he's made sure that's not getting through. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. തമിഴല്ല തെലുങ്ക് മലയാളാക്കിയത്. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Batistuta. Dani Olmo! അതിലൊന്നുമില്ല എന്ന് അത് ചെറിയൊരു പടാണ്, ഒന്നുമില്ല. ബോറടിക്കും Is നമുക്ക്. offering a wry smile there. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. And that has been knocked clear. And it's Fernandez. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Just eases him off the ball. Now it's Eto'o. And here's Yamal. Now it's Batistuta. Now the ball's gone astray. Mateus. Eto'o. Barcelona looking to pass their way through. Boyan. Now it's Batistuta. Fernandez. Now can he find a finish? And that's chance! It's run loose. Who's going to get there? Oh no, what has happened here? Mateus. Now Gattuso. Always onto this. That is good alertness. He's got away. An instinctive delivery. Dani Olmo can see things others simply cannot. അത് നല്ല പടാ, അത് നല്ല പടാ. Knocks it into space. Gattuso proves too strong, too smart. പിന്നെ അല്ലാതെ പെക്ക് അവിടുന്ന് പിന്നെ MS ധോണിന്ന് പേരിട്ടിട്ട് സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കോ? Fernandez. That's just playing it safe and simple. That's a throw. And it's Olmo. And here's Fernandez. ആ പിക്കെ എന്നുള്ള സിനിമ കൂടെ പിക്കെ. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Mateus. Now it's Gattuso. That looks a good ball through. Chance, surely! അതിലാണ് അനുഷ്ക അടിപൊളിയാണ് അതില്. And the last action of the first half. Nothing to separate the two teams at half time. അതിൽ അനുഷ്ക അതുപോലെ മറ്റോന് MS ധോണിയിലുള്ളവന്റെ പേരെന്താ മരിച്ചില്ലേ, സുശാന്ത് സിംഗ്. അത് അടിപൊളി അടിപൊളി. അതിലെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. And it's 1-1 at half time. So we're just settling back into this രൺബീർ കപൂർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അടി അതിന്റെ ഓള്. അത് സെക്കൻഡ് ക്ലൈമാക്സ്. ഒരു സിനിമക്ക് ചില സിനിമക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് സെക്കൻഡ് ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടാവും, യുനോ. അത് ടൈലൻഡാണ് വെൻപോണെ. അതിന് ടൈലൻഡ് എന്നാ പറയാ. ക്ലൈമാക്സ് ആണ് മറ്റത്. അതായത് Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Dani Olmo cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. A
probing pass. Good ball over the top. Good read, needed to be. Fernandez. Dani Olmo. Barcelona finding their passes. Batistuta. The ball has bounced loose now. മെൻബോടെ ഇതുവരെ വലിയ മറ്റേ ലെജൻഡ് പ്ലെയറും മറ്റേതൊക്കെ വന്നിട്ടേ എപ്പിക്കൊക്കെ വന്നിട്ടേ ഞാൻ കളി ജയിക്കണില്ല പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സാധാ ബേസ് കാർഡ് വന്നിട്ട് ഇന്നൊക്കെ തോൽപ്പിക്കണം. Someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. നീ ഇത്തല്ലാണ് തോൽക്കണേ. ഇത് കളി അടങ്ങിയ മുതൽ തോൽപ്പിയാണ്. Camera. And it's Olmo. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Yamal. Hey. Oh, super ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, that's fabulous. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Nicely weighted ball. Yamal. Neither of these two want to come off second best. Distributed tidily. Now it's Dani Olmo. No messing about, just bludgeoned away. That's going in strongly. That'll be a throw. എന്താണ്? Pass somewhat off target. ഇതന്നെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ്. പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. And it's Bojan. Well played. സത്യം. Snuffed out the danger. Eto is herring after that one. Fernandez, who's set up one goal so far. Dani Olmo. Passing is crisp and sharp. Mateus. Now it's Gattuso. He has found the way through. And that is expertly ഈ dealt. പെല നമ്മക്കിട്ട് ഓടി കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പെല നിൽക്കും. നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ പത്തോട്ട് തൊള്ളേക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും. And he's managed to get free. Picks out Brent, shoots! And that's a real chance missed. Oh, unlucky. There's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. And no, that was never going to make it. ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ചീട്ടി കളിക്കോ? And it's Bojan. Looking to play him in. Nicked it back promptly. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Yamal. Lovely ball and a real chance now. Tries to pass it through. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Yamal! Oh, he's been caught on it here. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ കിലുങ്ങിയിരിക്കാൻ. നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ആ പാട്ട പറയണേ? നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ആ പാട്ടാണോ? നോട്ട്. Both sides then taking this chance to turn to their benches.
The most And there. accurate pass. Fernandez. And it's Fernandez. And here's Danny Olmo. Fernandez. Ball swung in. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. He is through here. And he's there to retrieve it. Not pretty, but it gets the job done. So that's it. It is all over. A draw and a highly ജയിക്കാൻ unpredictable സമ്മതിക്കൂല one. തന്നെ. Share of momentum shifts. Highly entertaining until... മൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു പെണ്ണിന് പിന്നാലെ ഇടണം വെൻപോണ് ഞാൻ 2 കൊല്ലം. ഇവൻ ഡിവിഷൻ 3 പ്ലെയറാ വെൻപോണ്. ഡിവിഷൻ 3 ഈ 202 ലക്ഷം റാങ്ക് ഉള്ളവന്. ഓന്റെ ടീമും പോരാ, ഓനും പോരാ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലടോ. അന്ന് ആലോചിച്ചത് അവനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഡ്രോ ആയത്. അവനാണെങ്കിൽ നല്ല ഡോമിനേഷനും. UDF സ്ഥാനാർത്ഥി
ഇവിടുന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല. അടുത്ത ആഴ്ച ബെൻബോൺ ഫോർസേക്ക് പോവില്ല. ഈ ഫുട്ബോളിൽ അടിപൊളി പരിപാടികളാണ് വരുന്നത്. അല്ല ഞാൻ നിർത്തിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കൊക്കെ വയ്യ. വ്യൂ ഇല്ലെന്ന്. ഇന്നലെ നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു, ഇന്ന് വ്യൂ തന്നെ അല്ല. ബെൻബോണേ, ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കണ ഭക്ഷണത്തിൽ ഏതാ സ്പെഷ്യൽ? നെയ്മീനോ കരിമീനോ? അങ്ങനെ പൊരിക്കയ്യ അതോ കറി വെക്ക്? ഷേ, തേങ്ങാപ്പാലിൽ എങ്ങനെ? ആ, ഉപ്പേരി എങ്ങനെയാണ് വെക്കുക? ആ, കരിമീനോ ഉണ്ടോ? യെസ് 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 യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി പെരുന്നാളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ? അത് അടിപൊളിയായിക്കാരം. ഹോട്ടലിലൊക്കെ എന്ത് രസം ഉണ്ടാകടാ. അത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബിരിയാണി കഴിക്കാത്തോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കാരം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. നിങ്ങളവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏതൊരു ഭാഗത്താണ് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു The new look Camp Nou at its best. And we're underway. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, the closest thing to goalkeeping perfection is this guy, Manuel Neuer. We all know about his abilities with the ball. ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഒതന്റിക് ബിരിയാണി വെക്കും. അതായത് ഈ കല്യാണത്തിന് ഫുഡ് വെക്കണ ചില ഹോട്ടൽ ഏരിയ ഉണ്ട്, ഓര് വെക്കണ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ട്. അത് അടിപൊളി ബിരിയാണി. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ നോമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പട്ടാമ്പി. അവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഓല് അതിന് ദം ബിരിയാണി എന്നാ പറയാ. അങ്ങനത്തെ ബിരിയാണിക്ക്. മറ്റത് പൊരിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ടുള്ള. ഇവിടെ അത്രയൊന്നുമില്ല ബ്രോ. ഇവിടെ ആകെ 120 റുപ്യ എടുത്ത് അടിപൊളി ബിരിയാണി കിട്ടും. മട്ടൻ ബിരിയാണിക്ക് 250 റുപ്യ എടുത്ത് അടിപൊളി മട്ടൻ ബിരിയാണി കിട്ടും. അത് വലിയ ഹോട്ടലില് കേട്ടോ. And he's managed to get free. And the shots! Great build up. It all deserved a ഏതല്ലാതെ it makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond. ഞാൻ ബീഫും കഴിക്കും മട്ടനും കഴിക്കും. മട്ടനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ മട്ടൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ പോക്കറ്റ് കീറൂലേ. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. മട്ടൻ നല്ല വില. Now it's Shevchenko. അത് അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയാലോ?
Great ball if he can get there. He's had a shot. Oh. And kept out by the most. ഈ മലബാരേര് വന്നിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി കടട്ട വിജയിക്കും. And we have ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ പോയപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിയത്. അതായത് മൂന്നാറ് പോയപ്പോഴേ ഫുൾ അങ്ങനത്തെ കടകള്. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ മൂന്നാറ് പോകുമ്പോ ഒരു ചോറ് കിട്ടാൻ ഞങ്ങക്ക് ഇടങ്ങേറായി കാരണം. ഇപ്പൊ അവിടെ അൽഫാം, കിൽഫാം എന്തൊക്കെ ചെയ്താ. But it has been just one side doing all of the early probing. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting. ഇല്ല പിന്നെ പറയാം. Has to follow. അല്ല Caceres. അതെ Done delicately. ആദ്യം മൂന്നാറിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പഴേ ഈ മലബാരേര് പോയിട്ട് അടിപൊളി എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഹോട്ടലുണ്ട്. No goals as yet. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And that's a good ball. Shevchenko really needed to concentrate on protecting the ball. അതിനൊന്നാലെ കർണാടകയുടെ ഏരിയ കൊണ്ട് Very closely marshalled. Oh, he had to make that, and he did make it. Oh, good-looking ball. That is good alertness. Spread it left. Saliba kept his eye on it, and he's there. Mateus. ഞങ്ങളവിടെ കിട്ടൂല. ഞാൻ വന്നാലും ഒരു ദിവസം കാൽമീനൊക്കെ പിടിച്ചു തരുമോ? Beautifully weighted. And this is Shevchenko. And that's gone route one. Saliba gets over and intercepts. Aims beyond the defence. അല്ലേ പിന്നെ ആലപ്പുഴ പോണല്ലേ? Well cut out. No margin for error there at all. And that should get the job done. നിങ്ങളവിടെ കടലല്ലേ? വിഴിഞ്ഞൊക്കെ അവിടെ അല്ലേ നിങ്ങളെ അല്ലേ? And it's been taken short. And this is Neymar. Great challenge. Time to perfection. Really well played. He read that perfectly. കാൽമീനല്ലേ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത്? Quite come off. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. 15 minutes till half time. എല്ലാരും ഇതുപോലെ പോയ മീന്, കുളത്തിലുള്ള മീന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രണ്ടും കുടിക്കൂലൊക്കെ ഒരു ചേറിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ തോന്നുന്നത്. Mateus. They've got to make this nice and quick. Now it's Gattuso. Kimmich. പക്ഷെ കരിമീനൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈ ഹോട്ടലിന് കഴിക്കൊണ്ടാ തോന്നുന്നുണ്ട്. It's Neymar. It's loose now and they want to get it back. Batistuta finds himself offside. And he's managed to get rid. Ball's gone out of play. കരിമീനൊക്കെ എന്തായാലും കിലോന് ഇവിടെ 500-600 ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. That's a lovely neat pass. Well, there's your danger man. A title that is entirely justified. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialized so far. കറി കുമ്പളങ്ങയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ വെണ്ടക്ക. Passing is crisp and sharp. മീൻകറി റേറാ. കുമ്പളങ്ങ അറിയില്ല? കുമ്പളം അറിയില്ല. ഞങ്ങളിവിടെ അത് കോമൺ ആണ്. അത് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. Barcelona couldn't really be more watertight in midfield. മീൻകറി റേറാണ്. Vieri was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. അതെ. Looking for options for movement. 11 എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? 11 എന്നൊക്കെ പറയും. വെള്ളരി പോലത്തെ ഒരു സാധനം നിങ്ങളെ ഭാഗത്താവില്ല. വെള്ളരി പോലെയുടെ ഉള്ളില് വെള്ളയിട്ട് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളത്.
Any opinion you'd like to express on the first half? Yeah, it's a half that's had a limp finish after a decent start, so the manager has to re-energize and re-enthuse his players to come back out pumped. ഞാൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം. ഈ കളി കേട്ടോ, എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം. At half-time. ബെൻബോണിന് മനസ്സിലായില്ലേ? If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. കുമ്പളം അടിച്ചു നോക്ക്, കുമ്പളങ്ങാണ് അടിച്ചു നോക്ക്. Probably Pele. They've scored! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. Was there ever any doubt? Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. So we have the first goal. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's played out beautifully. It's Pele! Oh, it's hit the post! Oh, അല്ലേ? And that is doing no harm at all. Well, it didn't quite come off. Abu Tahir bro, morning. ആകെ കുടുങ്ങി കിടക്കാണ് Abu Tahir bro. They'll be looking to do it every chance they get. Kimmich. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്തോ മറ്റേ അവിയലുണ്ടാക്കുമ്പോ ഈ സാധനം ഇടും തോന്നുന്നു, കുമ്പളങ്ങ. അതുപോലെ സാമ്പാറിൽ കഷ്ണാക്കിട്ട് ഇടും തോന്നുന്നു അല്ലേ? Lovely. Now then, cross into the box. That has been knocked clear. Shimizu Espul's clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. And it's Kimmich. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. And here's Batistuta. And he can clear it away. Oh, that's... And the shot. Konami സമ്മതിക്കൂല നമ്മളെ ജയിപ്പിക്കാൻ. promptly onto that. ഞാൻ ഇറങ്ങണം വിചാരിച്ചായിരുന്നു, ഒരു കളി കൂടി അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കി. Well, he got rid because he was under pressure. ഒന്നുമില്ല Abu Tahir bro, ഒരു കളി ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡിവിഷൻ 3-ല്. Lovely pass, but can he get there? And here's Neymar, and here's Shevchenko, and this is big chance. Kimmich does well to get it back. Neymar. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. That's just playing it safe and simple. Serginho is looking to influence the game from out wide. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. And no, that is pretty much the end of that. Roberto Carlos calmly anticipates. Now he's off and running. Typical Konami things. സത്യം, ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, ഞാൻ ആരെയും ബോക്സ് ത്രോ ചെയ്യൂല എന്നുള്ളത്. കുട്ടികൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു, ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഇവിടെ എവിടേക്ക് പോകാനാ പെൺപണേക്കാ ഡ്രസ് എടുക്കണം. എടുത്തില്ല, പെൺപെടുത്തില്ല. അത് നല്ലൊരു കാര്യം അല്ലേ, നമുക്ക് നമ്മളെ കാര്യം ചെയ്യാലോ അല്ലേ. അതിപ്പോ തടവകി ഉണ്ടാവും, മറ്റേ കടവകി ഉണ്ടാവും, പടവകി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മേടിക്കാലോ മൈക്കിലേ. So much time and space here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. അവര് തരൂലേ പിന്നെന്താ. Showing a good level of alertness, brilliantly cut out. So the team separated just by the one goal which came early in the second period. എന്താണ് കൊനാമി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറക്കല്ലേ. ഓനെ ഒരു ലെവലും ഇല്ലാത്ത കളി കളിക്കണം, എന്നിട്ട് അടക്കം കൊനാമി ഓനക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നു. Showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And it's Serginho. Just eases him off the ball. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടാവൂലേ. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Delivered with swing.
ഹൈപ്പറെക്സിന്റെ മൈക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കണം. അതോ അങ്ങനത്തെ ഉദ്ദേശിക്കണം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്റെ പോലത്തെ മൈക്കാണ്, മറ്റേ മയോണയുടെ പോലത്തെ മൈക്ക്. അതന്നെ മൈക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണെന്നാ പറഞ്ഞത്. മൈക്ക് കമ്പനി അല്ല. അത് മേടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാനല്ലേ. ഇതിനെ 3000 കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാന്. അപ്പൊ എന്താ കയറുമ്പോ കെട്ടിട്ട്. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. And here's Shevchenko. Well timed, excellent interception. Kimmich. There'll be a minute of stoppage time. Bops him off it and wins back the ball. എന്താ വിളിക്കാത്ത ഇനിയിപ്പോ ഗോളടിക്കോളം ഒരു കളി ജയിക്കാനേ. അത് ഏത് ചെറിയൊരു ടീമിനായിട്ട് വരുമ്പോണേ കഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് പെലൊക്കെ കൈയോണ്ട കാറ്റ ആകെ ജയിച്ചപ്പോ 40 പോയിന്റ് കിട്ടി. അപ്പൊ ഏത് ടീമാ? നാളെ ബുധൻ. നാളെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് മറ്റന്നാ പൊളിക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലേ? ഗായ്സ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഞാനൊരു കളി ജയിച്ചു ഗായ്സ്. എത്ര കളികൾക്ക് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഔട്ട് കൊണ്ട് കളിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ. ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് മെനുമ്പോ പോയോ? ഹലോ മധുരി ഇല്ല, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്ക. റായിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടായിരിക്കാണ്. ഇതിലിതാ സൈലന്റ് കാണിക്കണു. ആ ഈ പിള്ള ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതാണ്? എന്തായിക്കാരം എക്സാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമായിക്കാരം അല്ലേ അവൻ മോനെ? പക്ഷെ ഇന്നലെ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? ഇന്നലെ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. തിങ്കളാഴ്ച കൊണ്ടാണോ? ആ സത്യം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ തീരെ ചെറിയക്കന്മാര് വരൽ തുടങ്ങിയോ? അല്ലെ ചിലവരൊക്കെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ കയറി വരികയാക്കാറല്ലേ? ഈ അമ്മയുടെ ഫോണിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവര് കമ്മിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ ഫോണിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവര് കൂടിക്കൊണ്ട് 2 ദിവസമായിട്ട്. അതാണ് സത്യം. ശരിക്കും മാക്സിമം നമ്മളെ പോലുള്ളവല്ലേ ഒരു 24-25 വയസ്സുള്ളവർ വരെ കളിക്കണ്ടാവുക അല്ലേ? അല്ല അല്ല ഞാനൊക്കെ കണ്ടിട്ടാ 40-43 വയസ്സായില്ലേ? മിനിമം അല്ലേ? ആ Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and players on the pitch are raring to go any minute now. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters. മൊബൈലുമുള്ള കൈയിന്റെ പിടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ അടിപൊളിയാ. അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ നിൽക്കില്ല. ഞാൻ പല പബ്ജി കളിക്കണവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ പിടിക്കുക ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ. Who can make the difference? ഇരിക്കാൻ വരില്ല മനസ്സിന്റെ കൈ കൊണ്ട് കഴിയാത്തോണ്ട് കാരണം. I think that indicates, Peter, you're looking to play out from the back, and he's shown to be very confident and comfortable on the ball when it comes to moving it forward. He'll see a lot of the ball, and sometimes he'll go direct from back to front. ഇക്ക അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിരം ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. വരുവാണ് ഇക്ക് ഒരു കാലത്ത്
ഈ ജോയിസ്റ്റിക്കുമ്പോ പിടിച്ചതിന്റെ കൈ വളഞ്ഞിട്ടിരിക്കും ഈ വയ്യാത്ത കൈ. പിന്നെ കൈ അമർത്തി പിടിച്ച് നിർത്തണം. ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്താ അറിയില്ല, ഇപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല. അല്ലെ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാ മറ്റത് കീമൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുക. എന്റെ ഒപ്പം ഇവിടെ ഒരു ബാബു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തന്നെ വരും. അന്ന് ഈ ഓൺലൈൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, നമ്മള് മറ്റൊരു മേടിക്കല്ലേ ചെയ്യാ. എന്നിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടില് കളിക്കും ഞാനും ഓനും. എന്തൊക്കെ കമ്പാക്ക് അടിക്കും. ഓ 5 ഗോൾ, ആ ഗോൾ പോയി. 5 ഗോളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കമ്പാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഇന്നേക്കായി 2 വയസ്സ് കുറവ്. ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് ഞങ്ങളെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോണ ടീമില്ല. ഞങ്ങളെ പഴയ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ. ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ഭ്രാന്ത് കടന്നിട്ടൊക്കെ വെയിലും മഴയൊന്നും നോക്കാതെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്നു. ആ തലമുറയല്ല ഇപ്പൊ. അല്ല ഇവിടെ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ആ തലമുറ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണുള്ളൂ. മറ്റേ അതിന് ബാക്കി അതിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തലമുറ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് രാത്രി ഇപ്പൊ രാത്രി ഞങ്ങള് കളിക്കാൻ പോണില്ല. അതൊക്കെ ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നവരും പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഉള്ളവരും പണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്നവരില്ലേ, ആ ടീമാ പോണേ. അല്ലാതെ പുതിയതായിട്ട് ഒരുത്തരും പോലും ഇല്ല. സത്യം ക്രിക്കറ്റിന് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ വലിയ ഗ്രൗണ്ടും വേണ്ടേ, അതാണ്. അങ്ങനെ ഓ അത് ഗെറ്റോസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ വിയറിയാച്ച് തോനെ കൊണ്ട് അടിപ്പിച്ച ഗെറ്റോസ് ആയിരുന്നു. ഓ എങ്ങനെയാണ് ഇവനൊക്കെ വെട്ടിച്ചിട്ട് കേറി പോണ ഞാൻ ആലോചിക്കും. ആ അത് ശരിയല്ലേ. നമുക്ക് ആ കോപ്പ് ഒന്നുകൂടി കളിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്പർ പോയല്ലേ അല്ലേ. കോപ്പ് കളിച്ചാലേ റെഡിയാവേ കൊറേക്കെ. ആ ചെക്കനല്ലേ. ആ അതിന് ഓന് തോറ്റിച്ച് അപ്പൊ കരയാ, അതാ പ്രശ്നം. ലോലഹൃദയനാണ് എന്റെ മാതിരി തന്നെ. ഓനെ കാല് വെച്ചു. അതാണ് ഈ ഡേവിഡ് റായ മറ്റേ ഫ്രീല് പറഞ്ഞ ഡേവിഡ് റായനൊക്കെ ഡിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് അതോ ഇട്ടേ. ഞാൻ മറ്റേ ഇത് ഇട്ട് ബൂസ്റ്റർ ഇട്ടാ വേണ്ടിട്ട്. ഡേവിഡ് റായ ഫ്രീ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ വന്നിട്ടില്ലേ. അതാണ് ഡേവിഡ് റായ അല്ലേ. അപ്പൊ ബാഴ്സയുടെ ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ വന്നിരുന്നില്ല, അയാളെ പേരെന്താ? അല്ല പഴയ ഒരു അല്ലടാ പണ്ടത്തെ ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ ഫ്രീലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, റമീസ് റോഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിക്ടർ ബൈയാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ അപ്പള ഓടിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ടോട്ട് മാറിയതാ. Barcelona truly have no need to panic. They can reassess at half time. Messi. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And this is Raul. Gets a good foot in there. Raul. Messi. The message is clear. None shall pass. Baresi gets across to intercept that. അടുത്തൊല്ലെന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ കൊല്ലഞ്ഞില്ല. അതിപ്പോ ഏത് റൊണാൾഡോനെ വന്നാലും മണ്ടില്ല. അടുത്തൊല്ലം വന്നാലും നമ്മളെ ബെറ്റ് നിലയ്ക്കുണ്ട് കേട്ടോ.
Gattuso. And here's Vieri. And a chance! And a chance. അതിന്റെ ബുദ്ധിപരമായ ഒരു കളിയിലാണ് ആ ഗോളായത്. And he celebrates his 30th goal. അയ്യേ പേരെ 30 ഗോളായിട്ടുള്ളൂ വെൻബോർഡ്. ഇയാൾ എത്ര കാലമായി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇയാളപ്പോ വെറും പ്ലേ മേക്കർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഗോളും അസിസ്റ്റും ഇല്ല. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far. So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. മുള്ളർ 76 ഗോള്. പെലയാണ് അതിൽ കുറവ്. പെല പറയുമ്പോ AMFിലാ കളിക്കണേ. 27 ഗോള് 151 കളിയിൽ. ഇബ്രാഹിമിക്ക് എത്ര ഗോളാ? 362 ഗോള്. 693 കളി. 700 കളി. അതിനിപ്പോ ഞാൻ സൂപ്പർ സബ് ഇട്ട് മുള്ളർ വന്നതിന് ശേഷം. Portugal kick off the second half. Baresi, Mbappe, Bruno Fernandes, Roberto Carlos. Oh, that's neat. Roberto Carlos. സിൻഡല സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടില് മറ്റേ ഇയാള് നല്ല ഗോൾ അടിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. എന്താ അതിന്റെ പേര്? അഡ്രിയാനോ അല്ലേ മറ്റാള്? അഡ്രിയാനോ 150 ഗോളായിക്കണു ഇപ്പൊ തന്നെ. മറ്റാള് എന്താണ് ബാറ്റി വിയറിനെ സൂപ്പർ സബ്ബാക്കി. Raul will not want to lose out here, not against this opponent. This is the time you need that pace. Now it's Gattuso. Oh, no joy this time. ഏത്? Mbappe. ആ ഫോഴ്സ് കേറിയോ? That's going right the way across. അല്ല ലൈവ് ഓഫ് ആക്കിയപ്പോ Neither of these two want to come off second best. എന്നാ ഫോഴ്സ് ലൈവ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാറുന്നില്ല. Cleared away. Vieri. അങ്ങനെയുണ്ടോ? And Mateus. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. അല്ലേ പിന്നെ ആ ലൈവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ? Mateus. And that interception was most ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതൊന്നും മാറ്റിയില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ കളിച്ചു. പിന്നെ ഈ ഫുട്ബോൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടാക്കി. A player who needs no introduction. Knocks it into space. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that's put paid to a promising move. Nicked it back promptly. Ferdinand cuts out the pass. Mateus. A probing pass. Gets his head on it! അതൊക്കെ ക്രോസ് ബാർ കൊനാമി എന്ത് ഞാൻ കറക്കൂല കൊനാമി. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ മാനേജർ എടുക്കൂല, പ്ലേയേഴ്സിന് എടുക്കൂല കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുന്നണ്ട. ഈസി ഗോളിയും കൂടി ഇല്ല പോണേ. ഈസി ആയിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു? എഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാർമഡ് തട്ടിച്ചിരിക്കുക. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. And here's Mbappe. അതെന്നെ കറണ്ട്. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ഇല്ലല്ല, അയക്കറിയാലോ മെൻബോർഡ് എന്തായാലും എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. റായിക്കും മറ്റേ റമീസറും എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഞാൻ ചെയ്യണതിന് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലേ എന്റെ സ്വഭാവം നിൽക്കുക. അല്ല ഒരു ഇളവ് വന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുമല്ലോ. അതാണ് നോക്കണ്ടത്. അല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണം വേണേ, അല്ലെ ശരിയാവൂല. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side,
Dogged defence on the other. സത്യം. Mateus, can he get on the end of this? And that has been clubbed away. ഞാൻ എപ്പോഴും ബോക്സുകളിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ പോലെ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ സ്പിന്നിൽ തരും. Danger averted for now. Portugal have it back and can go again. Dani Olmo! ഓ ഡാനി ഓൾമോ കണ്ടല്ലോ അവര്. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Can he get it through? That's a shade optimistic. And it's slung out wide. Threads one in. You can never be short of അത് runners in കിട്ടൂടാ, കുറെയൊക്കെ space, കഴിയുമ്പോ as കിട്ടും. long as the space left behind is filled. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ഇതെന്താ അപ്പോ? And now they can clear their lines. ആ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് പറ്റൂല, അതിനാ മറ്റേ വേണല്ലേ, എന്തായിട്ട് പേര്? This is roll. Now it's Dani Olmo. അതന്നെ ആ സാധനം വേണ്ട, എന്തായിട്ട് പേര്? ലൈവില് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു എന്ത് And we're done. Well, nothing to separate the sides in the end. ആ For the അങ്ങനെ want ഉണ്ടല്ലേ. of desire, drive or determination. No complaints. ചായ പിടിച്ചിട്ട് വരാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ. ഓക്കെ മൊബൈലിൽ സ്ട്രീം ലാബ്സ് എങ്ങനെ എടുക്കുക? ആ അങ്ങനല്ലേ. ആ ഓ ശിവന്മാരൊക്കെ അത് വെച്ചിട്ടാ ചെയ്യണോണ്ടു അല്ലേ? എന്താ പറയാ, ഈ ടോംബോയ് ഒക്കെ മറ്റേ ഇതില്ലേ, എന്താണ് എൽഗാർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടാ ചെയ്യണം. ആ എന്താണ് എപ്പോ? ആ അങ്ങനല്ലേ.
രാജകൃഷ്ണ ബൈദിയ റോക്കി ബായ് ഫ്രം കാട്ടാക്കട. നീ കാട്ടാക്കട എവിടെയാടാ? മറ്റം പറഞ്ഞമായിരിക്ക്. നീ കാട്ടാക്കട മറ്റേ അറിയോ? അല്ലെ പെൺപണേ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിക്കൂടല്ലോ അല്ലേ? താടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 ടീം പോലും നല്ല അഭിനയാട്ടോ. അടിപൊളി അഭിനയം. എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, we're on the way. Who do you, Jim, see making a difference here? I don't think we've seen a dribbler as good as this guy, Vinicius Junior, in some time. His favourite move is to receive the ball in a wide position, attract defenders his way, or he can turn them and just leave them behind. And have a clean run at goal. He's a very tricky customer and getting better week by week. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. Kessié, that is high. Kessié really couldn't have done much better with that. He was under so much pressure. KJവിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഗോൾ എടുക്കാനായിരിക്കെങ്കിലും വരുമോ? ഇനി KGF ഫണ്ട് വട്ടായതാണ്. And this is Vieri. Might be danger. Shot at goal. Oh. And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Kessié! That's a half-decent try. Vieri. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. And that's really well manoeuvred. Now it's Vieri. Now that looks a decent ball. Now this could be a chance. Cross in. Tries to get it clear. Kessié is someone so often referred to as the defender's defender. That has been cut short. Oh, look at the real chance! He's beaten the keeper, but hit the post. Beat the keeper and hit the post. Now it's Kessié. Rijkaard. Oh, now here's an interesting matchup. Great challenge, time to perfection. Barcelona yet to have an attempt on goal. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. If they want to counter, they could do with more speed. Nice interception, his positioning was spot on. And that is as far as they're going to go. Now he's off and running. Kessié wins the duel this time. Kessié എല്ലായിടത്തുണ്ടല്ലോ. ഏതാണ് ഈ Kessié? Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. And he's കാണാല്ല. decided to go for it. എവിടുന്നാണ് ഇതെടുത്തത്? Well, now it's a race for the ball. ഞാൻ കാണാല്ലേ, പേര് മാത്രമേ കേൾക്കണുള്ളൂ. Rijkaard. And there's his chance to lead the counter. Vinicius Junior is the team's great visionary. Okay, okay. ഇതിൽ കേസിനൊന്നും കാണാ. ഒരു ഇതാണ് ഫ്രാങ്ക് കേസിയെ. മറ്റേ ഐവറി കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ മറ്റേതാണോ? എന്താ അതിൻ്റെ പേര്? He's on it, can he? And he shoots! Oh.
And he has kicked it out somehow. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Cleared away. And now a sudden chance to counter. Vieri. And it's Zanetti. Knocks it into space. Kessié. And now the breakaway. In with the challenge. നിന്നോട് ആരാ കുഞ്ഞിരാമ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു? ഞാൻ പറഞ്ഞു. Musiala looks to get on the end of this. Saliba makes the interception. Passing is crisp and sharp. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Engages and forces him off the ball. Musiala, and he's managed to get free. Drives it in. Last-ditch defending, but that'll do. Out to the right. In once more. And that has earned a reprieve for the time being. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. That's a shade optimistic. Musiala is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And the shot! Oof. Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. Corner number 2 then. Corner number 2 then. And into the grateful arms of the keeper. Barcelona are looking to go forward now. Now it's Vieri. And here's Vinicius Junior. Great ball, and he's in here. Good effort, and it is right on half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second ഞാൻ ഈ period. ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് തൊലയുന്നു. ബെൻ ബോർഡ് Half lacking only in goals. ഫോഴ്സ് കളിച്ച് 0-0. അതല്ലപ്പോ കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. തൊലഞ്ഞു ഇനി പൈസ ഇറക്കല് നിർത്തിന്ന്. Whistle goes, and we start the second half. ഞാൻ പൈസ ഇറക്കിയാല് ബെൻ ബോണ്ട് ഞാൻ എത്ര ഇറക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര പൈസ ഞാൻ ബെൻ ബോണ്ട് കൊടുക്കും. Another pass just keeps it to. Can he finish? Oh, he's hit the bar. Oh, he's been caught. And the finish. He scores. The breakthrough arrives at last. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. So the first goal of the game. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. ക്യാഷ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തരും. പക്ഷെ ക്യാഷ് തരുന്നില്ല അർത്ഥമല്ലല്ലോ അല്ലേ? Oh, cracking. It's Vieri! It's anyone's ball now. Oh, he's been caught on it here. Looking to go deep. അതെ. It'll be a throw-in. And he's whipped it across. And that's the keeper's ball. Vinicius Junior driving forward. എന്ത് മേടിച്ചാല്? Barcelona still behind thanks to that solitary strike. അല്ല അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യൂലെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ? Mateus Chiellini with the challenge, and he has given away a free kick.
Well, the Ada referee's made bettene it pretty വെച്ചിരിക്കണത്. clear now അത് that ശരി. this is his last chance. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. Now it's Vieri. That's a little off target. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And he was quick to react. Well, a glitch with the rangefinder there, and അതെ അതെ evidence ആ, annoyance. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And he's made sure that's not getting through. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? ഇത് എവിടേക്കാ പോയിന്ന്? Now it's Vieri. Pele quietly revving up. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Musiala. Mateus, they've got to be quick moving this forward. Pele. Oh, that's nice. Just about up to 75 minutes. കാണാനില്ലടോ. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. അങ്ങനത്തെയൊന്നുമല്ല. It's great to see. This is a really front-footed approach. Well, the question പെരുന്നാളൊക്കെ now ആയിട്ട് is ഡ്രസ് whether എടുക്കാൻ they പോയോ can അവനോട്? sustain it. Backward it Benbone? goes. That's good pressure. It gave him no other choice. അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് മൂപ്പർക്ക്. മൂപ്പര് ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലാന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. Seemingly keep going until they get it. ഓക്കെ ഓക്കെ. Zanetti. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Rijkaard. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Gattuso. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. All they need is one big chance, and it may do the trick. Vinicius Junior. Distributed tidily. Aimed beyond the defence. Zanetti. Zanetti. They get a throw in. Zanetti. And the assistant referee rightly gives him offside. This usually is the time teams go into conservation mode. ശേ, ആളെ It's just മാറ്റാൻ beyond നോക്കാം. his reach. Rijkaard. Zanetti. A picture of focus and alertness. And it's Kudus. And that is a little undercooked. And again, they run up against stubborn defending. Vinicius Junior. He's having a shot! There will be 1 minute added time. 1 minute to add, according to the board. And time is up. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour. Rami, Alberto.
ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിയാം. ഹലോ, ഞാന് ഇന്ന് നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ പോയതാ. ഞാന് ഇത് മ്യൂട്ടാക്കിന്നു, മൈക്ക്, എന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടാക്കിന്നു. ആൽബർട്ട് വന്നിന്നല്ലേ, പോയോ? എന്ത് എഫ്സിയ? ആ മതി. അപ്പൊ അതൊക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയാൽ മതി. ഞാൻ 1650 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്തും ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും കിട്ടും. ഇപ്പൊ തന്നെ വല്ല കൂടുണ്ടോന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയ. അങ്ങനെ പിന്നെ കളിച്ചേണ്ടി വരും. ആ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റത്തെ വീക്ക് പിന്നെയും ടൈറ്റ് ആവട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കളി കിടക്കണത്. സ്ട്രീം ലാബ്സിൽ വീപ്പ് സ്റ്റക്ക് ആകട്ടോ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ആരെ അബ്ദുലാലേറ്റ് ജയിച്ചോ? മിലാൻ 1-0 മുന്നിലായിരുന്നല്ലോ. മറ്റേ ബുക്ക് ചെയ്തോ ദുരന്തർ? ചെക്കില്ലേ? ക്ഷീണിക്കൂലേ? നോമ്പ് വെക്കൂലല്ലോ പോലെ. ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടു ഒരു പടത്തിന് ഇതേപോലെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് പോയിട്ട് 2:30 കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-3 പടം പോയിക്കൊണ്ടു ഞാൻ. ആ എമ്പുരാനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോയതാന്ന്. എമ്പുരാൻ പക്ഷെ ഒരു വലക്കല പടയായിരുന്നു. ഓലത് അവധി, നമ്മളെ നോമ്പെന്താ ചെയ്യുക, അവധിക്കാലത്തിന് തൊട്ടടുത്തല്ലേ വരുന്നത്. ഇനി പോലെന്താ ചെയ്യുക, അവധിക്കാലത്തേക്ക് നീട്ടാനാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അത് ആട് അതിനാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടിരുന്നത്. ഓലിക്ക് ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ബിഗ് ടൈം എമാലുണ്ടല്ലോ. ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അല്ലേ, ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവൂലേ? ഒരു കളി നേരെ കളിക്കാൻ പോയിക്കളോട് എന്തെനിക്ക് പറ്റിയെന്നാവും. കളിയൊക്കെ കൊള്ളാം. ഡിവിഷൻ 1 ഡിവിഷൻ 3 കടന്നിട്ട് 1200 കടന്ന് മേഘാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാണ് എന്നാ പോലും തോന്നുന്നത്. എന്നെ കൊണ്ട് മാനേജർ ഉണ്ട്, അല്ല എന്നെ മാനേജർ മാറ്റിക്കാനുള്ള ഐഡിയ ആണോ പലപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കലുണ്ട്. ആ മാറ്റൂല പക്ഷെ, കാരണം നമ്മളെന്റെ മറ്റേതാ അവർക്ക് അറിയാലോ, മൊത്തത്തിൽ അവർ ഹിസ്റ്ററി കപ്പല്ലാണ്. സെക്കൻഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബെക്കംബോർ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. അൽബോ ജ്യൂസ് ബ്രോ, ഞാൻ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ, മൊബൈലല്ല. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. At its best. So we're up and running. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big voice in the game. And big in intensity too. Such a fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect, doesn't he? Respect off everyone, teammate and opponents alike. Yeah, and he'll be setting the highest of standards out there, and he expects them to be met. No rest for that defence. മൊബൈൽ PS5 സപ്പോർട്ട് ആവില്ല ബ്രോ. PC മൊബൈലും ഒന്നും, PC PS5 ഒന്നും മൊബൈലിനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ആവില്ല. ഓൺലി David Villa.
David Villa unable to make it happen for all his good intentions. Vieri receives it in a good position here. Stojkovic. Now it's Villa. That's a good ball out wide. Now it's Yamal. Maldini defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Now it's Ibrahimovic. Sanchez does really well to win the ball there. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Pele. It's a decent chance to counter-attack. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Now it's Cruyff. Rijkaard. Referee has just said play on. This is the time you need that pace. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Stojkovic! Stojkovic! Oh, super. And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Jokai. And we have our very first corner. Chiellini tries to clear. And it's Rodri. And there's the shot! Oh, Rodrigo. And for sure, that was not one of his best. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Cruyff, the specialist in tearing teams apart. It's gone out for a throw-in. That's going right the way across. Now this could be a chance. Yamal's cross. And that has been knocked clear. Cleared away. And this is Cruyff. Vieri. Now it's Ibrahimovic. That's an imaginative pass. And he welcomes it in. Plenty to aim at. Goes for a You shot! too. That is some save from Khan. They get a throw in. That's a delicate pass. Yamal. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Mateus has it out wide and in space. Mateus proves just a little bit too strong. Not the best distribution from the keeper. David Villa. Distributed tidily. Yamal. Yamal's cross. Oh, smashing header! It's anyone's ball now. Takes a shot. Oh, denied brilliantly. Rodri Denied actually brilliant. didn't do an awful lot wrong, to be honest. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Now it's Cruyff. It's a promising position. Hangs in a cross. Shoots! That's just playing it safe and simple. Now it's Cruyff. Robertson. Oh, sweet feet. Rijkaard. In by Rijkaard. Ferdinand tries to clear. Corner given. It's their second corner of the game. And now a sudden chance to counter. Now it's Vieri. Ball's played through. He's in plenty of space here. Hey. Really didn't have enough to concern the defence. Now it's Villa. Yamal. Dixon. Strokes it back. Yamal gets into some space. And that's aimed into the middle.
Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain no. where we started. Plenty for both managers to mull over here. Then Bones sir. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. Arsenal atra win pade. Arsenal. And that's the start of another 45 Undo. minutes. But undo. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Can he finish? Oh, the keeper's done ever so well. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 3 coming up. Ruben Dias. And they can counter here. Gattuso. Eee. Robertson is one whose deliveries we all know about. That is ended up in no man's land. And no, that is pretty much the end of that. Robertson. Stojkovic. Now it's Vieri. Cruyff. Rodri. Oh, easy pickings there. Well, a glitch with the rangefinder there, and Jote. evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Cruyff picks it up out wide. Opts to play it back. Cruyff finds himself offside. And that's been won straight back. Goalless still, neither side really getting onto the front foot. Has a look and plays it forward. And it's Stojkovic. Stood up well to him there. Well into the second half, and still there's nothing between them. Now it's Vieri. Swings it across. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Jai Surya. Stojkovic. Rijkaard. Goes looking wide. Ah, such a clever touch. Here it is, crossed in. Last-ditch defending. Baba, in late here. Pass just lacking in accuracy. അല്ല അപ്പൊ LWF-ൽ പോയി Gattuso. അല്ല അവൻ I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. David Villa. And he's heaved it away. Out towards the flank. Dixon. Looking for options for movement. Ball driven towards the far post. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Well, he got rid because he was under pressure. Looking to play him in. And this is Vieri. ഓൻ തന്നെ ഓടിയാണ് Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending. അത് ശരി ക്യാപ്റ്റനല്ലേ അപ്പൊ കൊടുക്കുക Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Yamal takes control of it, and he's on the move. Cruyff! And he's quick to get it clear again.
Looking to go deep. And he's made sure that's not getting through. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Goes down, but nothing given. And he's picked it up out wide. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. It's a really well-measured ball. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Danny Olmo. Fired deep towards the back post. So there's going to be another change here. So, time for a potential game changer. Well, it's going to make for a frantic end, Peter. Let's hope he's got enough time to make the impact he wants. Pedri is in a really good position out wide. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Nice interception. His positioning was spot on. Now that looks a decent ball. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? That had too much on it. Habrá 2 minutos de descuento. And this is Shevchenko. And and Shevchenko! Crosses it in. Rijkaard. Referee looks at his watch and blows his whistle. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin, a very good evening to you all. എന്ത് കളിയാ? ഏതാ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ പോയത്? അതെന്താ? ഉച്ച കളിച്ചില്ലേ? ആ വീക്കിലി
ആര് ആരോടി വരുന്ന്? ആ ആര് ബ്രോ പറയൂ ബ്രോ. സബ്ബോ റയലില് കളിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കോ? ആ ആ അങ്ങനെയാണല്ലേ. ആ Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. ഇത് നല്ല ടീം, Well, the pre-match build നല്ല ടീമിൽ പോടാ, നല്ല ടീമിൽ അർസനലിൽ പോ. അർസനലിൽ There's the whistle and ഇല്ലേ here we go. കപ്പെടുത്ത് കൊടുക്ക്. I think we can look forward to another striking പഠിത്തൊന്നുമില്ല, masterclass from Van Basten പഠിത്തൊന്നുമില്ല. here, Peter. Well, many have cited him as the greatest striker of all time, but what in your eyes made him that, Jim? Well, in a word, everything, Peter. He had it all. Pace, power, technique, vision, dribbling, strength in the air. He's a cut above the rest in all departments, and brilliant imagination. He steps in, and that's the end of that. Koundé. Passing is crisp and sharp, distributed tidily. And it's Koundé. Couldn't squeeze it through. Oh, that pass isn't the best. Nicely spread. Mateus. Pele. Pele. And here's Vieri. Now it's Pele. Fair to say, I think a cautious start from both teams. Doué. Looking for options for movement. Doué. Looking to play him in. Great! It's in! Oh, that's not going to count. And we go again. Well, obviously some sections of the crowd would disagree, but that was the right decision, albeit a late one. Disappointment and relief on Well, either we are side. Nothing doing. Mateus. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Oh, that's neat. Doué. Cross into the box. It's a goal kick. Fabinho. That's good pressing, squeezing the play. Mateus can see things others simply cannot. Gattuso. Now it's Pele. Oh, delight. Takes a shot! ഓ ഗോളോ? Goal! Barcelona! Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. It's great composure. He kept his eye Sab on the barangana ball kanikko. until the last possible moment and then smash. No stopping that. എത്ര മിനിറ്റ് ഇട്ടിഞ്ഞ് കളിക്ക്? So, first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. And it's Doué. Tries to play it through.
Due is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. He's had a fair tumble under that challenge. ഇറങ്ങിയായിട്ട് തന്നെ ഗോൾ അടിച്ചു അത് വിജയ ഗോളിലെ Only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Gattuso. Howson. Koundé. Liverpool looking to pass their way through. Oh, that is asking for trouble. He's found a way through. Chance! അതാ And the keeper has reacted superbly there. പിടിച്ചില്ലേ Really anticipated that well, didn't he? കമന്ററി പറയുന്നുണ്ടോ And we have our very first corner. ഓ അങ്ങനെ ഓ സൂപ്പർ ഗോൾ Substitutions taking place. Chiellini getting this one clear. And now they can spring out of defence. Darmian. Koundé. Barcelona making some potentially decisive changes. Oh. They weren't waiting around. Plays a sharp little ball here. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Rice. Now, can they get him away? Due's cross. And he gets rid in a hurry. And that's going up front in a hurry. If they want to counter, they could do with more speed. And they've switched it over to the other side. Good switch, that. Not the most accurate pass. Oh, we expected better, and so did he. And here's Bale, and he's on his way. ഓ Chiellini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Howson can't. And that'll be the final action of the first half. ഓ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it. ഞാൻ and പിന്നെ it's എന്തിനാ all മുള്ളറിനൊക്കെ still മാറ്റി very ഞാൻ much up for grabs. സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് What do we മുള്ളറിനെ hope for കിടന്ന് the മാറ്റി first 45 minutes? Barcelona really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Barcelona, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. എന്താ അവരൊക്കെ റെഡ് വട്ടം റെഡ് കാണിക്കണടാ ആ ആ മാലുമോനൊരു ഇത് കൊടുക്കും ചെയ് കഴിഞ്ഞോ Substitution on the field. Number 14, Desiree Doué. Coming on to replace Whistle him goes, is and we start the second half. Barcelona really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Maldini gets across to intercept that. And he's intervened well there. Rice. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Lovely pass, but can he get there? Pass somewhat off target. Barcelona come out this half somewhat altered. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor.
Mateus, always on the lookout for any signs of danger. Rice. And it's Van Basten. Out to the right. That's a sharp pass. Darmian cuts out the pass. Now it's Ibrahimovic. Great vision. Darmian gets over and intercepts. Rice. And that's really well manoeuvred. Team still separated by the game's only goal. Played back into the centre. Liverpool finding their passes. Oh, easy pickings there. ഏതാ പൊസിഷൻ? Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking അതെന്താ അങ്ങനെ a lot കൊടുക്കണേ? more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Maldini does well to get it back. CM ല്ലേ? ഫിഫയിൽ CM എന്നറിയാം മുഫിന് ല്ലേ? So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here and he wants them to press as high as they can and get in the right അടിച്ചോ? position ഇല്ല? to do that collectively. റുസ്ക്ക് എന്താ ഇതിൽ ഇത്ര തടി? നോർമൽ കാണുന്നതിനൊക്കെ ഒരു തടിയുള്ള പോലെ. അസിസ്റ്റ് എടുത്തോ? അസിസ്റ്റ് എടുത്തോ? ഏത് മറ്റേതോ? ഇത് കാണുമല്ലോ അല്ലേ? Substitution on the field. Number 18. So, time for changes on both sides, actually. Number 41. Right. Coming on the field. Ferdinand can get it clear. Morientes. Number 2. Xabi Alonso. Substitution. അങ്ങനെ മാറുമോ? ടീമിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മാറുമോ കളിയുടെ ഇടയിൽ? And he's managed to gift it back. Yaya Toure is a perfect combination of brain and brawn. Barcelona will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Yamal tries to pass it through. Could try cutting inside here. Well, that's surely a foul. Free kick. There could be trouble here. But for now, the referee is keeping his cards in his pocket. Probably be looking to play it square from here. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. The ball goes in. Ferdinand clears it away. He's in a good position here. Chiellini gets it clear. Out for a throw. ഏയ് Substitution on the field. Number 10. Elhaj Youth. Coming on the field is number 6. Batistuta. In Hey. the challenge. Defending was strong and firm. Nice interception. His positioning was spot on. That is good alertness. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Whatever he had in mind, that was not it. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case.
He won't be happy with that one. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Fabinho. Well, the moans and groans from the stands now are very And audible. he's picked out the run. എന്തില്ലാത്തവൻ Barcelona still ahead by the game's only goal. സെൽഫിഷ് പ്ലെയർ അല്ല. Some good work on the right flank here. Now it's Ibrahimovic. Xavi Alonso. Nicely weighted ball. Ish. And he cuts out the supply. Just 5 minutes remaining now. Yamal. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically ആ expect അങ്ങനെ now? ഉണ്ടോ? That's just playing it Ah. safe and simple. And he can clear it away. Whistle's gone, that's a foul. ഏയ് എന്താണ് Very ഒരു much പാസ് into the last കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ knock. ഇത്ര വേഗണ്. Maldini gets a foot in here. Now it's Ibrahimovic. And there's green grass ahead. And a chance! ഓ Off the post! ഓ വെയിൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് അടിച്ചല്ലോ. It's there! And there's the goal they've been looking for. എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷം വെയിൽ And ഗോൾ that അടിക്കുന്നു. is as far as it goes. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have Coelho. a result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of their people. And now to all Bale members of claiming the the man of the match I'd like award. to ask- And there. കാണാനാണ്. സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നോ? ഇൻക്രെഡിബിൾ ചാൻസ് മിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. തട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ കേട്ട പോലെ തോന്നുന്നു ഇൻക്രെഡിബിൾ ചാൻസ് മിസ്. കേളടിക്കട കേള് ഇല്ലല്ലേ? ആ അയ്യ തെണ്ടിയെ തടുത്തു. ഇത് നീ സബ് ഇറങ്ങിയതല്ലേ? ആ പോണിക്കല്ലേ? അയ്യേ ഇനി മറ്റേ കൊള്ളറിന്റെ ഐറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. നനക്ക് തീരെ ഇത് തരുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. തരരാരീ തരരാ. ആ കണ്ണൻ ചോയോ എന്നല്ലേ മറ്റേ എന്താണ് ചെക്കനെ വെറുതെ. നമ്മളൊന്നും ആ ടൈപ്പ് അല്ലല്ലേ കാരണം ബ്രോ. ഇപ്പോഴും സി എം
അല്ലടാ ഇത് ഫസ്റ്റിലല്ല എപ്പോഴും അല്ലേ? എപ്പോഴും സബ്ബാ അല്ലേ? ഒറിജിനൽ ജേഴ്സിയിൽ ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലേ? ആ ആ ആ അടിച്ചോ? ഓളടിച്ചോ? ഞാനോ 1230 കണ്ടപ്പോ ഇത്ര കളിച്ചിട്ട്. The noise is just about reaching a crescendo here as അതാ these two എന്നെ sides ഫൗൾ get ചെയ്തിട്ട് ready to കാർഡ് lock എടുത്തില്ല. horns. This is football at its finest. 6.6 ഉള്ളൂ. ഇജ്ജ് 10 കാണല്ലേ? Fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. And that gets things running. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, I really like Fabinho, and I really like pretty much everything about his game. We all know of his midfield qualities, but it's his defensive nous, wherever he plays, that stands out for me. When the team gets on the front foot, he's the one pretty much covering for everyone. Yes, they'll certainly be leaning heavily on. Great chance! Well, he should have done better, and he knows it. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. No, that's been intercepted. എന്റെ കമന്ററി നെയിം കിട്ടി ആൻഡ്രൂ എന്നുള്ളത്. That's a super give and go. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Schneider. Liverpool looking to pass their way through. Toure spots it and intercepts. They've got to be quick moving this forward. And it's Schneider. Now it's Torres. It's a decent chance to counter-attack. He's in a great position here. And he plays one through. And that has been clubbed away. That'll be a throw. Robertson. Oh, nice touch. Played in by Robert. Oh, smashing header. Smashing delivery, just didn't do enough with it. I think we can expect a few more of those. Hey. Better timing was all that was required. He's had a shot! Oh, off the bar! Has a look and place it forward. Now it's Pele. Oh, they can break here. That is a great pick out. It's an inviting looking ball, that. Barcelona yet to have an attempt on goal. Goes for a shot! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. It's their second corner of the game. And he was alert to it. And it's Robertson. And he's picked it up out wide. And now they can spring out of defence. Tries to play it through. And he's intervened well there. Yamal.
Yamal. Fernando Torres. Great defending, strong and determined. He's on it, can he get away? He's having a shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produce something out of nothing there. Has a shot! ഇത് പൊന്തി പോണ്. That is a super hit, but it was always just off target. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. Pass somewhat off target. And this is Torres. And it's Belletti. Fernando Torres. And the keeper gets his hands on it. They'll want to make the most of this turnover. Well read, nice interception. Aimed beyond the defence. 15 minutes till half-time. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That is good alertness. Tonali. Oh, there's a probing ball. Knocks it into space. They're urging him to... And the shot! എന്തിനാ കേളില്ലാത്ത ഈ കേളി ഒരു പവർ ഷൂട്ട് അടിച്ചുകൂടെ? And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Spread it left. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And it's Tonali. Chiellini produces the perfect tackle there. And he cuts out the supply. Chiellini calmly anticipates. Into the final 5 minutes of the first half. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Ferdinand does really well to win the ball there. And this is Adriano. And he welcomes it in. Robertson. Schneider. Nicely aimed pass. Great vision. Schneider. Hoisted in. Now, who's going to be first to this? ഫസ്റ്റ് ആയോ? That needed to be better, and he knows it. Yeah, some good movement inside the box. No shortage of targets here. There's the whistle for half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. ഇനിയും മറ്റേ തന്നെ മറ്റേ ലെവലിന് First half thoughts? Well, this is when you need your players to step CM. up, Peter, be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk averse. ഇതിലെന്താ കോച്ച് പെണ്ണ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചോ? Barcelona leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. വിളിക്കണ കണ്ടു കോച്ച് വിളിക്കാനുള്ളല്ലേ? Whistle goes, and we start the second half. Barcelona really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. A reprieve, albeit perhaps momentary. That's been cut out, well played. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Adriano providing an outlet on that flank. It is a corner.
Chance! And that is wildly off target. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Tonali conjures time and space where few can. Belletti hangs in a cross. Didn't quite get enough on that. Look, the defending wasn't too clever on that last chance. The cross had to be denied. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Oh, that's a key interception. And the counter is on. Well, that had them. Oh, what a mistake! Pele. And this is Adriano. The ball swung in. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Tonali. Yamal. In with the challenge. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Looking for the run. It's a good look. Diving header! Another fruitless header. Maybe they're trying to cash in on this, but someone has to up the quality here, both movement and delivery. Out towards the flank. That's really nicely played. He slings it in. And he can clear it away. That's gone for a throw-in. Lovely passing, lovely movement as well. And he decides to cross it. No, that's not going to find its target. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. It's a promising position, and it's played into the middle. Chiellini attempts a clearance. Gattuso. That is ended up in no man's land. And it's Schneider. Adriano in acres of space out wide. ഇതുവരെ അപ്പൊ എന്താ വിളിച്ചിരുന്നു? Liverpool finding their passes. And it's Robertson. It's gone out for a throw-in. And here's Schneider. Robertson. It's going to be another throw. That's well played. He knew he had to mop that up. Fabinho threads one in. Played back towards his own goal. I think that's offside. Yes, it is. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോ എന്താ കുറയണത് ആട്രിബ്യൂട്ടില്? ഏകദേശം എന്റെ കത്തുണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനെ? We have got changes here from both sides, in fact. De Gea is there to clear.
serán sustituidos por el dorsal 20, That has not gone el well. dorsal 8, el dorsal Bale 7, is onto it in a flash, el dorsal and he was 11, quick to react. Ibrahimovic, el dorsal 15. Now it's Mbappe, Se va a realizar un cambio de jugadores. and he's there to get it away. Ball driven towards the far post. Shoots! Off the post! I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Oh, that is a late call, but it's the right one. Yeah, the referee hadn't spotted his assistant's raised flag. He has now, so he's ruled the goal out for offside. A moment's uncertainty there, but it is the right call. Now it's Bale. Pedri kept aware, and it is reclaimed easily. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Habrá 2 minutos de descuento. And this is Bale. Bale! Bale. Oh, terrific save from the keeper. Bale actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Size really matters, and it's time to make it matter now. Shapes to shoot! Azar. That pass has been well intercepted. And time is up. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Oh, division 1 Kadang bro, nombu ya kadang bro. Nombu GTA padnam. இந்த வாட்டி மிஸ்ஸே பண்ணாது. എഡിറ്റ് പ്രോ പറഞ്ഞ എന്താ? അല്ലല്ലോ, ഒന്നുമില്ല. എഡിറ്റ് പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പ്രായിക്കെന്താ കളിക്കണില്ലേ? ആ, ഞാൻ ഇപ്പൊ 2 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ തോൽക്കാനേക്കാറ്. ഡിവിഷൻ 2 2 കളി ജയിച്ചപ്പോഴേക്കിന് ഡിവിഷൻ 2 പ്ലെയർ വന്ന്. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ബെൻബോണേ,
എടാ ഇപ്പൊ ഈ അബിയാറ്റിന് പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കണ്ടടാ. ആ മൊട്ട അബിയാറ്റിന് എന്റെ അടുത്തില്ലേ? അതായിരിക്കും തോന്നുന്നില്ലേ. പിന്നെ മറ്റേ ആളും അല്ലേ, എന്താ ഒഫെൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പറും അല്ലേ അല്ലേ? ഡിവിഷൻ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ 2 പ്ലെയർ ആണ്. മദിനാശ് ചിലപ്പോ ഇയാളെ യൂസ് ചെയ്യണതാണ്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. There's the whistle. Who do you think this turns on? Well, this guy, Rodri, is a player I like a lot, and he's someone who quietly gets on with his job by doing a lot of the simple things exactly right. His game's all about playing short balls, forming triangles, and his speed of thought is actually quite impressive. It often keeps him away from trouble. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Now it's Ibrahimovic. Well, he's going to be disappointed with that. കാണുന്നില്ലല്ലേ? ഓക്കെ, ഇമാജിനേഷൻ അല്ലേ? Nicely shaped ball. Van Dijk gets over and intercepts. അപ്പൊ യു എയിൽ GT എന്നല്ലല്ലോ, GT അല്ലല്ലോ യു എയിൽ, GT നിരോധിച്ചില്ലേ? Messi, McAllister. Oh, That's a foul. Free kick's been given. Turns back here. അല്ല ഇതിലപ്പോ അങ്ങനെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാടോ? ഓ അങ്ങനത്തെ തമ്മാടത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലേ? Now it's Luis Suarez. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. അല്ല ഓണടിച്ച വണ്ടി കയറിയിരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാത്രി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയാലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഓടിയതാണ്. Chiellini. Mateus could move up a gear here. Now it's Caruso. Well seen. Saw that coming. Luis Suarez. Mateus. ബെൻബോടെ ഞാനേ ദുബായ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയല്ലോ, ലൈവ് ചെയ്താൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് കഴിയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത്. അല്ല നമുക്ക് അത്രയും വിൽ പവർ ആണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. And he's quick to snatch it back. Toure did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Luis Suarez. ഇപ്പൊ എന്തായാലും നോമ്പ് impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Influence, and it looks like whatever it takes. And Messi! Your car is good. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരാ അതാണോ? Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ചെക്കന്മാര് നോണാറിയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. McAllister. No messing about, just bludgeoned away. The pressing's intense and it's paid off. 30 minutes gone. Maldini calmly anticipates. McAllister, lovely, now then.
Yeah, he's pulled him up for that challenge. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. എന്ത് 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 ഏതിലാണ് വേണേ ഏതിലാണ് Looks promising in terms of distance and angle. Luis Suarez! They want to be quick to recover this. എന്തിനാ കിഡ്നി ഒരു 50-70 മേടിച്ചു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചാ പോരെ. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And here's McAllister. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And this is... അത് ഏതിലാണ് 50 അതിന്റെ ഏതിലാണ് RTXന്റെ പുതിയ എന്ത് സാധനമാണത്? And they've got a throw. ഇല്ലല്ലേ ഞാൻ And he's managed to gift it back. അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ ഹാർഡ്വെയർ ആണോ? Still waiting for the game's first breakthrough goal. McAllister is the distributor-in-chief, always looking for movers. അത് 60-ലാ വരിക. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Van Dijk cuts out the pass. Incoming delivery. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Too long and over the line. Oh. Davids. Rijkaard. And it's McAllister. അതാ VR-ന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കാറല്ലേ? So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, there's no way to disguise the fact that a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. മെൻബോണ ഈ ഗോളി പിടിക്കണ ആനിമേഷന് കുറെ വ്യത്യാസം വന്നിക്കണല്ലോ. Barcelona really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. McAllister, and it's Rodri. And this is Ibrahimovic. Davids. Can he stop it going out? Into Milan, look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams. റായ്ക്ക് പറഞ്ഞമായിരിക്കും ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണോന്നാവോ, ഇയാള് ബില്ലും തരുന്നില്ല. They win it back. They're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. ഞാൻ പേടിച്ചപ്പോ ഞാൻ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല. As responses to a half-time team talk go, that tops the lot. Of course, it enhances his reputation, and it has to give this team a surge of belief, surely. അതിന് പോണ കുന്നവളത്ത് തന്നെ പോണ അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് നോമ്പാട് കഴിയട്ടെ. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted ഇനിയിപ്പോ കണ്ണമ്പറോട് ഇരുന്ന് തന്നെ എടുക്കുള്ളൂ അതിനാ. Off the bar. Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Cannavaro. Barcelona still this single goal behind. Pele under intense pressure. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now.
Cannavaro. Your impression so far, Jim? Barcelona are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. They've got to make this nice and quick. Rodri. And there's his chance to lead the counter. He won't be happy with that one. Gattuso. That will annoy the manager. They're making themselves Adane. too predictable here. Little സത്യം. pass back. Ibrahimovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Oh, strongly challenged there. Dink through. And he gets it. Tries from distance. Rijkaard. It's Van Dijk. Bergomi. Goes looking wide. Oh, what a mistake! It's run loose here. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ? കുശുമ്പല്ലടാ ഈ ചിലര് ഭയങ്കര കമ്മിയായില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവര് പൈസക്കാരായി നിക്കണത്. അത്ര നമ്മളെക്കാളും മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഓരാണ് ഈ ഓവർ മീൻസ് അവര് വലിയ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ചെലവാക്കുന്ന ആൾക്കാരേക്കാര്. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. മേടിക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ വിളിക്കട്ടെ. Ibrahimovic. And the counter attack is on for Barcelona. മൂന്ന് വർഷം. A lot of space here, a real opportunity. Inter surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. അങ്ങനെയാണല്ലേ? And they're back on the ball again. മുണ്ടണില്ലല്ലോ, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കിക്കണു. Inter Milan looking to pass their way through. Barcelona are looking desperate here, short on time and options. All they need is one big chance, and it may do the trick. Well played, that has snuffed out the danger. That's the throw. Some resolute defending there. It's a pretty loose pass. Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And here's Mbappe. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And here's Ibrahimovic. McAllister. And this is Ibrahimovic. And that interception was most necessary. That was well played. Oh, he's been caught on it here. Threads one in. He saw the danger and he went crashing in. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓഫാക്കും, വയ്ക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ AC ഇട്ടിക്കണ്ടേ, അതാണ് സൂചിപ്പ്. Quite a game and one that was always ബ്രോ കാണാനില്ലേ, അതാണ് മെയിൻ. No shortage of endeavour, effort at times ഒക്കെ effortless, കഴിഞ്ഞു. but just one goal to show for all of that. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Look, I think a draw might have been a much fairer result today. It's just that one crucial second half goal. That's what cost them.
My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. And the team. തിയേറ്ററിൽ കാണൂല. 798 റാങ്ക് ഉള്ളവനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോളിന് പിടിച്ചത്. എന്താണ് പാലക്കാട്? ഏത് പാലക്കാട്ടത്തെ? അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ. ശരിയല്ലേ? ഇവനൊക്കെ ആരാധരിക്കും. ഇവനൊന്നും ഞാൻ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിട്ടില്ല അറിയില്ല. ഒരു കളി കൂടി കളിക്കട്ടെ. AC ഇട്ടാണ്. AC ബെൻബോർഡ് പറഞ്ഞ പോലെ 27 ഇട്ടു. നിർത്തില്ലേ? 3 മണിയായി. നെവർ എവർ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. വണ്ടാറോ അപ്പോഴൊന്ന് വരാതിരിക്കട്ടെ. റൊണാൾഡോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അനൗൺസ്മെന്റ് കൂടാ. ഒന്ന് ഈ ഫുട്ബോളൊക്കെ നിർത്ത് നോക്കിക്കടാ. വല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജൊക്കെ. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're up and running. Yeah, and the 2 wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep their width. And of course they're also expected to track any runs from opposition fullbacks. So they've got quite hard work jobs, but if they can gain a one-on-one advantage, they can dictate. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now that looks a decent ball. Looking for the run. Oh, well played. നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിച്ചാ പോരെ അല്ലേ?
Well, he was clearly disappointed ഈ with that ചൂടത്ത് pass. ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. കടമിഴിയുള്ള കളവാണി. Now it's Eto. Engages and forces him off the ball. ചെക്കൻ Now it's Cantona. Now it's Scholes. $100. Now it's Cantona. അല്ല ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂല പിന്നെ എന്തിനാ കൊടുക്കണ Key man in this fixture. Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see, and that applies just as much to his passing game. അല്ല അതിലത്തെ പോലെയല്ലേ മറ്റേ നമ്മളെ അതിൽ കണ്ടതല്ലേ എന്തായാലും സൂക്കടയില് അത്ര കണ്ടോ? But making every one of them count. I've got a feeling he's going to be a real handful for the opposition here. ആ അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവോ നമ്മളെ വിക്രത്തിലെ ദിൽമേത്തമായിരിക്കും? That's gone for a throw in. വിക്രത്തിലെ സിനിമേത്ത കാണാം ബ്രോ. രാത്രി ഇന്നെ വിളിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ Lovely pass, but can he get there? ഒന്ന് കാണാനടുത്ത് എന്താ സംഭവം അറിയണ്ടേ? Proves too strong, too smart. Pele, the specialist in tearing teams apart. And they're not going to make any further progress. അല്ല ടെർമസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓ അതില് വെച്ചിട്ടാണ് അയ്യേ സൗണ്ട് മാത്രം പുറത്ത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ടില്ലേ? Back into the middle. They're back in possession and ready to go again. Oh look, this is about as tentative as it comes. Hopefully a football match will break out soon. Oh, he's going to be pulled back for that one. കടമയുള്ള കളവാണിക്ക എന്താ GT അല്ലേ വെറുതെ ഉള്ളത് 18+ ആന്ന് പറയണത് അല്ലേ? He's not got that quite right. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. പൊലിവൊന്നുമില്ല എന്തിനാ പൊലിവ്? Looking to play him in, and he's worked it through. Vieri is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Mateus. Big chance! Oh, it's hit the post! iPhone in there too. Barcelona! That is 20 FA. ഞാൻ iPhone 15 വരെ ഉപയോഗിച്ചു ഓരോ മാസം. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Well, I admire players who do that because they just കണ്ണമ്പറോട് ഏതാ? Barcelona have taken the lead. ഏതാണ്? I think they all know too well that things are far from done here. അല്ല പിന്നെ വേറെ ഇതില്ലേ? And he's managed to get free. Oh, he's been flattened there. It's loose now and they want to get it back. Mateus plays it across. Redmi le. Beckham. Poco Redmi ko company le. Barcelona really should be happy to let this half run out now and go again second. And it's Beckham. And if you have just joined us, still just one. Cantona! മൂന്നില് സിം ഉണ്ടോ? And he looked every bit the assured keeper there. Cantona actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കും. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബോൾ പോച്ചർ റൂമി പറഞ്ഞിട്ട് 71% ബോൾ ഇട്ടിക്ക ബ്ലാക്ക് മാമ്പയുടെ വീഡിയോയില്. അത് ശരിയല്ല. അത് റൂമിനെ പറ്റി പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചിട്ടേ ഈ ഐക്കോണിക്കുള്ള കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ചില സിനിമേനെ പറ്റിയിട്ട് പണ്ടത്തെ സിനിമേനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇപ്പത്തെ ചെക്കന്മാര് റിവ്യൂ ഇടണേ കേട്ടിട്ടില്ല പെൺപോണെ? ഓ അത് അങ്ങനത്തെ സിനിമയായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസിക്കായിരുന്നു കണ്ട് ഓലാ പടം ചിലപ്പോ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെയാണ് ഈ റൂമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ ബസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പണ്ട് റൂമി പൂലി തന്നെയായിരുന്നു ഐക്കോണിക്കുള്ള കാലത്ത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ നല്ല വേറെ കണ്ണമ്പ്രോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കൂടുതൽ ആള് ഇയാളെ യൂസ് ചെയ്യണത്. പ്രോകള് കളിക്കുമല്ലോ.
at it again in double quick time. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. കടമിഴിയുള്ള കളവാടിക Things have worked out pretty well so far, Peter. Fix So I think the manager has to resist change at this stage. ഞാൻ ആര് വരുമ്പോഴും കറക്കൂല. ബെൻബോണ്ട് തരാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അങ്ങനത്തെ അതുകൊണ്ടല്ല. ഇക്ക് ബെൻബോണ്ടാണ് അതല്ല, ഇക്ക് മടുത്ത് ബെൻബോണേ. പിന്നെ അതുമല്ല, ഇനി ഭയങ്കര അനിശ്ചിതത്വ വരുന്നു. ഞാൻ പ്രോപ്പർട്ടി വീടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം പറഞ്ഞ അൺസർട്ടനിറ്റി, പ്രതിസന്ധിയാണ് വരുന്നത്. വീടിന്റെ വില ഏകദേശം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ബെൻബോണ്ട് അവിടെ വന്നാലോ, വീട് സ്ഥലമൊക്കെ അവിടെ എന്താ വില? കണ്ണമ്പ്രോടൊക്കെ അവിടെ സെന്റിന് എന്താ വില? അപ്പൊ അവിടെ നല്ല വില ഉണ്ടാവേ അല്ലേ? Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. കടൽമീൻ വേണ്ട കായലെത്തിയ. ഓ ഇവിടേക്ക് ആകെ 4 ലക്ഷം 5 ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കിട്ടും. അത് മാക്സിമം. പിന്നെ 60 ലക്ഷത്തിന് ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ? എന്റെ വീടിനാകെ 80 ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ 90 ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കിട്ടുള്ളൂ. Nicely weighted ball. And that has been knocked clear. He's on it. Can he get away? And he shoots. Oh, concentration പോയി. ഓ ഗോൾ അടിച്ചു. അല്ല കണ്ണമ്പ്രോ അവിടെ സ്ഥലം മേടിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ, അതോ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി അവിടെ സ്ഥലമാണോ? His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clear. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. We have got ourselves a game here. The manager must have given them an earful at half time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick off. അത്ര വലിയ സിറ്റിക്കാരൻ മോനെ അല്ലേ? അത്ര വലിയ സിറ്റിക്കാരൻ. Oh, what has happened here? Leon really are in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And here's Cantona. കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയി. ഞാൻ 2 ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളെ സംസാരത്തിൽ. തിരിച്ചൊരു ഗോൾ അടിച്ചു. അത് നടക്കൂല ബ്രോ. അല്ലെ പിന്നൊക്കെ വല്ല ലോട്ടറി അടിക്കണം. അല്ല അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിലയുമ്പോ ഞാൻ ആലോചിക്കണേ, അപ്പൊ മറ്റേ എറണാകുളത്തൊക്കെ എത്ര ഇരിക്കാറല്ലേ? Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Barcelona take a 2-goal lead and are looking good for the win. Peace. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. He wants them to... Goes for a shot! And the keeper... പല ഹാട്രിക്ക് വരുമ്പോടെ ആദ്യമായിട്ട് എത്ര കാലങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു ഹാട്രിക്ക് അടിച്ചു. ഇരുന്നടി കളിച്ചു ഫോമായി അല്ലേ? And he's only too grateful to capitalize on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാനാണ് എന്റെ ഉള്ളേരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലക്ക് വിറ്റിക്കണത് 4,25,000 റുപ്യ. ഞാനല്ല, ഞാൻ വിറ്റ സ്ഥലം ഞാൻ 2.25 വിറ്റിക്കണേ.
He really has അതാണ് stamped his ഇപ്പൊ ഈ authority on ചുറ്റുഭാഗത്ത്. this. പിന്നെ റോട്ടിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയ കൂടുതലുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റേ ടൗൺ ഉണ്ട് കൊപ്പം, അവിടെയൊക്കെ കോടികളൊക്കെ ഉണ്ട് സെന്റിന്. അത് സെന്ററാണ്, To be കൊപ്പം expected, ടൗൺ ആണത്. Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do. ആ by the looks of it. വീടിനൊന്നല്ല ആൾക്കാർ മേടിക്കുക, കട റൂമൊക്കെ അല്ല, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മേടിക്കുക. Eto under intense pressure. Yeah, better communication and lots of contact എത്ര seems ഉള്ളത്? to be the route to quietening him down now. Has crossed into the middle. Oh, he had to make that, and he did make it. Now, can they get him away? ആ And they're back on the ball again, and he's got the beating of his... Tries a shot! ഓ, Goal! അടുത്ത കളിക്ക് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടും. 5 ഗോളൊക്കെ ഞാൻ അടിക്കുന്നു Over ഇവിടെ. the hills and far away. No catching them ഇല്ലല്ല, എനിക്ക് now. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ Oh, beautifully വരണം നല്ല dispatched. ആഗ്രഹമുണ്ട്. There was no reaching that. That's just a fabulous finish. Anything. Can he finish? ഇപ്പൊ എന്താ കാണിക്കണത്? ഇവൻ ആകെ ഔട്ട് ആയിന്നോണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു It കയറ്റുണ്ട്. hurts. It hurts. ഈ 6-ൊക്കെ 8-ായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ഉണ്ണിക്ക്. reality hurts. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. നല്ല വൈക്കോൽ കുണ്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ എന്റെ തറവാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. വൈക്കോൽ കുണ്ടൊക്കെ This is എപ്പോഴും wonderful front footed അതറിയോ football. വൈക്കോൽ The കുണ്ട manager എന്താന്ന്? will be വൈക്കോലില്ല, absolutely വൈക്കോൽ thrilled അറിയോ? to see his team ആ clicking in every വൈ- department. വൈക്കോല് വെച്ചിട്ടല്ല ഓടിട്ട വിടണം. പക്ഷെ ഈ കൃഷി കഴിഞ്ഞാൽ വൈക്കോല് കുണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തും. ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിലാണ് നിർത്തുക. അത് വൈക്കോല് മേടിക്കാൻ ആള് വരുവോളം അതുണ്ടാവും. കാരണം ഇത് ഉണങ്ങിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. Gets over and intercepts. De Bruyne. And here's ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊന്നും കൃഷി ചെയ്ത. ഇപ്പൊ വൈക്കോലില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ മിഷ്യൻ കൊണ്ട് കെട്ടിയത് വൈക്കോൽ ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗറിലാണ് കിട്ടുക. ഒരു റൗണ്ട് സംഭവമായിട്ട് കിട്ടുക. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. ആടാ അപ്പൊ ഡിഫൻസ് എന്തോ ചെയ്തിക്കാണ് വേണേ. ഡിഫൻസ് ഇല്ല എനിക്ക്. Oh, that is a nice touch. And that's a good ball. Shoots! It's a goal! 7 ഗോള്. 7 ഗോള്. How many? Just how many? പൊതുവെ മറ്റേ പറയായിരിക്കും Is vast. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഗോളടിക്കുന്നത്. 7 ഗോളൊക്കെ പൊതുവെ എനിക്ക് കിട്ടാറാണ് കണ്ടില്ല. സുരാജ് മറ്റേ തിരുവേലി ആദ്യമായിട്ടാണ്. Just clinical. What a game this is. ഇല്ല കാരണം ബ്രോ, എനിക്ക് കിട്ടും 80 ലക്ഷത്തിന് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു 1.5 സെന്റ് മേടിച്ചിട്ട് വീടൊന്നും കേട്ടണ്ടേ. Sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. നടക്കൂല. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എവിടെ പോകും? And this is Vieri. Referee looks at his watch and blows his whistle. പെലാട്രിക്ക് Barcelona. ആകെ 27 ഗോളാ പെല അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് ഇതിന് മുന്നേ ആട്രിക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പേല്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആകെ 27. A show all about one side's 27 ഗോളാ 161 കളിയിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 3-4 ആട്രിക്കറ്റുണ്ട്. പിന്നത്തെ കളിയൊക്കെ ഇയാൾ വെറുതെ ഇടോ. 2-3 ആട്രിക്ക് അടിച്ച ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ തന്നെ 9 ഗോളായി. പിന്നെ 18 ഗോളിലാണ് ഈ 160 കളി കളിച്ച് കിടിച്ചൊക്കെ. എന്നാലും ലെജൻഡ് അല്ലല്ലേ വെൺമണെ. പക്ഷെ അയാൾ നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നല്ല പാസ് കൊടുക്കും. അത് അതാ മേടിച്ചിട്ടില്ല, മേടിക്കട്ടെ. മറന്നിപ്പോ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ അത് ഈത്തപ്പഴം പിന്നെ തണ്ണിമത്തൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിയാറായില്ല. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ കമ്മിയാക്കി കൊണ്ടുവരണം. ഇനിയിപ്പോ പുതിയൊന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ 4 നോമ്പലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തൽക്കാലം കടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ. ഞാൻ ഇപ്പൊ 4 ദിവസമായിട്ട് വെറും പൊറാട്ടയാണ് വെൻപോണേ. വെറും പൊറാട്ട 4 ദിവസമായിട്ട്. 4 ദിവസമായിട്ട് പൊറോട്ട. അതാണ് ഇന്നലെ ഇതേപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട്. മറ്റേ 27 രാവിലെ നെയ്യപ്പം കാരോലപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക, പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് നമ്മളും ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് പറയാൻ ഞാൻ എണ്ണക്കടി പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചോളൂ. ഇന്നലെ ജിമ്മിൽ പോയപ്പോ ആകെ ക്ഷീണം. ബെൻപോണ്ട് അവിടെ ഒന്നും അങ്ങനല്ല അല്ലേ? ഈ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പള്ളി കൊടുക്കലൊന്നും. ആ ഈ തിരുവനന്തപുരം വലിയ ജില്ലയാണ് അല്ലേ വെൻപണേ? തിരുവനന്തപുരം വലിയ ജില്ലയാണ് അല്ലേ?
ഉം. ആ കണ്ണമ്പ്ര മറ്റേ അപ്പൊ ആ സ്ഥലം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഒക്കെ ആ ഭാഗത്താണോ? അല്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാം അവിടെ അടുത്തല്ലല്ലേ കണ്ണമ്പ്ര? കണ്ണമ്പ്ര ശരിക്കും എവിടെയാണ് ടെക്നോ പാർക്ക്? ആ ഓ ഞങ്ങള് പാലക്കാട് ഞങ്ങളെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പോണ പോലെ തന്നെ. എത്ര ദൂരാന്നറിയോ ഇവിടുന്ന് പോണത്? എത്ര ദൂരാന്നറിയോ ശരിക്ക്? ആ ആ അതും മറ്റേ മൊത്തം കേരളത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുക. നല്ല തിരക്കേക്കാരല്ലേ? മൊത്തം കേരളത്തിലെ കാര്യം അവിടെയല്ലേ നടക്കുക. അല്ല മറ്റേ കണ്ണമ്പ്രോസ് മറ്റേ സ്മാർട്ട് സിറ്റി അല്ല അത് കൊച്ചിയിലല്ലേ സ്മാർട്ട് സിറ്റി? ഇത് ടെക്നോ പാർക്ക് ആണല്ലേ? ആ മറ്റേ ആ വർക്കലല്ലേ? ആ ഇബനോ കാർത്തികോ? ആ ആ ആ ഈ കാർത്തിക് സൂര്യൊക്കെ എവിടെയാണാവും അല്ലേ? ആ ആ ഈ സ്ഥലം പണ്ട് മുതലേ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറി വന്നതാണ് അല്ലേ കണ്ണമ്പ്രോടെ? ആ ആ അന്ന് ഇത്ര വിലയൊന്നും ഇല്ലാവൂല. മൂപ്പര് ഒരു കണ്ണ്. ആ മൂപ്പര് അന്നത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലേ? സത്യം. ജിമോ റോണി ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. ഏഴ് ഗോൾ അടിച്ചു. ഞാൻ വരാം. ഞാൻ വരണ്ട്. ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സൗഹൃദങ്ങൾ ഇല്ല കണ്ണമ്പ്രോ. സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ടേസ്റ്റ് വളരെ വ്യത്യാസമുള്ള ആളുകളാ. ഭയങ്കര ഷൈ ആണ് അല്ലേ? ആ വെൺമണി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിക്കണോ? ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ണമ്പ്രോ. തിരുവനന്തപുരം, കാസർഗോഡ്, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ഇതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ണൂര്, ഞാൻ കോഴിക്കോട് പിന്നെ നമ്മളെ അടുത്തല്ലേ കോഴിക്കോട്, മറ്റേ മലപ്പുറം ജില്ല, പിന്നെ നമ്മളെ പാലക്കാട് ജില്ല, ഇപ്പുറത്തേക്ക് തൃശ്ശൂര്, പിന്നെ തൃശ്ശൂരിന്റെ മുന്നേ ഏതാണ് എറണാകുളം, പിന്നെ കോട്ടയത്തിന്റെ വെച്ച് ആലപ്പുഴക്കും പോയിക്കണു. ഞാൻ ആലപ്പുഴക്ക് ഒരോട്ടം പോയിക്കണു. ഇടുക്കി പോയിക്കണു. ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ ഒക്കെ കണ്ടുകൂടിയാണ്. ഈ അറ്റത്ത് കിടക്കണോ കണ്ടിട്ടില്ല, ആ അറ്റത്ത് കിടക്കണോ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി വേറെ വിറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് തമിഴ്നാട്ടില് മറ്റേ ചെന്നൈയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഹോട്ടലുള്ള ഒരുത്തുണ്ട് നമ്മളെ സുഹൃത്ത്. നാട്ടിലാണ് മറ്റേ അച്ഛനായിട്ട് പോലെ അവിടെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അമ്മ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ഓല് രണ്ടാളും 2 ഹോട്ടലിൽ നടത്താണ്. ഈ ചെന്നൈയിലുള്ള ആള് ഞങ്ങളൊപ്പം വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഊട്ടി കണ്ട ആദ്യമായിട്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക്.
ഞാൻ കർണാടക കണ്ടു. കർണാടക 2-3 വട്ടം പോയിക്കു ഞാൻ. വേറെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഗൾഫ്. എല്ലൊട്ടഹ. ഒരിക്കലുമല്ല, ഒന്നുമല്ല. നമ്മളൊരു സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ സാധാരണ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ സാധാരണക്കാരനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ. റാസൽ കൈമയിലെ വലിയ വീട്ടിൽ അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ കല്യാണമൊക്കെ കല്യാണം വൈകിട്ടാണ് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ മറ്റേ എന്താ പറയാ, കുട്ടിൻ്റെ ചോറെല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീടുകയൊക്കെ പറയില്ല തന്നെ. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് വന്നാണ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നഷ്ടമായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പം എൻ്റെ ഒപ്പം പണിയെടുത്തവർ അവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫാമിലിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ. അവിടെ നിന്നാദ്യായിരുന്നു. യോഗത്തിന്റെ എല്ലാവരും വേണേ. എനിക്കല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 2014 വരെ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു. അതായത് എനിക്ക് എന്താ ആഗ്രഹിക്കണത്, അത് മീൻസ് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളല്ല ഉദ്ദേശിക്കണേ. എന്താണ് നമുക്ക് ലെവലിൽ ആ ലെവലൊക്കെ റെഡി ആയിരുന്നു. വഴികളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. കാരണം ഈ കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും വയ്യാത്ത ആള് ഗൾഫ് പോയിട്ട് 2-2.5 കൊല്ലം ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ നിക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ആലോചിച്ചത്. ഗൾഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂമില് സഹമുറിയന്മാരുണ്ടാവും, നമ്മള് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആളുണ്ടായിരുന്നു കുക്ക് ചെയ്യാൻ. പാത്രം കൂടി കഴുകേണ്ട ആവശ്യമല്ല, മതിയായിരുന്നു. അതൊരു ടെൻഷനില്ല. മലയാളിക്കൊക്കെ എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയോ, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇല്ല, പിന്നെ ഇപ്പൊ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും ഒക്കെ മൂപ്പരൊക്കെ അവരൊക്കെ നിർത്തിപ്പോയി തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവരെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ ഒരു വിവരമില്ല. ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം ബ്രോ. ഞാന് ഇതാണ് എന്താ പറയാ, ഇത് PS5 ആണ് ബ്രോ. ഇത് മൊബൈലിൽ കളിക്കാൻ പറ്റൂല, ഓൺലി PS5 PC. ഈ കളി കൂടി കഴിഞ്ഞ് നിർത്താം. ഞാനൊരു കളി ജയിച്ചപ്പോഴേ ഒരു സന്തോഷത്തില് ഇതാക്കിയതാ. ആ കളി കഴിഞ്ഞു 7 ഗോളിന് ജയിച്ചപ്പോ പിന്നെയും ഞാൻ വെറുതെ വർത്താനം പറഞ്ഞത് ഗെയിം ഓണാക്കിയാണ് ഒരുപാട്. എല്ലാം ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് നിർത്തണം തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ്. ആ 2027 വരുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യമില്ലടാ. കാരണം ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ദിലീപിന്റെ പൈക്കണു. ദിലീപ് ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കണത്. അതൊന്നും നടക്കൂല. പിന്നെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ സലീം കുമാറിന് വയ്യ, ഹരിശ്രീ അശോകന് വയ്യ, ജഗതിക്ക് തീരെ വയ്യ. അത് പറയുന്നത് ശ്രീകുമാർ എന്നാണ് പേര്. അതെ, അത് അവിടെ തന്നെയാണ്. അല്ല, കണ്ണമ്പ്രോടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ? Looking for options for movement, and this is Vieri. Salale. And the pass is intercepted. Kukchu. Mateus. അവിടെ നിന്നില്ലേ അയാളെ വീട്ടിലല്ലേ? അതാണ്. അയാൾക്കട ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ആളല്ലേ. ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിന്റെയും പോലെയല്ലല്ലോ, ഏത് സിനിമയിലും അഭിനയിക്കാലോ. മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിനൊക്കെ നായകനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളു ഇവർക്ക് അഭിനയം. അപ്പൊ പിന്നെ ടാലന്റ്
റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹത്തിനാണ്. ആ And that's the end of that. It all started well enough. Tries to അയാള് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട്, ചിരഞ്ജീവിയുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ട് അയാള്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അയാള് ബ്രഹ്മാനന്ദം ഒക്കെ. തെലുങ്കിൽ അയാളെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ കേട്ടോ, തെലുങ്കിൽ കോമഡി പറയണേല്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പിന്നെ സുനിലും കുഴപ്പമില്ല. defending of the desperate variety. അതൊക്കെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായി പോയി. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Kukchu. Yeah, they were looking for a counter-attack. Scholes is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. It's a pretty loose pass. Now that's well seen too. Scholes, can he get on the end of this? The pressing's intense and it's paid off. Probing pass. That's good vision. He's got plenty of space out wide here. Now here's the delivery. Well, there's the clearance. നെടുമുടിയൊക്കെ അഭിനയിക്കുക ഇപ്പത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം വരുമ്പോ നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ. പണ്ടുള്ള സിനിമയൊന്നും നമുക്ക് അതിപ്പഴല്ലേ വരുമ്പോണേ. ഇപ്പഴല്ലേ പ്രിയദർശന്റെ ഒക്കെ സിനിമ ഇരുന്ന് കാണുന്നത്. പണ്ടത്തെ പ്രിയദർശന്റെ സിനിമയൊക്കെ അല്ല മീൻസ് അന്നും വയസ്സായ ആളുകാരെ സുകുമാരനായിട്ടൊക്കെ ഒരു പേരുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ട്. തീർച്ചയാവും നമ്മൾ. അതുപോലെ ദിൻ തരികട തോന്നു പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഗജനി ഇല്ലേ, ഗജനി കണ്ടുകൂടെ മെൻമോട് ഗജനി. ഗജനീത്തെ പോലെ ഒരാൾ മാറാത്തൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change, perhaps, after half-time. And we are back on the way. Barcelona really group promotion ആക്കുമോ? couldn't really work out what they were trying to do actually. എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊമോഷനോ? ബ്രോക്കോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ? ഓന്റെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനേ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെ ഈ ഫുട്ബോൾ കച്ചവടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. ഏയ് കാണാം ബ്രോക്ക് എന്താ. Well, there's your danger man. A title that is entirely justified. Barcelona have a free kick. നമ്പർ നോക്കിക്കോ, ഒരൊറ്റ ആൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടില് കളിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റീമും ഇതൊക്കെ അല്ലേ, മൊബൈൽ അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ ആക്കും. നോക്കിക്കോ, ഒരാൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട്, ഒരു മൊബൈൽ മാറാൻ പറ്റാണ്ടാവൂല. സ്റ്റീമും PS5ന്റെ അക്കൗണ്ടും. പെല പൊടിഞ്ഞ മോവിന് പിന്നെ അടിച്ചു പോളി. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇയാളെ അടിക്കാത്തത്, ഇയാളെ കേട്ടുകൊണ്ടിട്ട് വരുമ്പോടെ ഇത് തോറ്റാൻ നിർത്തും. And such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? അതില്ല പോടുന്നു. Penetrated for the first time. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with അത് ഉറപ്പായ കാര്യമാണ്. ഉറപ്പായ കാര്യത്തിനൊന്നും നമ്മൾ ബെറ്റ് വെക്കരുത്. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, and the shot. ചെക്ക് പൊടിച്ചു വരുമ്പോടെ. ഞാൻ പറയല്ലേ, ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ കുറെ അനിമേഷനിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കൂടി വരുമ്പോടെ. ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ കാച്ചിങ്ങിലും തടുക്കലിലും. ഇവര് ചെറിയ ചെറിയ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് ഇങ്ങനെ കേച്ച് ചെയ്യണത്. നമ്മളെ ഇയാളൊരു പിടുത്തം പിടിച്ചില്ല, നമ്മളെ ബെൻബോന്റെ ടീമത്തെ ഗോൾ കീപ്പർ എന്താ പേര് കാണില്ല. എല്ലാടാ അർജന്റീനത്തെ നമ്മളെ തടുത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു ബാളാ ഫൈനലിൽ ഒരു പിടുത്തം പിടിച്ചില്ലേ, അതുണ്ടോ? ഇല്ല അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓൻ അർജന്റീന ഫാനാണ്. ഓൻ പറഞ്ഞു ഇയാള് വല്ലാത്തൊരു ഗോളി തന്നെ കേട്ടോ, തടുക്കണ്ട.
അല്ല ഞാൻ കാലോണ്ട് തടുക്കണല്ല പറഞ്ഞേ, കൈയോണ്ട് ഒരു അതായത് തട്ടിക്കളേണ്ട ബോള് കൈയോണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോള്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതെ അതെ, അതില്ല അതില്ല, അതാ എന്താ അങ്ങനെ അല്ലേ, അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആളെ. പക്ഷെ അയാള് മാറാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് വരണം ബ്രോ, പക്ഷെ ആരും എടുക്കണില്ല അയാളെ. ആ ഇപ്പൊ ബയലിലാണ് അയാൾ നിക്കണ്. അല്ല ഇപ്പൊ ബയലിലാണോ അയാള് സോമർ? ഇന്റർലല്ലായിരുന്നു ആദ്യം അല്ലേ? അല്ലടാ ഇന്റർല് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാള്, ഇന്റർല്. ആ ആ ബയറിനൊക്കെ പോയാല് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലേ? സത്യം സത്യം. Substitution for Manchester United. നവാസായി നിൽക്കുക, അവർക്ക് ആ ഒരു വൺ ടൈം അണ്ടർ പോലെ വന്നിട്ടുള്ളൂ പണ്ടും. You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. Barcelona are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half, and the score is 1-0. Neymar, we expected better, and so did he. Can he spark a counter here? Succumbs to the pressure. Neymar is someone with real dynamite in his boots. നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലേ. Filippo Inzaghi, and he's cleared it out of harm's way. And he was quick to അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് കാലഘട്ടം. is onto it in a flash. ഓ അതൊരു കളിയായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ജയിച്ചില്ലാന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇടക്ക്. That's really well cleared. Manchester United really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. Well, he got rid because he was കളിയാക്കിയോ പടത്തെ ഇന്നും കളിയാക്കിയോ? ആ അതൊക്കെ ഓ എന്റെ ക്ലാസ്സിലല്ലല്ലോ ഇനി, ഓ ചെറുതല്ലേ, ഓട്ടർഷേന്നോ? അപ്പൊ എന്താ And here's the chance to counter. Now it's Vieri. Beyond the defense. എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുടി നാളെ വരും പറയണം അവനോട്. നിങ്ങളെ സ്വഭാവം മാറില്ല, പക്ഷെ എന്റെ മുടി നാളെ വരും പറയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് ബേഡ് ആദ്യത്തല്ലേ. അത് ബേഡ് ആദ്യത്തല്ലേ കാക്കോ അങ്ങനെ കളിയാക്കണത്. നമ്മളൊരാളെയും കളിയാക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ എന്നോട് പറയാ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നാ മതി കേട്ടോ. ഓല നമ്മളെ ഒരാള് കളിയാക്കുമ്പോഴേ ഓലാണ് ചെറുതാകുക, അപ്പോഴും നമ്മള് വലുതാകുക ചെയ്യാ. മനസ്സിലായില്ലേ കേട്ടോ? ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. ഓല എന്താ ഓല സ്വഭാവം കാരണല്ലോ ഓല് കളിയാക്കണ. കാക്കു ആരെയും കളിയാക്കൂലല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ കാക്കു അല്ലേ വെരി ഗുഡ്. എവിടെ ചെറുത് ഇത് കൊടുത്താണ് അവരെ പോയി മാറ്റി.
കിട്ടണെങ്കിലേ രക്ഷപ്പെട്ട് മറ്റന്നാ അവര് പേടിക്കണ്ട. ഇന്ന് ചൊവ്വായി, നാളെ ബുധൻ, വരുന്ന വ്യാഴം. അടുത്താഴ്ച ഹെൻറി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ദേ കൊണാമി ഒഫീഷ്യൽ ഇട്ടേക്കണേ. ദേടാ തുറക്കണ്ട. എല്ലാരും ഇട്ടേക്കണോ ഈ ഫുട്ബോളർ ഇട്ടേക്കണ്. നോക്കണം ബ്രോ, നോക്ക്. അത് തന്നെയാണോ സംഭവം? ഇറക്ക് വായിക്കാം. അമ്മ ചേട്ടൻ എതിരെ വന്ന് എൻട്രിയും എല്ലാ ആൾക്കാരും വന്ന് പറന്ന് പോകടിക്കും. അതെ, ഹെൻറി റൊണാൾഡോ ഉണ്ടാവും ഇനി. പെലെ ഒന്നായി, പുസ്കാസ് ഒന്നായി. ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ചേട്ടൻ കറക്കും. സ്പിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. അതെ, എന്തായാലും താഴെ ചേട്ടാ ഇനി കുളിച്ച് കയറി. അവസാനം പപ്പടം കുളിക്കാൻ പോയേ വരുന്നത്. പപ്പടം പൊടിയുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാനായിരുന്നു അവസാനം. എവിടെയൊക്കെ ജയിക്കും, കളിക്കുന്ന എല്ലാ കളിയും ജയിക്കും. ഡിവിഷൻ 1 റാങ്ക് 1 ആവും. റൊണാൾഡോ എല്ലാം സ്പിൻ ചെയ്ത അവസരം കിട്ടും, പറയാൻ പറ്റൂല. 11 പോയിട്ട് വരുമ്പോ റെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്കും 3-4 കളിയും കളിക്കും. നോക്കിക്കോ. ഞാൻ പോയിട്ട് 4 ഞാൻ വരാം. ഇത് 49. ഇനി നിങ്ങൾ 4 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ലൈവാണോ? ഇല്ല, ഏതാണ് ജീറ്റ് കളിക്കണോ? ജിറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോർസ് വെക്കോ. ഞാൻ എന്തായാലും ജിറ്റിയിലുണ്ട്. കളിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ടോ.
ഹലോ, എല്ലാരും പോയോ? ഹലോ, പോയോ? എൻപം പോയോ? കണ്ണമ്പ്രം മ്യൂട്ടായോ? ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ചിട്ട് നിർത്തല്ലേ? ലൈവ് എൻ്റെ ആക്കാം. അവിടെ പൂരണ്ട്, എന്തൊരു സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കണ്? കൊട്ടും പാട്ടൊക്കെ. കണ്ണമ്പ്രോ റായിക്കിന്റെ അല്ല. എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരുത്തം വന്നു. കണ്ണമ്പ്രോ ഇത് കൊടുക്കല് നമ്മള് ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ കളിയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കളിച്ചിട്ടേ എനിക്ക് കളി ഇപ്പൊ മോശമായിക്കാണ്. കണ്ണമ്പ്രോ മോശമായിട്ടാ വന്നിക്കണ്. എനിക്കിപ്പോ അതാ മനസ്സിലായി. കാരണം സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് ഞാൻ 11-ാം തീയതി കളിച്ചിട്ടേ ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ട് ഇന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിവിഷൻ കളിക്കണേ. ഞാൻ 11-ാം തീയതി കളിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഇനി ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കളിച്ച് സെറ്റാക്കാം. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് മറ്റേതൊക്കെ എടുത്തിടാ. എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലേ അത് എടുത്തിടാ അല്ലേ? 50 കോയിനും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കളി ഇതാക്കാം. പിന്നെ നോമ്പിന്റെ ഒരു ക്ഷീണം. ഇപ്പൊ AC ഇട്ടപ്പോഴാണ് വന്നിട്ട് വാമായത്. മറ്റേ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കല്ലേന്നു. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Now there is a quality striker. And the shots! It's there! We can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. I doubt very much that this was in the script. മറ്റേത് ഉറങ്ങാൻ പോലായാലും. പക്ഷെ എന്നൊരു ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല. ഉറങ്ങാൻ തോന്നണമൊന്നുമില്ല. ഇല്ലേ റമീസ് ചേട്ടൻ എവിടെ? റമീസ് ബ്രോനെ കാണാൻ ചാടിച്ചിട്ട് വരാറിനാണ്. പിന്നെ ചാടിച്ചിട്ട് വരാറിനാണ്. ഇത് കാണാനല്ല. And it's McAllister.
McAllister. Soboslai just loves to go forward whenever. Israel work ഉണ്ടാവും. Israel കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണ്ട. Soboslai, and here's Lewandowski. The defence opting here for strength in numbers. Lewandowski. കാരണം ബ്രോ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങില്ല. റോട്ടിലേക്കില്ലേ? കണ്ണമ്പ്രോയുടെ വീട് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയല്ലേ? Bebeto receives it in a wide position. Now it's ആ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അതപ്പോ ഇവിടെ വരുന്ന ഫ്രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ വരുന്ന ഫ്രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് പിന്നെ വേറെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചോദിക്കുക. Barcelona leading here thanks to that early Ah. goal, and the score is 1-0. Mateus tries to pass it. Ibrahimovic. It's great defensive work. It doesn't take too much imagination. അങ്ങനെ സ്വിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ? Well, I think it's good he റോഡ് മുറിച്ചെടുക്കാനൊന്നും പറ്റാണ്ടാവില്ല അല്ലേ? I'm sure it won't deter him either. ഭയങ്കര പണിയാണ്. Barcelona have their second corner now. Ferdinand gets good distance on it. അതാണല്ലേ. Out to the left it goes. Yamal for Soboslai. Soboslai making good progress on the right hand side. And they're quick to get it back. ഗൾഫിലത്തെ കാര്യം ആലോചിക്കണം ബ്രോ. Could move up a gear here. Mateus. Good read, needed to be. Azar. Oh, we expected better and so did he. It's a searching pass. That's a fine interception. Azar can see things others simply cannot. Hazard going face to face with his great rival. And this is Bebeto. Well played. He's taken that really cleanly. He's gone down, but the referee. ബബറ്റോ എന്നും തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പിള്ളേരാ. നമ്മൾ ബബറ്റോ കളിക്കണില്ല വിചാരിക്കും, പക്ഷെ ബബറ്റോ നല്ല കളിയാ. And this is Ibrahimovic. ഇബ്രാഹിമിക്ക് തട്ടി ഉള്ളിൽ കൂടെ കേറി പോകും നമ്മളറിയാതെ. അതാണ് ഇല്ലേ? Azar. And that's a throw-in. Van Dijk. Yamal might just make this. സത്യം അങ്ങനെ തന്നെ. Yamal stood his ground strongly. Decent chance. അതെ. Oh, so close to what would have എല്ലാ അധിക ഗെയിമിലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? Yamal just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Mateus. Pau Kubasi spots it and intercepts. Can he get on the end of this? It's പോസ്റ്റ്മാൻ കളി തോൽക്കാനുള്ള കളി കേട്ടോ. അതാ പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തൊരു ആശ്വാസമല്ലേ. Threads one in. ചെന്നൈയ ആദ്യം മുതൽ ചെന്നൈ അല്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെന്നൈയ കുറച്ചു കാലമായിട്ട്. ഞാന് മുംബൈ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ ചെന്നൈയ. അല്ലല്ല, അതിന്റെ മുന്നേ ആയിക്കോണു ഞാൻ ഇവര് ഈ 50 റായുവിനൊക്കെ ഇവര് വെറുതെ മുംബൈന്ന് പുറത്താക്കില്ലേ? Well cut out, no margin for error there at all. Chance! Oh, once he made the save, it didn't RPS start barking at his defense. That's positional gold, the utilization of space. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. And now they can clear their lines.
He's going to be disappointed That's with that. Yaya Toure. സഞ്ജുവിന്റെ ഫാൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. And Then, Mateus. And he's been shifted off it. Now it's Bebeto. Pass വിഞ്ഞ somewhere. എവിടെയാണ്? And they've got rid. And that is going to be the final. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. I think on the whole the team linked up very well and has been organised. Hence their position. They can afford to be. ഒരു ബാംഗ്ലൂരിന്ന് നിർത്തി പോയതാണ് അല്ലേ? കളി ചെക്കന്മാരെ കളി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിനായിട്ട് നിർത്തി. Barcelona ഡൽഹിന്ന് here, and they have the all-important lead. It's 1-0. And we are already promptly back underway. Barcelona definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Their second corner of the game. And he gets rid in a hurry. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. And now a sudden chance to counter. Nicely weighted ball. Yamal. McAllister is the team's great visionary. Well, yet another interception. And that is ഒരു പാറ്റ പോലത്തെ ആളാണ് നല്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോകുവാണ്. Bebeto. ഓഫ് ദ ബാളാണല്ലോ ഒന്നും കൂടി ഡേഞ്ചർ. ബാളില്ലെങ്കിൽ കയറി പോണത് അറിയില്ല. നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആൾക്ക്. കാരണം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ആൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് അയാളൊരു ഗുണം. You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. Excellent challenge there, uncompromising. Van Dijk did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Yamal. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Backward it goes. Great chance! It's hit the uprights. Get it back. And that has been clubbed away. ധോണി ഇഷ്ടമല്ലാതൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാൻ ബേസ് ഒന്നുമില്ല. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കട്ട മറ്റേ സച്ചി ഫാനാണ്. ഇപ്പൊ ബെൻബോ മെസ്സിനെ പറ്റി പറയില്ല, അതേപോലെ അയാളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പൊ വാമാവും. ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രഷറായി വർത്താനം പറയും. ഫുട്ബോളിലേക്ക് അങ്ങനല്ല, ഞാൻ പണ്ടത്തെ ഫാനായി, ബെക്കാം ഫാനാണ് ഞാൻ ശരിക്കും. Ibrahimovic chasing after it, and it's Ibrahimovic. Now it's Eto. Looking to play him in. Eto! Oh, പുറത്തേക്ക്. Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. അതിന്റെ കാര്യം പറയണ്ട. അതിലൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ആരാധകരാകണത്. സത്യം. ഈ കില്ലറ്റിന് എന്ത് പറ്റി? അതാ മറ്റേ ഫോമൊന്നും മാറണമെന്നല്ല. അതാ മഞ്ഞ ഫോമാണ് എപ്പോഴും. മഞ്ചിലൊരാതി കടവിഴിയുള്ള കളവാടിക്ക del Barcelona. The manager can make a change for the first time in the game here. And he's managed to get free.
Shubaslai closing in on the last quarter of an hour. And here's Lewandowski. Now that looks a decent ball. And that has been knocked clear. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. To McAllister. Bebeto. Barcelona അവിടെ are ആളുടെ showing ഇതില് all the necessary urgency, but it's potency they need. He's picked his way through, and this is Bebeto. And he's cleared it out of harm's way. Well, he got rid ഒരു because he കളി was ഇങ്ങോട്ട് under pressure. കിട്ടണില്ലല്ലോ. And reclaimed it in a trice. Can he get it through? It's the sort of situation and they'll want to capitalise on. ഓട് 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 Oh, ഓടിയില്ല. nice interception. നീ back ഒക്കെ It ഓട്. looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. He has found the way through. And he's cut it out. Chiellini gets it clear. ഓ ഓ Looking for Oh. options for movement. സൂപ്പർ കളി. Oh, there's the clearance. ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കണ്ടുപുറം അപ്പൊ കൊറേ നേരമായിട്ട് ഓങ്ങനെ അടിച്ചു കൊണ്ടേ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാ. Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Habrá un minuto de descuento. 1 minute to add according to the board. Has crossed into the middle. And it's McAllister. Might be danger here. Oh, that was Really? one big no-no when you've got a queue അതോ formed in the box. കൊടുത്തോ. And that's that. 2 മിനിറ്റിൽ ഗോൾ അടിച്ചാൽ Done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. Oh. A terrific അങ്ങനെ win, കളിച്ചു. however you look at it. കടവിരിയുള്ള കളവാടിക്ക കൂന്തല് കണ്ടപ്പോ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറാ ഡിവിഷൻ 3 പ്ലെയർ ആണല്ലോ. കളവാടിക്ക 4 മണി ചായക്ക് എന്താ കടി ഉണ്ടാവുക നമ്പറോ ഇല്ല. അത് ശരി. സ്നാക്സ് ഒന്നും കഴിക്കൂലേ? ആ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്. ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്. ആ ഇപ്പൊ നോമ്പായിട്ടൊന്നുമില്ല. മറ്റേത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, നേന്ത്രപ്പഴം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. റമീസ്രോടെ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടാണോ? ഡോണി അറുപത് അല്ലല്ലോ റമീസ്രോക്ക്. ആ റായിക്കൊന്നല്ലല്ലോ, റായിക്ക് കളിക്കണമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ആ
So bring it on. Hype, expectation, വലിയൊരു emotion. ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So that's got things underway. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. നോമ്പല്ലേ? A situation that they'll want to capitalise on now. ആലിസം കൂടി ഉള്ളൂ. വെള്ളിയാഴ്ച ചിലപ്പോഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഉണ്ടാവും. വെള്ളിയാഴ്ച മാസം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടാവും. കണ്ടാ വെള്ളിയാഴ്ച പെരുന്നാള്. അങ്ങനെയാണ്. ചെറിയ പെരുന്നാള്. വലിയ പെരുന്നാളിന് 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളെ ആഘോഷം അങ്ങനെയാണ്. അടുപ്പിച്ച് പിന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പുറത്തെ വീട്ടില് അപ്പൊ എന്റെ തറവാട്ടിലൊക്കെ അവിടെ അടുത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ വീടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും. എന്റെ തൊട്ടടുത്തൊന്നും വീടില്ല. ഓ അതെടുത്തിട്ടോ. ആരാണ് ഈ ചെങ്ങായി? ചില സമയത്തില്ലേ ഈ മറ്റേ ഒളിവർക്കാനെ ചില സമയത്ത് നല്ല സേവ. പെലയുടെ ഒരു ഈസി ചാൻസ് തടുത്തിട്ടു. അതാണ് വിറ്റ്. ഓ Well, not this time, but a lot of applause for the thought. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. സത്യം. ചില സമയത്ത് ശരിയാണ്. Quarter of an hour played. Oh, easy pickings there. Raul going face to face with his great right. അങ്ങട്ടല്ലല്ലോ പാസ് ഇട്ട്. Raul, Mbappe. He's not played the ball. That's a foul. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. And that's off target. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. Not the best distribution from the keeper. And it's Fernando Torres. No change to the score. 0-0 it remains. Oh, നല്ല വക്കലാണല്ലോ. You felt that was going ഒരു somewhere. പെനാൽറ്റി കിട്ടാതാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ. Well read, nice interception. പ്ലെയർ കിടില്ലെന്നല്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫൗള് വെക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലെയർ ഇന്ത്യ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു പ്ലെയർ തന്നെ. അതായത് ജയിക്കാ തോൽക്കാ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇല്ലേ. പ്ലെയർ വലിയ കളിയൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോ ഡിവിഷൻ 3 പ്ലെയർ ആയിക്കാരും. Ferdinand, early ball out from the back. എന്തിനാണ് ആ പാസ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തൂടെ മുള്ളറെ? ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഒരു കാല് വളക്കാറുണ്ട്? Gattuso. Passes coming off in quick succession here. That's a shade optimistic. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield. He's trying. Oh, the ball's run loose here. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. Looking for options for movement. Barcelona have reclaimed it. Raul tries to play it through. Lovely pass, but can he get there? Pele. It's a searching pass.
Oh, well played. That has snuffed out the danger. It's an inviting looking ball, that. If they want to counter, they could do with more speed. Hey, On the defence. Oh, the ball's come loose here. It's come backwards here. Pirlo. And that has been knocked clear. Ball is over the line. കടമിഴിയുടെ കളവാണിക നോക്കും ഇഷ്ടധികം റീലാ കാണുക. Now it's Donatoni. ഏയ് എങ്ങട്ടാ Most accurate ഓടണ്? pass. Eto always looking for that half a chance. And he was quick to react. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Pele unable to make it happen for all his good intentions. There will be 1 minute added time. Looking for a runner. കളി കിട്ടണില്ല. A lot of space here, a real opportunity. And the whistle goes for half-time. കടമിഴിയുള്ള So we go in at half-time കളവാണിക. with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. വെക്കാമുണ്ട്. ഇപ്പത്തെ നമ്മള് ഇതിന് പറ്റിയൊരു കളി അയാൾക്കില്ലേ? ബസ്സിലെ കളി നല്ല കളിയായിരുന്നു. അതാണ് അങ്ങനത്തെ, അതായത് ഇപ്പത്തെ നമ്മളിപ്പത്തെ ഒരു ഇതിന് പറ്റിയൊരു പ്ലേ ഇല്ല അയാൾക്ക്, കാർഡില്ല. അതാണ് ഇപ്പത്തെ ഒരു ഇതിന് പറ്റിയ. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. എന്താ പേര്? താജന്തൻ. പേരൊന്ന് പറയോ? What is your name actually? Here we go again then. Both sides defensively robust up to now. അതെന്തോ ഇപ്പൊ കളിക്കണെന്നുള്ള ആളെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്തോ പേർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. It's really well manoeuvred. Eto really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Out to the left it goes. Expertly cut out, really nicely done. Donatoni. And that is as far as they're going to go. Howson gets a foot in here. Whistle's gone, that's a foul. Pele taking charge of the dead ball. And the potential here for the first goal of the game. Oh, Decent hit from there. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. കൊറേ ഇപ്പോ Sharp. ഈ കളി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ കളി കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. They've got to make this nice and quick. That looks a good ball through. A lot of chance! He's scored! Dependability is one thing, and he brings that to his game. But that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. A 1-0 lead established. It's so often the case with goal scorers. And a chance! ഓ ഗുഡ് ഗോ, ഗുഡ് സേവ്. Oh, nearly. But ഒളിവർക്കാൻ മുടിഞ്ഞ ഫോമിലാട്ടോ. it's their second corner of the game. He's gone for goal! And now they can clear their lines. It's a loose ball.
Well read, and the danger is averted. That's going to go a long way. India appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Well, that pass isn't the best. So, Jim, what are you thinking? Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. India really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Mateus crosses it in. Oh. Cut it out. Donatoni. Barcelona are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. And the score is 1-0. Gets his head on it! Oh. He will be livid with himself. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. കടമിഴിയുടെ കലവാണിക്ക. Ah, that's I thought. That's also I thought. How did you miss the goal? I thought it was a goal. Substitution on the field. Number 21. We have got changes here from both sides, in fact. Number 22, Raul. Number 5, Donadoni. Number 10, Olise is always playing with one eye on the spectacular. Number 20, Robert Lewandowski. Number 11, Hazard. Number 8, Olise. Oh, Lewandowski. India really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And he's going to have his name taken. And he's managed to get rid. And it's Lewandowski. No, again there's no way through. Now he's off and running. And the through ball. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Well, that is not the best ball, and he offers an energetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Pass is just off target. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. It's a pretty loose pass. Now he's got space here. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Now that looks a decent ball. Cleared without complication. It's a throw. And he's managed to gift it back. എന്ത് കളിയാ കളിക്കണേ? What type of play? Promising move. That has not gone well. Well, it's probably safe to say, Nada? Peter, that it's going to be all about game management from here. കളിക്കാൻ വൈകണില്ല സംഭവം. He is through here. What a throw in.
It's come through and he's had a quick look inside. Time added on will be... Oh, super. Oh, terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ഒരു കോർണർ വന്നുകുണു. Desperate defending required here. ക്ലിയർ ചെയ്താ ജയിക്കും. And it's hoisted clear. ജയിച്ചു. That's really well cleared. And we're done. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated ഷോട്ട് by the ടാർഗറ്റ് game's അടിച്ചിട്ടുള്ള only goal. 8 ഷോട്ടിൽ 3 ടാർഗറ്റ് അടിച്ചു. ലക്കളവാണിക ഡിവിഷൻ 3 പ്ലെയറാ. 1 2 3 4 4 5 6 7 7 കളി ജയിച്ചു. എത്ര കളി കളിച്ചു വെച്ചിട്ടാ കാണണം ബ്രോ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 കളിയിൽ 7 കളി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7 കളിയിൽ എങ്ങനെ 7 കളി ജയിച്ചിരിക്കണ അറിയാം. 4 കളി പഠിപ്പിച്ച് ജയിച്ച്. 4 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ചു. 1 2 3 4. പിന്നെ ഒരു കളി അതിന്റെ മുന്നേ ഒരു കളി തോറ്റു. പിന്നെ 1 2 പിന്നെ 2 കളി വേറെയും ജയിച്ചു. പിന്നെ ഒരു കളി അതിന്റെ മുന്നേ ജയിച്ചു. അങ്ങനെ മൊത്തത്തില് 7 കളി. ഇപ്പൊ അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 4 ഞാൻ ജയിച്ചപ്പോ. ഹലോ ബെൻബോ, ഞാൻ വിജയതീരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരാം, എന്നിട്ട് ഒരു കളി കൂടി കളിച്ചിട്ട് നിർത്തല്ലേ? അല്ല, തോറ്റാ നിർത്താന്നല്ലായിരുന്നു. തോറ്റില്ല. അടുത്ത തോൽക്കും എന്തായാലും. 4 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ചാൽ. അതപ്പോഴല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കളി തോറ്റാൻ നിർത്താറുണ്ട്. 4 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിക്കല്ലേ വേണ്ട ബ്രോ ചെയ്ത്. അത് ശരി. ഈ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണെങ്കിലേ ഞാൻ വരട്ടെ. ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടൊക്കെ വരെ. ഓക്കെ.
ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കണ. റമീസ് അവരോടെ പോയി ആവോ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ചേട്ടാ അതിലൂടെ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമുണ്ട്. ഏയ് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വീസി വരും. ടീം പറയണത് ബെൻബോൺ GTA 5 കളിക്കണം. സ്റ്റീം പറയണ ബെൻബോൺ GTA 5 കളിക്കണം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതാ 2 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വരാമേ. ബാറു ഗെയിമിന്റെ അകത്തില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ കായോ തീരുന്നു. ചെയ്തിട്ടോ.
കഴിച്ചപ്പോ 11:30 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായ കുടിച്ച് ചോറൊക്കെ തിന്ന് ചോറിന്നിട്ടില്ലാട്ടോ ഇപ്പോഴും സിനിമ പ്രകമ്പനം സിനിമ ഉണ്ട് ആവറേജ് വന്നിട്ട് ലിങ്ക് ഒക്കെ ഇടണ്ടോ പോയേക്കണെങ്കിൽ ജനറല് നിക്കി 21 കാറാണ് ഇവനൊക്കെ നിഖിൽ ഈ ഫുട്ബോൾ ഫ്രണ്ട്ലിയില് ഓ ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തത് എന്താന്ന് കേട്ടില്ല ഓൾറെഡി ചെലവൻ പോണ എന്തായാലും നിനക്ക് കിട്ടും 100%. ഞാൻ എഴുതി വെച്ച് ഞാൻ തരാം. ഞാനും പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ട് അതെ അതാണ് നസ്ക്രോ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. നസ്ക്രോക്കും തേർഡ് ഉണ്ടോ എല്ലാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ വീട്ടിൽ പക്ഷെ ആരും കിട്ടുന്നില്ല. ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ലാണ്. അയ്യോ അയ്യോ ഞാൻ ചെവലിലൊട്ടി പോണേ. നാളെ എന്താ എത്ര പേര് എന്താവാൻ ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ എത്ര ഡിവിഷൻ കളിയായി? അതാണ് ഞാനിപ്പോ പോലും 20 കളി പോലും ആയിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോഴും കാരണം നമ്മളൊരു കളി നമ്മ കൊടുക്കണ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മ കയറണ ഒരു റാങ്ക് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതെ ലാസ്റ്റ് കുത്തിന്ന് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമത്തിലോട്ട് എത്തും. വെറുതെ ഇപ്പേ കളിച്ചപ്പോ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആവാന്നുള്ളൂ. അസാലിന്റെ ടീമിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാ. ടീമിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാലേ അസാലിന്റെ മാനേജർ മറ്റേ മാനേജറാ ഡ്രിബിളിംഗ് ആണ് +1 കൊടുക്കണത്. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഇപ്പൊ എന്റെ മാനേജർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. ബോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ടൈം എടുക്കും. മറ്റേ ഇല്ല ഞാൻ പറയണ കേൾക്കണം. അതായത് നമ്മളെ എല്ലാ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്ലെയേഴ്സിനും 95 മേലിലാണ് മറ്റേ ബോൾ കൺട്രോൾ ഡ്രിബിളിംഗ് ഇതൊക്കെ കിടക്കണത്. ഈവൻ മിഡിലത്തെ പ്ലെയേഴ്സിന് വരെ. മിഡിലെ പ്ലെയേഴ്സിന് വേണ്ടത് പാസിംഗ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇത് ഇവര് കാലും ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ എന്തൊരു കബഡി നിരത്താനായിട്ട് 4 കറക്കും. ഞാൻ റീപ്ലൊക്കെ പിന്നെ എടുത്ത് നോക്കി. എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സും 11 പ്ലെയറിന്റെ ഗോളി അടക്കം ഇതാണ് കാണിക്കണം. മാനേജറും ഡ്രിബിളിംഗ് മാനേജർ. അതായത് ഡ്രിബിളിങ്ങിനുള്ള മാനേജറിന് വെക്കംബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിക്കോ ഡ്രിബിളിനായിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. ഇപ്പൊ ഓരോ മാനേജറെ നോക്കുക. ഓരോ മാനേജർ ചില മാനേജർക്ക് പാസിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. പാസിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മാനേജർ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ പാസിംഗ് അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. ലൈവ് ഇട്ടില്ല ഇപ്പൊ പകലിടല് നിർത്തിയാ? പകലിട്ട് ഞാൻ കണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ആരാ എന്തിന് വലിയ കാര്യത്തിൽ എന്തോ +1 പറഞ്ഞ് ഫിഫയെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് ബെൻബോയ് കളിയാക്കി വിട്ട് അത്രയും കൊണ്ട്. ശരി എന്തായിരുന്നു വിഷയം? എന്താ പറയാ ബ്രോ ഹലോ ആര് കളി പോവും.
കളവിഴിയുള്ള കളവാണീക. ഹായ് റമീസ് ബ്രോ എവിടെ? സത്യം ഇല്ല റമീസ് ബ്രോ, ഞാൻ കറക്കൂല. ഞാൻ മനസ്സുറച്ച് പറഞ്ഞാണ്, ഞാൻ കറക്കൂല. ഞാൻ റമീസ് ബ്രോ അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് അടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അല്ല റമീസ് ബ്രോ അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് അടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഞാൻ മുന്നേ വിചാരിച്ചു. റമീസ് ബ്രോ എന്തിന്റെ ചരിത്രം കേൾക്കണം റമീസ് ബ്രോ. 5-6 അടുപ്പിച്ച് തോൽവി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4-5 കളി അടുപ്പിച്ചാണ് ജയിച്ചു. ആ ചോദ്യത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത്, ഇനി ഞാൻ കറക്കൂലാന്ന്. അപ്പൊ വന്മ ചോദിച്ചു കറക്കിയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്ര അല്ല ചില ടേണിംഗ് പോയിന്റുകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് തോറ്റിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് റമീസ് ബ്രോ. ഞാനൊരു ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ ജോലി ചെയ്യാണ്. 2000 ഞാൻ തോറ്റു. ഇനി വലിയ തമാശ ആക്കും, അതാണ് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട്. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോ മറ്റേ ശശിയേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു LIC ഏജന്റ് ഉണ്ട്. മൂപ്പരിന്റെ ഒരു വയസ്സായ ആളാണ്, പക്ഷെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പോലെയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ഒഴിവുണ്ടായപ്പോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഞാൻ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അപ്പോ ഒരു ഡയലോഗും കൂടി മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, SLC ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇട്ടോ. അതുവരെയൊക്കെ SLC തോറ്റ എനിക്കൊരു റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല റമീസ് ബ്രോ. പക്ഷെ ആ ഒരൊറ്റ ഡയലോഗിൽ എനിക്ക് എന്തോ തോന്നി, ഞാൻ SLC ജയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ വേറൊരു ആളുണ്ട് ഇവിടെ സുഹൃത്തുണ്ട് ഫൈസൽ പറഞ്ഞിട്ട്, അവന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ SLC രണ്ടാമത്, അതായത് 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിക്കണു കേട്ടോ. 2000 തോറ്റിട്ട് 2003 ആയിക്കണു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പൊ ഓനും പറഞ്ഞു എഴുതട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ബുക്ക് സ്റ്റാളത്തെ ജോലി ആയതോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ. അപ്പൊ തന്നെ ഈ അലർജിയുടെ അസുഖം വന്നു. ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബൈക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ ഇതാക്കുക. അപ്പൊ ഈ റേസ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ പൊടിയൊക്കെ പാടെ മൂക്കിലടിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി അലർജിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് പോരാ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ടേണിംഗ് പോയിന്റിൽ ആ ഒരൊറ്റ ഡയലോഗും ഞാൻ പോയി SLC 1 കൊല്ലം പഠിച്ച് 2004 പാസ് ഔട്ടായി. അതും 10 മാർക്കിനാണ്. അന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് പോയത്, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പോയത് 360 ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. പക്ഷെ 350 മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതേപോലെ +2 എഴുതി, ഡിഗ്രി എഴുതി. അല്ല അവരൊറ്റ വാക്കും അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇപ്പത്തെ റായിക്കിന്റെ വാക്കേക്കാർ എന്റെ തീരുമാനം മാറ്റാനുള്ളത് ചിലപ്പോ അതായിരിക്കാം. അവരൊറ്റ വാക്കാ റായിക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കണ് എന്നുള്ളത്. ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ കളി ആകെ കൊളാകാണ്. അത് വെറും ഡിവിഷൻ 1 പ്ലേയേഴ്സ് മിശ്രം 700, 600, 100 ഒക്കെ റാങ്ക് ഉള്ളവർ വന്നു. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? And big in intensity too. Such a fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect. Yeah, and he'll be setting the highest standards out there, and he expects it to be met. No rest for that defense. Brilliantly cut out. അല്ല രവീന്ദ്രോ, ഞാനേ ഫിഫയുടെ ഒരു കഥ പറയാട്ടോ. അതായത് ഫിഫയിൽ ഒരു കാർഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. എല്ലാ കാർഡും നമുക്ക് ഇപ്പൊ സെയിം കാർഡിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിട്ടി വിചാരിക്കും. നമുക്ക് ആ കാർഡിനെ വെച്ചിട്ട് ആ 2 കാർഡിനെ നമുക്ക് ഒന്നിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഈ 2 കാർഡിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ഫൈലാവും ചെയ്യും. ഒരു കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈലാവൂല, എന്നാ നമ്മൾ വെറുതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈലാവും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു കളിയാണത്. അത് നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, +10 വരെ. അതെ ഫ്യൂഷനിൽ നമ്മളെ സ്കില്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാറും. അത് മൊത്തം ആട്രിബ്യൂട്ടും ഒക്കെ
+1 ആവും. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ സീരിയസ് ആണ്. It's crisp and sharp. ആ ആ It's Hakimi. അതിന്റെ ഇപ്പൊ വിന്നിങ് പ്രോബബിലിറ്റിക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ചിലവരെ ഈ സ്ട്രൈക്കർമാരൊക്കെ ഈ വിന്നിങ് പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ സ്ട്രൈക്കർമാരൊക്കെ ഗോൾ കീപ്പർ ആക്കി ഇടും. അപ്പോൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് കുറയല്ലോ. അപ്പൊ ചെറിയ ആട്രിബ്യൂട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ അധികം സക്സസ് റേറ്റ് കിട്ടും. അതൊക്കെ ഒരു മിത്തിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇത് മറ്റേത് വെച്ച് കറക്കണ പോലെ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിൽ 10 വരെ കളിക്കാം, നമുക്ക് 10 വരെ അയക്കാം റമീസറോ. അപ്പൊ അയാളുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇപ്പൊ 102 പ്ലെയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 137 പ്ലെയർ ഒക്കെ 137 ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒക്കെ ആക്കാം അവരെ. അതെ അതെ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലെജൻഡ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ +5 ആക്കിയിട്ടാണ് കളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പേടി. ഇത് പൊട്ടിയ 0-ലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ അവരെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒന്നിനും പറ്റൂല. അതിലൊക്കെ ഈ നമ്മള് മറ്റേ അത് റൊണാൾഡോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് ലെജൻഡില്, നമ്മളെ മൊട്ട റൊണാൾഡോ. അയാളൊക്കെ ഷോട്ടൊക്കെ പതുക്കെ ഷോട്ട് ചെയ്താൽ കാരണം സ്പീഡിൽ പോടും. കാരണം അയാൾ അത്രയും ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആൾക്ക്. ഫിഫക്ക് പിന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ ഒരു ഇതൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഒരു എന്താ പറയാ ടൈമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവർ എത്ര വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകലോ. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? With the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. ഈ സ്പാർട്ടനല്ലേ മൂസാനു റമീസറോ? ആ അല്ല ആ ഒരു ലീക്ക് കിട്ടും നമ്മളെ ദിലീപ് ഫുട്ബോളില് കണ്ടോ? A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for not moving the ball. Very strong pressing wave. Barcelona pretty 2-0. Well, they're very much the better team. And no doubt will be looking to cause even more damage here. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Nice looking ball. Good ball over the top. അല്ലേ ഓ പറഞ്ഞു മെച്ചിനെ വിളിക്കണ്ടേന്ന്. Well, talking about creating a problem for yourself, okay, credit to good pressing, but that was entirely avoidable. കടമിഴിയുള്ള കളവാണ്. Barcelona have hit a quick fire റമീസറോ double here and റമീസറൊക്കെ എത്ര വിന്നിംഗ് സ്ട്രീക്ക് ഉള്ളത്? in the driving seat. Camavinga. ഓ ഞാൻ 5 കൂടുതൽ ജയിച്ചിട്ടില്ല. And again they run up against stubborn defending. Barcelona looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Passes coming off in quick succession here. Cannavaro. That has been slung wide. Serginho proves just a little bit too strong. അങ്ങനെയാണല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു ഡിവിഷൻ 1 വരെയാണ്, ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ 3 കാര് വരൽ തുടങ്ങി. Now it's Batistuta touches it back. Just too much pressure. Had to go that way. അങ്ങനെയല്ലേ. And it's Rodri. Looking for options for movement. അതെ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Rodri. Here's Rodri. Camavinga. Now it's Batistuta. And the pass is intercepted. He's a sharp little ball here. And it's half time here. കൊടാമി ഇതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഈ കാർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കളിക്ക്. ഈ കാർഡ് തന്നെ മതി. Sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this. Barcelona ahead 2-0 and they are looking good.
So അതെ we're അതെ just അതെ settling back into this second half. അതന്നെ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലെ ഒരു കാർഡിന്റെ ഡിസൈനൊക്കെ മാറ്റിയാൽ ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ പോകൂലേ എന്നുള്ള അർത്ഥം. അല്ല അതല്ല ഞാൻ പറയണത് ഇപ്പൊ ഈ ഫുട്ബോൾ അല്ല പെസ്സിന്ന് ഈ ഫുട്ബോൾക്ക് വന്ന പോലെ ഐക്കോണിക്കൊക്കെ മാറ്റിയില്ലേ, അതേപോലത്തെ കാർഡിന്റെ പേരുകൾ മാറ്റുമോ എന്നുള്ളത്, മീൻസ് ഇവരൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട് കുറക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഈ ഫുട്ബോൾ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായില്ല. കാരണം ബ്ലാക്ക് മാമ്പ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയണ്ടായി ചിലപ്പോ അങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്ട് ആയിക്കാരെ കൊടുക്കണത്, കാരണം ഉള്ള കാർഡിന് അവർ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തൂല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്. ഇനിയിപ്പൊ അവരെ കോൺട്രാക്ട് പോയാലും പല ഇപ്പൊ ബയന്റെ ഒക്കെ കോൺട്രാക്ട് പോകുമ്പോ നമ്മള് ബയന്റെ റൂമിയോ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ പോകണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ. പണ്ട് ഈ പ്രസ് ആകുമ്പോ പോയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ. കാരണം എന്റെ അടുത്ത് അടിപൊളി ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ നെറ്റിയുടെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു റമീസ്രോ. ഇതിനൊക്കെ പകരം കിട്ടിയത് ആരെയെന്നറിയോ? മറ്റേ ഈ കഫൂനൊക്കെ കളിപ്പിച്ചിട്ട് ശരിയായിട്ടൊന്നല്ല. അതുപോലെ നമ്മളെ ബറേസിന്റെ കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബറേസിന്റെ കാർഡിന് മിലാന്റെ ഇന്ററിന്റെ ഇന്ററും മിലാനും പോയില്ലേ ഒരോട്ടം. ഇന്ന് രണ്ടാളും പോയിട്ടായിരുന്നു, ബറേസിയും പോയി ഇയാളും പോയി. എന്നിട്ട് കിട്ടിയത് പകരം കിട്ടിയത് ഈ രണ്ടാൾക്കാര്. എനിക്ക് പകരം കിട്ടിയത് വരെ എന്താ പറയാ പ്യൂളിനി മറ്റാള് ഈ കഫൂനിക്ക് രണ്ടാളി കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. അതൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റേ എന്താ പറയാ യുവന്റസിന്റെ റൊണാൾഡോ പോയിട്ട് വന്നത് യുണൈറ്റഡിന്റെ റൊണാൾഡോ. എന്തിനു പറയണു, നമ്മള് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയൊരു ഇയാളുണ്ടായിരുന്നു മെസ്സി, അയാള് പോയിട്ട് സാധാ മെസ്സി ഐക്കോണിക്കിന്റെ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ കൊടുക്കണ മെസ്സി നമ്മളെ മെസ്സിയൊക്കെ ഒന്നായിക്ക. അന്നൊക്കെ വന്നൊരു ദേഷ്യം. പിന്നെ ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ വേർഷൻ 1 ഒന്നും ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല, ഈ ഫുട്ബോൾ 2 ഒക്കെ എത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ കളി തന്നെ തുടങ്ങിയത്. That's another chance. So their fourth corner of the game. Now this could be a chance. And he's gone looking for safety. What a throw in. Howson and Mateus, and it's Hernandez, and it's Serginho. Hernandez, Serginho gets into some space. That's just playing it safe and simple. Howson, and here's Batistuta. Camavinga. That was well seen too. Good clearance. ആർക്കാ ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചത്? Infuriating for a fan. അല്ല സിനാഗാക്കുന്റെ അക്കൗണ്ടിക്കായി ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചത്. സിനാഗാക്കുന്റെ അക്കൗണ്ടിക്കായി ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചത്. Tries to play it through. He's in plenty of space here. Howson, Rodri, Hakimi. ശരി ശരിയാ വിടാറിട്ടാ. And it's Rodri. Howson. Camavinga goes steaming forward. Spread it left. Hernandez. Stood up well to him there. Ferdinand clears. And it's Camavinga out towards the flank. Serginho. Toure does really well to win the ball there. Oh, that's a key interception. Rodri. Mateus. And Hakimi. And that is a little undercooked. And this is Batistuta. He's under a lot of pressure there. Hey. And here's Batistuta.
Well, they're certainly pressing with purpose here. Batistuta. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. Well, I think the alternative was Free to kick, stand aye. there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? Shinobi and the He'll fancy himself from here. Looking here to alter the... Mateus! oh, He's missed, but not by that far. Mateus is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. El dorsal 12, Rafael Baganet. El dorsal 20, el dorsal 4, el dorsal 10, Pirlo, el dorsal 11, Ibrahimovic. Serginho. Turns back here, probably the best option. Mateus. And it's Rodri. And it's Camavinga. Batistuta. That's the keeper's ball. Habrá 2 minutos de descuento. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Oh, nicely intercepted. Camavinga. And Mateus. Mateus. And that is it. The referee has seen enough. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently... ശതമാനം ബോൾ പൊസിഷൻ അവൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ജയിച്ചു കളി. 16-31. എന്നിട്ട് പല ടീം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 5 കളിക്ക് വിന്നിങ്സ് കിട്ടും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തോൽക്കും. 6ാമത്തെ കളി
6ാമത്തെ കളി ഒരു ജമട്ടൻ ടീം ഉണ്ടാകും. ഈ കളി കൊടുക്കണേ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ കളി. നാളെ Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch. ഈ ഫുട്ബോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് 5ാമത്തെ വേർഷനാണ്. ഇനി വരുന്നത് 6ാമത്തെ വേർഷനാണ് അല്ലേ റമീസറോ? Well, it looks like a big game. എന്തെങ്കിലും Sounds like a ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ big game. കാരണേ. Everyone involved is absolutely up for it. അതോ ഞാൻ അടുത്ത കൊല്ലം വരുള്ളൂ. അടുത്ത കൊല്ലം വരുമോ? അടുത്ത സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇനി വരിക Down to business here. പുതിയത്. ആകെ This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Reminders of അത് ടോപ്പ് ആയിക്കാരം. പിന്നെ അത് ആ ഗെയിം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു 4 മാസം കൂടി ഇരിക്കണം. അപ്പൊ പുതിയ കാര്യം വരും. ഓ അടിച്ച് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ അടിച്ചു. As openings go, this is up there. Another 27 തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഒരു അപ്ഡേറ്റ് തന്നെ വരാണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? അതെ. And a trademark move ends with the inevitable. ഇനി മറ്റേ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും വലിയ അപ്ഡേറ്റ് അവസാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്ഡേറ്റ് ഈ കാലത്ത് ഏപ്രിലിൽ വരുന്നത് അല്ലേ? പിന്നൊക്കെ ഇനി ചെറിയ അപ്ഡേറ്റ് ഉള്ളൂ. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. And there's his chance to lead the counter. Bout of passing here, really easy on the eye. Oh, well played, that has snuffed out the danger. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Lovely pass, but can he get there? Chiellini with the clearance. Davids. Gattuso. And this is Eto'o. Great vision. Oh, that looks a cracking ball. And the counter is on. Vieira gets over and intercepts. And this is Eto'o. Pull it. That pass has been well intercepted. And here's Eto'o. And this is Vieira. Now it's Gattuso. Eto'o. This is the time you need that pace. Now it's Hullet. It's Pele! It's Well, now it's a race for the ball. Pele, of course, a dribbler of outlandish ability. Eto'o. Now it's Vieira. And this is Eto'o. അല്ലേ ഈ കളി ഭയങ്കര റോസ്റ്റാ, ഭയങ്കര മോശാണ്. And it's Hullet. Well, I wouldn't അല്ലേ ഞാൻ 11-ാം തീയതി കളിച്ചാലും ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നാ കളിക്കണേ? There's plenty of time left yet. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് 5 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ചു. ഇനിയിപ്പൊ ഇതെന്തായാലും തോൽക്കും, കാരണം വലിയ ടീമാണ് നിക്കണ്. ഞാൻ റാങ്ക് 85,000. അതായത് 1187 ഞാൻ 1449 നിർത്തലയാ. Nicely weighted ball. ഹായ് ക്രിസ്ത്യാനോ ബ്രോ. Can see things others simply can't. ഓ ശരിയായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. മറ്റേ ശരിയായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. കാണിച്ചു കാരണം Absolutely purring. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. So that's 2 now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. Now it's Eto'o. Oh, well played, well sorted out. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, that pass isn't the best. Mateus. Pele, played out to the right.
We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies Hi, the bro. obvious time and space. ബ്രോ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് PS5-ലാണ് ബ്രോ. PS5 ആണ് ഇതിട്ടാ, മൊബൈലല്ല. മൊബൈലിൽ കളിക്കാൻ പറ്റൂല, മൊബൈലിൽ മറ്റേ കണക്ഷൻ ഇല്ല. ഇത് PS5-ഉം PC മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Cut it out. Yaya Toure. Barcelona are still behind as we reach out for half-time. Defending was strong and firm. Nesta, always a very imposing presence at the back. That's a sharp pass. അയ്യോ Tries to pass it through. Half-time getting close now. കടയുടെ കളവാടിഹ. And no, that was never going to make it. Cruyff threads one in. Eto'o has it in a wide position, and it's Maldini. And the cross comes in. That's a decent clearance. Takes a shot! Oh. And it's there! And the lead is extended still further. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. And that'll be the final action of the first half. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. Today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. And we're off again. Barcelona didn't have a great first half. They need a change of fortune. Eto'o is a player who's always giving defenders headaches. Costa Curta. Oh, good-looking ball. Now it's Cruyff. And this is Eto'o. And the shot! It's loose now and they want to get it back. And he's opted for the long pass. Vieira gets across and deals with it. He's on it, can he get away? Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Ah, he's given it away. Mateus, they've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Probing pass. Can he get onto this? Eto'o. Costa Curta. Davids. They'll want to make the most of this turnover. സ്ട്രീം കാണാനില്ലേ? Pull എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാനില്ലാത്ത സ്ട്രീം പോയോ? And pull it! And the keeper has shown real class. He had to be at his very best. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. Now it's Eto'o. And reclaimed it in a trice. ഇത് ഇപ്പോഴാണ് പോയത് ബ്രോ? ഇപ്പോഴാണ് അത് പോയത്? ഹലോ, Costa Curta engages and forces him off the ball. Maldini, and that has left him in a heap. പെക്കോളി ഇപ്പൊ തുറന്നേരാ. And here's Eto'o. Maldini kept his eye on it, and he's there. Maldini getting this one clear. Costa Curta. No question, this is the man you want to get onto the end of things. ഓക്കെ. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Vieira. Oh, good spread.
Fired deep towards the back post. It was a shame his technique just let him down. We've all been there. എവിടെ പോണു മുട്ടിലഞ്ഞില്ലേ? Substitution on the field. Number 23. Both sides then taking this chance Mobile, to ഒരുപാട് turn to their mobile. benches. 14. Johan Cruyff. നമ്പർ പറഞ്ഞു. Number 26. Davids. Number 8. Pele. അവിടെ He is starved of space and ഒരു time. സെന്റിന് 60 ലക്ഷം റുപ്യ എത്ര കണ്ണമ്പറോട് അവിടെ റമീസറോ അങ്ങനെ ഒരു And it's ആ Seedorf. Can he get it through? 5 അല്ല കറക്റ്റ് ആ ടൗണിലാണ് പറഞ്ഞു. Now it's Pele. Seedorf. Baron. He's in space and looking for options. ആ It's a throw in. ആ അങ്ങനെ പറയുന്നു. ഇവിടെ പക്ഷേ രമിത്ര ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടെ പക്ക ഒരു ടൗൺ ഉണ്ട്, അതായത് കണ്ണമ്പ്രോടെ പോലത്തെ ടൗൺ ഒന്ന്. Seedorf's delivery. And this is Eto. And he's gone looking for safety. Eto ഇവിടെ really ഇപ്പൊ was മറ്റേ partial എത്രയോ there കുറച്ച് because he was സെന്റ് 3 denied the കോടിക്കാ പോയത് opportunity സെന്ററില്, to പക്ക turn. കൊപ്പ സെന്ററില്. അല്ലേ? And it's Michel Platini. And here's Eto. ആ Bale. അല്ല അത് ശരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം എന്റെ സ്ഥലം തന്നെ. എന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്തൊന്നും വില ഇല്ല, 1-1.5 ഉള്ളൂ. ഇക്ക് 4 ലക്ഷം കിട്ടി. മീൻസ് അത് മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മേടിച്ചിക്കണ്. Now that looks a അതാണ്. decent ball. Well, that has not gone well. He won't be happy with that one. ആ ആ Well measured. Barcelona really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. ഞാൻ അപ്പൊ അവിടെ സ്ഥലം എത്ര ഉറുപ്പ്യെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും. Baron. Seedorf. ആ ശരിയാണ്. Oh, super ball. Shot, surely! വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. Players ecstatic, fans delirious. This is utopian. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful strike. Gets his head on it! No, that's just wide. 60. There will be 1 minute added time. Looking for options for movement. And that's really well manoeuvred. Seedorf. And that is it. The referee has seen enough. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. ആകെ 60 ലക്ഷോ അതോ സെന്റിന് 60 ലക്ഷോ? സെന്റ് ചിലപ്പോ സെന്റ് ഫുള്ളായിട്ട് മേടിച്ചപ്പോ 2 കോടി അടുപ്പിച്ചായി. എന്റെ ഓ ഇത് മറ്റേതാണ് ട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ്, ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലമുള്ള 2-3 കോടിക്കാന്ന് പോയത്. ഇപ്പോഴൊന്നല്ല, അത് എത്ര കൊല്ലം മുന്നേന്നറിയോ. അത് എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലത്തെ ഏറ്റവും 4 മുതലാളിമാര്, അതായത് ഓൽക്ക് ഒന്നിച്ച് പൈസ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് 4 മുതലാളിമാരെ ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തേക്കണത്. അത് ടോപ്പ് മുതലാളിമാര്. ഇപ്പോഴല്ലട്ടോ, അത് എത്ര കാലമായിട്ടാ.
അത് കറക്റ്റ് സെന്റർ, കൊപ്പ സെന്ററിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത്, അതാണ് സ്ഥലം. ഇവിടെ മറ്റേ 6 വരിപ്പാതയുടെ റോഡ് എടുത്ത് പോയില്ലേ, ഉം. പോയ സ്ഥലം പോയവർക്കൊക്കെ കോടാനുകൂടി രൂപ കിട്ടി. അത് പടിയുണ്ട്. ഈ വളാഞ്ചേരി ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല പൈസ കിട്ടിക്കണു. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഈ സാധനത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്ത സമയത്ത് റോഡിന് വീതി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം എടുത്ത് പോയിരുന്നു. ആൾക്കാര് കണ്ണീരും കരച്ചിലും പറഞ്ഞു. കാരണം അത് ഈ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് റമീസ്രോ, ഈ മറ്റേ ബെരെടുക്കണവരുണ്ട്,